Rujandagi jantung gilerim sushuni kuzubda chika ngachi lerim pimisugi katule jantung zimiyo lo kuzu zambo lerim disuge tele tambara nyesu sushuge Ndugi janda tukanale tsingwa chuki nyesu zodun sushuge. Ndulu migengi ki chankadi hiasin jo midatun kong chachablu shabdo suye gob kachiwi tundo yopime. De gilungzi cheke zinda tibda ndulu migengi ki chankadi chilo nikdung kechi dunle jacha dunda tsajigul huni zumchu yope pose panu. Debu le gelzin gensho sobagi timpulu migengi sulu tösige sago zode shabdo chini le gülchi motabde godin tamnime. Shabdotsuya gyuko yumi gengi surlo zuchunida kola kyuni tele jigobchini susiti tugungi lasuna turumbinime. De motabgi legül diya jaga jungi mangyu jabcho bede korin tamnime. Nyadundigi kole kasebe kenyi tundu ngachigi nyasi dulinba dikil hazumgi gelzin gensho sobagi tizin num tunso sangi tilida tilin bede yumide pige. Tambara motab ki lagil di namle gochuni inada tadina lula bemi chulu jondar jini ki charji su kadebera yepena chisun. That beswachim da ngachi inlo sarsele that begopta se nodiyula. The gachim sawachim that derinava chamchi that ngachi the manilda nisu that jagashungi aninale topdiki that ani gochumasula. That begop lasher the unisumchina chikara the setup the nisukara bebe the kelangpa the sudi mapa machara genge the suya that the kelang bemio chim training the kongla chini the machara that the zasanaluya the kongla to charo bemi yopon the yodiberra the training meple the kongla training bebe that atakalu benigi The lagil dina lu mi genshu chulu japchur chu kadibera jini inada the khoncha chabgi di chu kadibera che chu kachisun. The ganga genge that the khona that namasamin lo ge di the khona darjibe machuba that ngachi chapsa jonilo that chu chunilo the to baya machuba that anibet yemi disulu that charo benigi the migilila the Nibody that Gengisu, that the Kora Logebe, that Nejiri, Anibe Beachim, the Chinabe Kora, that Ani Dazibe Suachim, the Chinabe Dazibeniki Lerim Ila. The Lagil Dina Gazin Gashu Patsugi, Shendewa Ibiladi Tule, chapter 2, Kadibera Tobi Rewake Penachisun. Gachara Galjinga Sokpagi at the Chamchi Bemusula, meet up the Milop Mi Mola. The Andisu Benigit that the Begop this Namasame that the Ministry of Health Nebachim, the Kongi the Tomachi Ani the Charobim training this was certified the Anisuka Mebala. The Andisu that the training much Lajimbeso, the Ani certification the Bebe that the Shungi the Ani regulation the Anibewachim that the Namasame the piece of the Chidikibet that Shabdodisu Shusun Jimmy Dejina wants national Boston, the pilot we care said do the home visits go to the Anigi at the Kondaki Yamru Babet at Anibe Beniki charging the Lemapani natural training the Anisujing of this year that the university the Anisuyu Mola, the nursing colleges the Anisui,
때 콩다 냠치 배안이 배때 배니기 저시 다 루니기 모tabla ki dilejum jawachin shemi song khakchuna le go chuni ki la ko yega miga chi sona 때 마파 ngachara 미그라니 라 때 마파 때 나 팀부장지 배배 메투 몰 때 갱게데수 가테라이 때 파 이칼레파이 종한날레파이 첨대시민날레파이 대안이디수 마치 더토아니 마치 모답기 아니나 때 종카 시민데수나 때니 샵토아니 좀고 가데지요가 가테요가 아니수 때 따니비라 대안이베 따베 때 가티고 옙지 땡아치 아니 모답기 레림디 라짐베 조토바침 대안이 같이 대슝민속과 텔레트 게 룹디기베 대안이 대수 대땡아치라 종카가라는 가티고 옙지 아니 순이기 처지나 두 자가 개갑니기 파나 툴럼데 준비 유미다툰데 카츠 데습데신 쇼테 담바데 자가르 가야로 둔 자둔나 진툰데게 레림진나 테가 토바소노 데 레림디게 럼스 제소 베니다 카치위 녀든수고 튼드 베니텔레 개갑니기 파나 툴럼데 힌게라 딘디존이 미데게비메 슈미자 파사춘수 고텐탐니미 둔타치기 레림디나 대습 죽죽이 고pen 정도 빼가나 자갈기 막드 튀미 수다치가 튠람다 람술 델레 윤텐 수제소 베니메 대파롱아 지기 제워디 가다치가 통소친 대 NCC cadets National Cadet Corps 대 콩다치 카베 대 고기 합기 람루슬 제소베니 대 델레 랑시네 땅기 고레 대 제소베니 남시네 땅기 고레 대 델레 닐레가 담다 대 델레가 저라 갱인 진종기 탑탕 지수기 고레 제소베니기 타딘루 great people to know all the 두비미츠 캬다엽레 ngachi 콘레 랍고블레 샤치라엽마세 콩기야 ngachi기 고레 샤치라 랍주 데미옹아데른 보체다 륜주기 까딘레 레림디기 개갑니 차르루 펜토수니 임마체 나전 알루출루야 펜토니메 country children of course will be benefited 대대송 익산날레 고펜수기 라메나 레림디기 개갑니기 바나 튠람기 마도와 대습출루 윤텐다 릭틀 야다땅니기 고갑지 인시시지 대다치가 달레파 윤튼 제술기 라렘디 노터기 라렘지베 고든 탐님다 슈메쇼땡날루 자갈레 막디 튜미츠기 둘루 타코르베니메 장다 네츠기 등루 핀술린레 큘레 뎀기 니주디 소남 테지기 둘렌베우이 녀츠조든 소템지베 슈사이 단담성인기 고레쇼와진 나버리님 숨기린 개갑는 사무부대 잡섬심리다 현린 도도 지점니 숨죄베메 델레기아갑기 선일라루 진다 룬수분이 숨죄베 녜다베디도 토티 나바다 나세기 자카주슈게 나바란다 딤비시니 슈자빔도 자카주종임레 로타 두기 수주핀이 수잠쯤마도 덴숨삽전이다 허송수니 고니 삽교니다 히서지 뚫린베니 뉘니본이다 침사비나 주니 침도갑니다 총다 삽고주니 텔레 레비틴드베니다 주노다 사집시가 총니 수미드베 데 나바자빔기 컨트게 줄람디베와진 뒤콜레 잔다 향찰레 샤루다 텔레트로버 추추추탐다 커마 개징을레 뒤콜레 샤다 향찰레 샤루 카토포비메 델레나세 잔다 듬빈지리 치자님루 자카투조 잠레 텐숨 삽전이다 람니원쿠베니 리지질 합니다 코니 삽균이 뒤니포니 침사비다 주니 년점니다 텐데시니 총다 삽고주니다 루추니 술레좀도 이루선 쉬기 못했던 뉴스미드베 데나세 자님이 컨두기 줄람디베와진 뒤콜레 샤다 향찰레 샤로 텔레트로버 추수게다 그럼 칠리베와진 뒤콜레 샤로다 향찰레 로카토보비메 잔다 주간을 레트냐 수다님 숨긴 남성인 텔레 나바다 나세기 자카수 템치베 추사이 튼둠다질레 찹다다 세다 텔레 레림수 코림베지수 까디체 지르 잠링 시대다 락버런리 진으로 담바 미왕 아더린 보지 초기 투공레 툼베 갤리푸텐시 톰초 라신 링기 둡답룩 믹디 란다 주니비기게 두레 란다 니비기게 두 질로닉동 캐치두 지다 니비기 지체 주숨레 지다 시비 지체 주숨친 완디포다 멜람체메 타나루베 돌링기진 아자 둥거 첼링기 라마 킹거게진 rum보지 초기 데르첸 도지 림베 왕룽 용조 나니 임레 데덴용 체주와 젠나세 왕룽고딕 속충기 슈와 피위마 두잔더 레진기 셋업에미나 예법템베 린더버츠기 찔로 닉동 캐치가다 닉동 캐치 둘로이 텐루 타이어스 더 튜브 스탬플기 린더나루 자마토나 시슈니
rindu ichasu chida gubi chitse chudu toba chutse chuthamda karma sumchugi nangke tsukubda ichasu tetse toba chutse chuchilu kapchini sishuni kasilgi tenlu ichagi tetseka sum ni tu lekur dayana procurement bbs.pt@gmail.com ginalu dewa tabna sishuni Dukselgi lungdengi lasalu namjugi tole nindang kechi ngagi ring ne ka lesha chinalu nekor kini seme dia nekopsu semba peptotoda samba sototobe nesu 제가 shunigi goga pido yeble shule logi mebe shabto tedi yebi nekor digi nase zatungda denesu yang tap de totobe shabto pi yebshindu jende yeme sogi jidun nga gesum gu dunalu jawa tabna seme 소다 총례당 라육 랭각 총전 레콩기 세르 베민나 두베 락셰프당 락조 캡츠기 부탄 실에워 탱 딤베나루 짜마 토나세메 티 담투 두베 민금수 라케르당 니장 세리 진톨레 녜진 베니 인세메 조와 이미츠기 토케 디쇼크소 지다고베 지세 굴레 지다 주베 지세 주담기 난케 조곱다 베세당 적 주익수 지로니동 캐치주 지다동베 지세 계기 난게 수나세메 디좀베 모창수기 샴케기 절진 가장 톨레 토케 베니다 야나 이차 고마스 남디 송들 레콘나로 제루 뚝세메 가슬기 된노 견주 때마다 지카 이사기 되세카 지딘 나구 지시당 야나 @moice.gov.pt 기나로 저 탐나세메 두장의 레징기 세더 베미나 헤밥템비 린돌파 소기 익상기 깡티 템플 린돌나로 짜마 토나시 슈니다 린돌 익자수 지다 주베 지세지 도바 추지 주담다 카르마 숨주기 난켈로 주디 익자수 데세 도바 추지 주치로 카치니 시슈니 카슬기 데노 이사기 되세카 숨니니 두레고 레코르다 야나 www.bbs.pt 나로 저 탑나시 슈니 시든 코체당 결전 생각 조줄 결전 레콩 레베서 농주 이상기 세더 베미나 지다구베 지세 주니레 지다 주지베 지세 숨주센 가사 종각 라야기 종각 콜람디 자케기 라 베니 임레 델리 람들파 소기 줄당당 줄각기 디세 투가 남나세 주어 배우이메 주장의 레징기 세더 베미나 지다구베 지세 쟁아 조바 추지 주담레 록슈 num코니 미망 콘세 전두기 토레 존니 임레 조와 예미 속이 린루나로 짜마 토나스 슈니 카슬당 딱시 베니기 데노 이사기 뒤세카 지딘 두구 게딘 게nga당 숨니니 둘레고 레콜기나로 조와 탑나스 슈니 두종대 따실기 지대 주니베 지체 장알레 캐치게친 인당 줍시기리 내친 생계종로 내고 키니세이마 내고 디나세 자통다 데네 도들 년절 추에 예플레 첸데 유미추기 지대 주비 지체 주탐기 난케 토끼베나세이마 카슬기 텔루 gem보다 지가 지딘 둘레고 지지 숨가다 딘딘 둘레고 지지 숨가기나루도 탑나세이마 둘리젤 촉박이 세더베미나 nga지로 진으로 담바 베미왕 어드림보치 초기 세팅 nga슬기 티텐 주송슈니 텐루 지다 주지비 지체 지루 반주기 텐룰레름 고된 탑니 세이마 디아 에카 숨베이엽다 담바라 막디 포기다 암수추기 텐루 킬로미터 캐치치 델레 미세다 나신 켈로 주두 옌치베미 포기다 암수 니체레이 텐루 킬로미터 캐치치 디좀베 켈로 ngapju 옌치베미 포기다 암수 니체레이 텐루 킬로미터 주탐수기마 토와예미 수기 반주기 텐루 지다 지체 캐치시기 나케 토끼베나스 임다 토끼베니 덴루 두 리틀 초페 용들 나루 저와 탑나스 임다 덴둘레림디아 믹셀 세팅 아슬기티 덴루 미테 임레 가라기 자마토나 시슈 피기메 카슬기 덴루 지딘 숨구 지두 게 레코르다 지딘 숨시 지숨 딘 구기나루 저와 탑나스 임메 롱엔디 뚝룩메 라징기 미망엔 숭기 고다 벨탑루 미테 소조이 다 차니데 ngajirai pelin dubi ke khapna cheda dewe lamsel chi I ru lokthaki ulu yana ngedablu ngepar gowe satung mashabachin da chawi kapda cha chawi shulu midelu ngengkha jumo namra beru dashi chupak juwi kap lokthada lokda dewe shiki sulu re machubar zabzab bepago lokmi shitin thinking gi ngedablu da chani di name sami ngengkha chen chi dia 다시 참이다 미댕이 차랄루 내킨 주니 닌카 예블레텐 다시 록타고 레니 야나 게니 숭기 제와 충코지기 록진 체니다 맵타니 임비카 록지르다 미켄 야나 시케니아 중오 겔시 다시 차고 바진 옌숭다 뎀비 사고 지나 차고다 첼루 독바 예바진 둑록미 레진루 데틴베나
Loborgi netanda dogram ki telo rin mebe jitin ang chi ngi nga lekurlu dewa thapna. Du janda lezin ki sada pemena hiabop tembe rinurba tsuki zilu nikdong kechi nga da nikdong kechi du lui tenlu du janda lezin ki nete sakhang tsunegi rindur nalu jamato na seshuni. Rindur ichasu isagi ditsaka kodrup dechen nale top tsunita ichasu jida gubi jitse kechi shi doba chutse chutamda karma sumchugi nangke tsuna seshuni. Kasilgi tenlu sum ni du lekor da yana www.bbs.btk nalu dewa tabna seshuni. Longyen di tuklok me lazingi mimang yensungi koda pel thaplo me te sozo in. Da chani de ngachi rei pelin dubi ke khapna cheda dewe lamsel chi in. I ru lokta ki ulu yana ngedablu ngepar gobe satung mashabachin da chawi kap da cha chawi shulu midelu ngengkha jumo. Namra beru dashi tsu pak juwi kap lokta dewe shiki sulu re machubar zabzab pepago. Lokmi shitin thinking ki ngedablu da chani di name sami ngengkha chen chi in. Dia dashi chami da midengi charalu nekin juni ngengkha yeble ten in. Dashi loktago reni yana geni zungi zewa chungko chigi lokjun cheni da meptani impekar lokzir da meken yana shikenya chungo. Gelsi dashi chago bachin ngensung da dembe sago china chagob da chelu dokpa yeba chin duklok me lazin lo detin bena. Loborgi netanda dogram ki telo rin mebe jitin ang chi ngi nga lekurlu dewa thapna. Du donde tashilgi chida junyebe chitse jangale kechi gatsen indang chubshigi ring nechen senge zonglu neko kini seyima neko di ina se zatongda dene dodil ngenchel tsuya yeble chende yumi tsugi chida jubi chitse chutamgi nangke tokibena seyima kasilgi tenlu gemboda chika chi din tu lekur chi sum nga da din tu lekur chi sum nga ginalu dewa tapna seyima du little chokpagi setup bemina nga chira chinoro tamba pe myoa nga darimbochi chogi seti nga silgi titen zusung shuni tenlu chida chuchibi chitse chilu panju ki tenur lerim koten tabni seyima dia eka sumbe yepta tambara magdi pogida amsu tsugi tenlu kilometer kechi chi dele miseda nashin kelo chudu yenchi bemi pogida amsu nichirai tenlu kilometer kechi chi dizumbe kelo ngapchu yenchi bemi pogida amsu nichirai tenlu kilometer chutam tsugima towa yemi sugi panju ki tenlu chida chubi chitse kechi shigi na ke toki bena siyimda toki beni tenlu du little chokpe yongdel nalu dewa tabna siyimda tendur lerim dia mixel setting asil giti tenlu mite imla garaki jamato na sishwa piwima kasilgi tenlu chi din sumgu chi du ke lekurda chi din sumshi chi sum din kukina lu dewa tabna siyima Chiri zamling shite da lakbar rangri chinoro tamba miwang adarimbochi chogi tukong 𝗕𝗕𝗦 𝗕𝗕𝗦 rangshin lingi 𝗕𝗕𝗵 mikti randa chunibigi nge du la randa nibigi nge du chilo nikdong kechi du chida nibigi chitse chusumla chida shibi chitse chusumtsin wantipoda melam cheme taan naluba dorlingi zin aja dunkara chelingi lama kinga gyatsin rimbochi chogi terchen doji limbe wanlung yongzo nani imla deden yong che shuwa jen nase wanlung godik tsokchungi shuwa piwima du janda lezin gi setup bemina yebob tembe rinderwa tsugi zilo nikdong kechi ngada nikdong kechi du lui tenlu tires the tubes temple gi rindur nalu jamatona sishuni rinduri chesu chida gubi chitse chudu toba chutse chutamda karma sumchugi na ke tsukupda i chesu tse toba chutse chuchilu kapchini sishuni kasilgi tenlu i tsegi tseka sum ni tu lekur dayana procurement bbs.bt@gmail.com ginalu dewa tabna sishuni soda tsongle dang layok tlenkak tsongden lekong ki sada beminna dubi lakshep dang lakzu kep tsugi butan sil ewa teng dimbe nalu chama tona semme di damdu dubi mingomtsu lakher dang nijang seri jintole ngezin beni in semme towa yimi tsugi toki dishoksu jida gubi jitse gule jida jubi jitse chutamgi nangke tsugubda pese dang chak yuiksu jilo nidong kechi du jida dangbe jitse gegi nangke tsuna semme dizumbe ngochang tsugi shamkegi jolten kachang tole toki beni dang yana icha ngomatsu namdi tsongden lekong nalu jelu tup semme kasilgi tenu kencho demada jika isagi duseka jidin ngagu ji shidang yana @moice.gov.bt nalu dewa tabna semme
du jandra legend ki setup emina hiabop tembe rinurba tsugi zilu nikdong kechi ngada nikdong kechi du lui tenlu du jandra legend ki nete sakhang tsune ki rindur nalu chamato na seshuni rindur ichatsu isagi ditsaka kodup dechen nale top tsune ta ichatsu jide gubi jitse kechi shi doba chutse chutamda karma sumchugi nang ke tsuna seshuni kasilgi tenlu sum ni du lekor da yana www.bbs.pt nalu tewa tabna seshuni 시든 코체당 결전 생각 조줄 결전 레콩 레베서 농주 이상기 세더 베미나 지더구베 지체 주니레 지더 주지베 지체 숨주센 가사 종각 라야기 종각 콜람디 자케기 라 베니 임레 델리 람들파 수기 줄당당 줄각기 디세투가 남나세 주어 배우이메 주장의 레징기 세더 베미나 힙합 템비 린돌파 수기 이상기 깡티 템플 린돌나로 짜마 또나세 슈니다 린돌 익자수 지더 주베 지체지 도바 추세 주담다 카르마 숨주기 난 켈로 수디 익자수 데세 도바 추세 주지로 카체네스 슈니 카슬기 데노 이사기 데세카 숨니니 두레고 레코다 야나 www.bbs.pt 나로 되어 탑나스 슈니 죽셀기 롱댕기 플러스로 남주기 토레 인정 캐칭하기 링 네카 레샤 진나루 네코르 키니세메 디아 네kop수 셈바 펩토토다 삼바소토토베 네수 제가 슈니기 고가 피도 예플레 슐레 로기 메베 샵토 제디 예피 네코르 디기 나세 자통다 데네수야 답데 토토베 샵토 피 예프신도 젠데 예메 소기 지든 나가 게숨 구두나루 저와 탑나세메 두 장의 레징기 세더 베미나 지더구베 지제 쟁아 저바 추지 주담레 록슈 num코르니 미망 콘세 젠두기 토레 존니 임레 조와 예미 추기 린루나로 짜마 토나스 슈니 카슬다 딱시 베니기 데노 이사기 뒤세카르 지딘 두구 게딘 게nga당 숨니니 둘레고 레콜기나로 저와 탑나스 슈니 라서 다 다도좀지 배워진 때나 바로 종하기 올루 때 nga치라나 디 해피니스 팜 세미기 때 사고날로 헤디기 베스 슈니라 다 디아 마 nga치라 때 추좀레 베베바친 때 킬로미터 두데치루 때 옴비기 갑루 때 다리나 디 해피니스 팜 날루 때 해피메 세슈니라 때 다리나 해피니스 기 팜 날루 때 가지두 세와친 때 nga치라 때 선남기 라디스 슈베라 때 베디기 베 두스슈니라 때 디날루 nga치라 때 재팬레 테미기 때 자파니스키 때 리메 때 자파니스키 에팔리메 때 디즘베 자파니스키 때 따고 때 아니즘비기 신제디스 주디기베 때 다리 공기 카톨레 때 아니 라디스 벼이메 스슈니라 다치 다리 nga치라 슝기 카톨레 베루 때 산남 랑고 랑동 조고바친 때 nga치라 선남기 총델날로 슈땡고베 스슈니라 선남기 총델날로 슈땡고바친 아니즘비기 때 nga치라 기 산남기 라디스 베디기베 때 랑고 랑동기 미 두고바친 때 디수 찰라 제고비메 스슈니라 다니 베바들 다리나 때 nga치라 디 해피니스 팜날루 때 아니즘비기 때 산남기 때 nga치라 신지기 릭디수 주디기베 때 라베미디 때 다리 때 진다 베루 때 디날루 때 시죽 베미 베루 때 도지 때 코기베 때 고축디기베 두 세슈니라 다니 베바들 다 당바라 날루 두와치 아니 쇼고벨라 다 다리 아니즘비기 사고날루 당아지라기 산남기 라디수베 신지디수 때나주 시죽 베베들 당바당바다 책이 노사치 카데베 땅디기베 다니 즈미기 라지 벽오베세 카데베 노사치 땅아베 고츠이라 플러스 그리체라 that 나기 디워디 남스 레줌치멜라 다 아니 나치기 다 해피니스 팜세 아니 싱도 다 나기 숨미기 니 릭숨 디다 합베 다루시메 데 바보 카치쇼디라 아니 숨밀라 다 고츠구메디 나치레기 미귤 날레베루 나치레기 갸캅날루 데 갸캅 랑고 랑로 세 때 야레디 카디 마투투페둘라 시주디 레줌베르두 때 한숨비기 디데 나치레 갸캅날루 아니 고츠굽디 남스미 카체발라 kachim zewa chi ngachiregi da lorigi ngachire tsi phapta wa chi ngachiregi gyahab inalu ani mathumigi psijele nami semi nyorchong chongdel namse bomthap psikhalegi nangden nami semi nangden bombe bedimela te nangden anzum be bedalu te dinalu damchilu nami semi minze namse lahadula ngachiregi zukhalu nibigi minze dinalu ngachiregi gyahab ki tiru
pura chiga dollar beru rupee beru da namsim jome te demi ani anzumbi gi di atiji marfa beni di ngachre gehamnalu te rangi atiji chunguchi be bewachin te gehablu phenime damchilu 니발루 랑로에 팬 터벼봐 랑기 포켓 셀라메 뭐다 아니 디에 팬 비서에 터벼봐 때 한순비기 다루 제미기 아니 셈슈 때 나치르기 함늘로 베sup세미기 때 아치치 고도 담바 고sup다디 아치 라하둘라 대바다 미 마슈치기라 아치치 라베베 델레 코샤메 발라 때 아니 마샤바 베심나레 때 아니 따베 아니 미디기 베데메 다베 나치 고춘 베니세 제베 나치르나 유파기인라 아니 자판기 딜리디 고sup달로 가해미라 나 잠시 다니 주고 봐라 다리 싸고 벼친 싸고나 싸고 가dem지데 지기 날로 다리 책이 다니 좀이기 싱데디스 주데비나 델레 미데 날로 다리 책이 빼든 두비기 찰라지 제도 좀지 소이라 당바 책이 주 델레 디날로 바구레 토베간레 가라기 주주 좀비기 천능지의 중이 디수 가데비나 로지 술랍 남마칠라 플러스 라 카리첼라 다 아니디 나로 구주담데지 주일라 고츠달루 다 제미기 나 미스 아니 이고나 디나 pu라 남도 란데메 콘 라루기 나루디 말랍 탐베 라서고 아니 미디벤테 아니 벤테 애플 수바친다 데 딜리 수바치멘데 계속 경 다가티 조마투비기 리인세 가니에 마시비기 아니치 소르당치메 데베루 키미 있을라 땅아 고치 디날리 담치 아니 시갈리 같이면 나라기 핀자기 나나 자산나의 공기 아님치 맞추세 나가체 나나메 섬이 아니 로 팅이라 다 다레 아니 고추베 다 미데날로 다 아니 롱오 다숨 시가데치 야시 다 공기 나루 피에다 디 아니 델레 고추니 고추이라 아니 쭈니 신 아니 자파니스기 리디 다트 콩심이 아니 신기 자매 마토바 나 가티레링가 나루랍 나기베 렌베 테 콩루 진시 쇼니베라 다 아니기 다리 나나미 섬이 셈가 같임서와진 다 아니 리디기 나미 섬이 도마타 다 쫑니 고추 콩라에데 홍바비아신 콩 미세소 남스 셈가지 유일라 나루 개벌지 가지 처음에라다 찔당 가지라 미스 사는바 디수기 뒤뒤 진도랑 같이 중국어가라 미스 사는바베데 델레 라디수베 코라기 베미디수 제지슈도지 버진 가지라기 유칼레 바숨지 버진 가지라 추가 데 중국어가라 데 디즈미기 사는기 데 라베디기베 데 데비기 데 민검치 베베달로 가지기 하고 베발 가지기 로치 디날루 로토탑 라베 데 로치 람베 라잠지 람베 자베 데벤발라 다리 베와이간레 가지라기 노사 땅탐디 데 노사 땅타야 자가치라기 자본베 땅 라베탕야 자본베 벼에간리 필당디기 갸캅기 시줄로야 펜톱 가치라기 때 몽번날로 슐레 골레골레베 디날로 치갈로야 출종제 매주바진 델랭 가치라기 피기 겔지기 내세나야 대 총들기 디날로 매주니마라 단베다로 나기 가데베 진도 스탄돌라 플러스 다 아니 가치라기 라베돌리 소남기 라디 마파 다도 아니 나부추 집달로 자시시 남미섬이 레좀베 때 지도좀베기 때 아니 잠토도디 미라 남세 강일디 bombe 유 데바달로 나치레기 셈슈 게때 라베라 베와친디디 고갑디 남세 레션베르 유 세슈니비나 라서 남세까지 시 다도좀지 베와친 때 다리 공이 카톨레 가데베 시죽 베디기베 디수 때 라베위기 남들베로 동닌디수 가데베 준도가 때 나이 딜린 베차이라 다 나루 다 지가지 슈니 모세와친 때 다리 가치나 때 레림지 조옹 디다 튀디기베 다도 나때 진다 도지 코라기 랍도 좀 비인라 다 마디비기 텐지 디지 좀 집에 다리 때고 치갈래야 때 다리 가치라기 룩때 자치 레진기 카톨레베로 다 다리 코라나루 때 신디기 릭디스 마돌야 시라 두스노디기베 다 달레파 공기 카톨레베로 디수 때 공기 뇨바디기베 코라기 카톨레베로 쫑니기 차지다 델레 때 랑진레 템비기 당가지라 면제기 가니에메바 랑진기 템공기 당가지라기 신제디수 레줌 예발레 텐디기베 때 콘다지칼로 땡이 차로 푼조기베 때 딜렌지 베디기베 평 세슈니 라소 다리 머디비텐디 디집즘베 같이나 레림조사기 사고나로 독사철레진기 고펜데마 디게 나젠디기베도세 가dem집에 주인 같이 담바라니지 라스카리첼라 같이 나로 같이 다나 두개 합나로 남 가니모 카초이기 레귤지 명하다리 모치기 짬자미기 레귤 결승세미디나로 최세다 신대기 릭디수가랑 같이 독사철레진기 땀니기 고급 탑지세 슈니베일라 대안이 고급다 데디기베 다리나로 온고미디 같이 애플다 리나 해피니스 팜나레 레니베 디세 치칼롱아치 센터 쳬쳀 다리 아니 렘봉 인세슈니베인라 데다 탱당마딩아치 다리자 뱀로야 코타하 결승 때와나로 깨고 세슈니베인라 디좀베라 나세 자파살로 마루케골라
아니 근데 삼치다 코타하게 된데 애플 달리 렘바오이 세션이 베인다 lasla ta apple shindegi rigberu sesegi rigberu ngachiragi gyakhamnale themmesuga ra gyakhamnalera lennigi lujube ngachigi debe goimbese ane boda jenme yebomba lane zumigi labemi kachibe damkha chapchiga se happiness farm di kachibe damkha chapchiga se lasla da tatona isumidi thudenla ngachigi sesegi rignam desu bewachin la ngachira gelsungi leguldi da tuksachilezingi temple begose gosuwigi ngimlengachi 원디 종각나 벤디 다마라 원디 종각이 산남바 수다치가 칼랍지세 슈니베인라 데 칼랍디기베 팔로 베어진 같이 데센 게다치가 센다끼리라 데 센다끼디기베 다디세 다리기 또 고츠캄치칼로 같이 gelsungi 익사테와날레 같이로 서플라이 오더 해치라 데 안다 티디기베 다 미셀로 록테라 파조 콘다치가 뛴디짭 콘날로 같이라 테니이나 섭지베 세세기 릭남 베어치 같이라 예비나 신대기 릭남 베어치 같이라 예비나 레줌 메튼디 짭티기 베다 따우달로 파 원디 종각나로 같이 애플 달리디 민돌라 데 메블레 텐디기 베 같다 같이 셴카츠고 같이라기 레름다 태워진 파 메버친 같이 찌랑다 분하인라 데 파에 메버친 팀보다 빠르레 스니베 같이 레름디 데베유다 데 마플레라 두게 합기 난키날로 마플레라 맵답지 베어친 낭델 탑니 이세 같이 레름 데베유비 세슈니베인라 데 디다 티디기 베다 같이 리다 애플기 supplier chi sui kapsulu te na happiness farm ki jindagi ka debe khenke bin hamashila te ador die mari bitendi dijipsum bera yasise shini beinla ngachi office na application chi hechila khogi to yu gelsungi kolle lejumbera khogi hagoi dan bendigi da khogi na le farm na le apple dal di thop te gadimchi gorora khoragi supply begese te gonsegi thekhabero ngachi galap bera khogi thu accept base shini beinla dan benidigi ngachi happiness farm da chika 강임 징임지 칼롱아제 에그리먼트에 사인 잡베 데다리 퍼스트 서플라이 디다리 렘바오이 세션이다 마파 진다 코라로 페타 되기베 사과에 파 아말레 파에 애플 달리 투밀 아셔치로 통일랑지 근데 보다 나 콜레 참치 렌도가 셴칼레 가데베 두도가 셀 다 마파 임벨랑아레 다 디세 나로 에그리먼트 사인 베옴 달루레게 마실라 나로 애플 달리 데베 유빔 때 ngachi 마파 이니디 종카키 엘가처 오피서 디스타 치카야 자치 데와 탑다일라 데타우달로 다 ngachi 로 나 해피니스 팜기 ngachi로 프로포절 해치발라 데 프로포절 협달로 데 거기 디디 남세 오르가닉 인세 데 멘제 디세 마타비기 인 슐레 ngachi라 초안에 땅로에 디기라 펜토 ngachi라기 주캄베로에 디기라 펜토세 ngachi라 나네 틴디 데베라 잡베데레 코다치카 ngachi 에그리먼트 사인 베미디 아니 시슈니베나 laso da happiness farm na bawachin chidi gachi du sawachin shenda madawi gi lerim chidi thumigi dakha zudi gi be thungen chene da sago de na onde gi be shabdo dami da chene de imbe se da shabdo na zumi mingom chi da tongara de chi khayula tambara na gi ngotri chi da na shabdo thumigi dakha zuthang gi rimba chi ga de bera duga se kari chela namsame kari chela dari chiri nam to misibe ngajina dari na apple da li tobongila 다니 팀이 비즈니스 nga야 당자감 다우치기 해마나 farm happiness farm di gadibiga singachi tawa umchi dinalo namseme gadutu semba chatok dinade chile farm disu namseme gadutu te dinalo ngachigi na unta beodalu dina happiness farm gi sunde te na du beojin chera gokap di gachu mosojin te ngachigi ani lichi the apple chi 땡아치기 adopt beojin te legally 땡아치기 legally simi 땡아치라기 톱탕이 세 로치디 ngachira gadi berobe te ani dingachi te la khungi bejiu se 땡아치 gane bemengobe 땡아치 na ube te ani di ngachigi ani adopt beja te dilin ngachira nau lidi tokba di mase 땡아치 na happiness farm gi room gadutu dubala namisme gadutu lejum dula te tourist ki standard wal hak digi be namisme gadutu dula te ana lu ngachi ki lochi na lu room ni tongba thobela thumi be juda thumi gi dekha be juda lu room ni di namla undi be ngachi ki chui sube dile shigo tongba thobe breakfast thobe lunch thobe didi thoptang imela dibodlu diwal hak digi be nalu namisme gagidu si shunila ngachi thimpu atara thimpu di la kauchi 우두 타치 배우들로 나 옴다라 아시지 셈 힌사 사 라 가디베라 가타 유디 베디비로 나 휴비글레 나미 셈 힌사사 조멜라 라스 지디나 따실 라렘바베 찰라나민베 세네보다
아저라 야캅나로 따실 곰페 디 조이 가라도 또 bombe라 조급 잡지 봐. 아니 좀이기 튕겐다 잡도 수남섬에 가시 독도베 소인베세. 근데 보다 나 따실바에 키 사고되나 전보다 따실기든로 온법 따실기든로 고급 같이라 베집메 가세. laso 𝗕𝗵𝗬 ngigi ming karmanam gi slavila ngigi tour company gi ming di Mercury Bhutan Travels slavila nga tashil na labi di da lokechinga de jodola ani beni digi daringachi na lakhabe nga na khasakani momidi namchu gouchira na omidi kachmuso chin ani zumgi sago te ani zumchigi tourist ki products la mebala thongin te ani disudi namiseme khachi tu tuila gajbe khachi tu to se washina ani disudi sustainable tourism gi denle ngachi lochi wa lochi ngachi gi gem disuna khikon delen konlo experience konlo na lejumbe tachu na duni gi denle namiseme ngachi gi denle tashil gi denle di khachi tu chingila di ye juni gi sago mela di lochi wa lochi yargi tani gi la 나 따신나 잘라나데 게베 롱오 캐칭가 되지야스도 마치기 로주레 년들의 십설레 베 따실 버스다 지카 로주레 랍니기 고컵톱보다 록지데 안에 좀서 따오 민베발라 따실 버스 사고 생카야 안에 좀 여가라 메바친 달레파 조아친 조니기 고컵다 사고레가 데베집 메가세 di dinamisme dual regime indela ngaji dogia khapna katira joro gado to ila tim na parusimi timpusimi whole Bhutan ngaji dogia khapna lu kongkhoragi if the tindigi be sago ganiwa gado to ila homestay farmhouse guest house kate jodi bedi biru gado to i devodalu happiness farm di gachi du swachin ani nga namsemi karishe se shugobe happiness farm lo kogi no sa jache sa no stanshim dale packaging slaw ba langa chiki toll product packaging kenkin di kogi namsemi semshu kinu la kogi ngachi game chamchi member ngachira ani di da nagi di ngachi tourist dilu chamchi member ba ngachira local dislo imbe te nalu farming be nalu chuba nalu thana numu na semche tani gi gokabya dula te animchi farm nalu tanigi gokap lashadu benigi gokap lashadu anichi madodula ta shenkhalo bewachin room duni chamchi momla zani de thuni chamchi te khogi na happiness farm na ombachin duni du farmhouse na juni du doro nalefal hiking juni dula nalefa yu lashadula hiking du animchi sago nara tourist ki package lashadula tourist pasu jomengo bela anaki gombe guest house na du anigi gokap anichi madodula nalu 좀 템퍼처까지 고깝다니 명라. 다리 나디네 신제 또바온 주인 따실 키디 주인라. 다리 아니 나라기 신지 소소누시나레 해피니스 팜 기 손데발라. 당아 다우치 야실라 네 아토페디. 데 다우치나 니 신지 남좀 레좀 소소누라. 아니면 다리 또바온이라. 더러 신지 밸런스 위라. laso ta dona the happiness farm se tangachana lobi doji ta khoragi ta shichu be te anizumbi saguna lo ondawdalu tangachiragi rangjinda ta timbigi semshuk disya nammisami ngachigi na ombe tawdalu tebe du sishunila tangachiragi te bolokalura ta karagi thongsaimela ta ngachira Japanese ki li disutsu tele apple disutsu 다 아니즈미기 라비미디 때리나봐 데 겐수지도 시슈니다 디 난도니레야 데 도지코라 데 토림셰세 데랭아지라기 데 쭈글라 셰름기 데 디수야 공이 가돌레 데 마둡두베 데 베짐나레수 다리 아니즈미기 사남기 라비오미디 다리 겐수치메 시슈니다 다니베베들 다 초디디라 록디 로비 도지다치 가동아치 나님바 딜린지 베게 시슈니다 다니 주고벨라 다 ngachira shungyobnalu 데 롱오 좁게 되지나lu 차슈 다니 준비기 다 사람기 라치 베고베세 데 노사치당 데레 타제디기베 데 주엽널레 곰주베 간레 노사치 가데베 타제 맞추 디수 가데베 셈칼루 가데베 손낭수까지 같이 좀 오면 아니 베베 간라 레스 다트 마방아 테마 주란시 로테 숭좀 망길나루 테타 레림 조진 고피노 모차베 테 라비 차슈두 때 아니 비로 마파 두 라신이 땅도 라 베돌루레
za nimda dawlu te atara ngara na on la bini yula te badalu da dare pha ben achichi ngara na gi legul di achichi lejumbe tarchimbe lejumbe bagobe se tachi tele juyo na le gomshu te gomshu da di sachi ni ta ma to te lokshu aragi lokshu be te tachi be te gomshu ni tachi be te omdalu te mapa 아니 고토 담바 다우디나로 아치치 해만 남섬이 녹섬치 가니야 마탄라 테 슐레 아니 좀 베베도 아치치 와 다우슈들로 고토 담바나 톨롭 아니 같이 모바일 고 띵세지 오는지도 봐 다우슈지 니보디 테 다우 아니 지주드에 갈레 띵세 오니미노라 데나로 다 아니비 메디레 베루 다 키미 다 같이 미세나로 티루디 카체 데바 티로이 𝗕𝗕𝗬𝗫 가와 다토와 𝗕𝗕𝗬 싱게 토베바 티루치기 메메발라 마 티루디 카디체 지데 나홍 나라베드 다 페벤 슈와친 다토 디시시 제빌라 디시시 미 nga치르 라베돌루 나루 딜레기 nga치레기 자카르 아니 님 레주미나 조피나세 디타니 미라 미세주 자카르타 디 디체타 디 님 같이 이나세타 데와친 계속이라 텔레 투브르미 라디수 카데베 베돌라 아니좀비기 진종 베고 래셔두 몰라 다 신벼 카뎀지디 지에비나 디수 진종 디수 카데베 베츠벨라 다 아니 진종 베도 마파 nga치레기 다토 라베돌루 다 로치나 다우추니두 다우추니 예비기 나루 테 다우추니디 nga치르나 아니 남스미 라메발라 nga치레기 로토 다 유토 아니 몰라 타 차치리 두니미 로치나루 도달로 다토 nga치르기 다토디 남스미기 카치위기 두시치 nga치레 도 집 납날레벤데 다토 도 갭 굽 센시디디 체 타타라레 테 안좀베베 델레멘 아람 녀석이 아치지 두시치 예비시 슈니비 테 아니기 아치치 nga치기 레름치 조골라 두시 쇠 남답니 이나 베벤 삽지기 주달로 쇠 남답니나 아니 추 남루니 이나 델레 프루닝세 또 고니기 마토미기 니시 안좀 여와신 싱조하잡니기 남베고비나 아니수 캐초수 셰고다 다 다리 아니 점쯤 멤버 나이 가돌다 가지라 신디기 직점쯤 멤버 베신레 신 랄룬다 디나루 잠소 종베 델레 아니 좀이기 게 디수야테 제비기 로주스 다돈 내당 디수 따비 받아로 아니 수야 나기 라비위기 다 디수가지기 통랑나루 데베 두스준나 디수야 카데베 같이 좀 라베돌라 라슬 다 nga치라 나 𝗕𝗕𝗬𝗏 farms 살루 다 nga치라 나기 이톡 아니다 자판기 리메 모슬라 리 애플 다 따도 숨 잠지기 마도와 nga치라기 나루 미기 나 샤슈투비기 리조트 좀베 다 데니기 때 냠뇽 캐치 아니 마도베 톱니기 된로 자 아니나 호텔 좀베라 데니기 레림치 요발라 나디 마쇼라 탑자나 주다 미실라 대박 같이 날로 겸수나 주미수 같이 dumrana jo to emada tsichi zoru yanчин kakurgi supchi zonise gondo datsichi zonise beru ani korara on tu ani emale gozo tu na bebe ani shego zonigi lerim ani khonglu ani jindi ani cooking class ni 다 숨파 hebdalu 다 gondo tunigila 다 마쇼라 gondo tunigi 다 jam이 랄루딘 잠 안에 좀 유스위기 아니 소르나에 민돌라 때 한숨에 당샤 콩 US 날에 롭투 알루추 홈베 남토란디메 때나 잠 안숨지 곤도 아니 토메데 아니 임제무 세메데 한숨기 잠 토라마 톰베 디나 카치슈디라 가치르기 아니 오르가닉스 제 민제 가니 말로베 아니 디데 차이 먹고 막 아니 제다 아니 저거 온라 당가치기 아니 뭐뭐 다리 아니 좀 나기 카톨레 시업나도 잘라마 해집지제 다리 사남바베 젠 사고나도 라베 아니 베베다도 다리가 지라기 나진데 수구게 길루 다디날로 나기 카톨레 랍자치 다우치 베루라 다도 마슈징가 지라 데 유칼레 동셉레 데 통칼루 네부 조이기 데 디체칼루 다리 나기 카톨레 베와진데 통칼레 데 마치라나 데 동셉 유첸날루 온디기베 아니 준비기 사놈 기 라디스 묘이메라 다니 베도로 디다조이기 동린디두 이루 당아지라기 데 나기 카톨레 아니 준비기 라레베미에 바진 셈슈레 게 디날루 데 랍자레 카치라 잡니르라 주치라 다 아니디 마파 nga치레기 다 나신 수메 데 마파 라베도디 강일디 데 베르데 나벤 게합시갈로 아스트레일리아로 미들 이스트로 디날로 조고 미시 주니비 라 베라베 카다 랍타티 까우치 추바친
나 부탄 ngachare gyahab nala ongbap zochop gatoto kitoto yu ngachi gyahab jenda mida gachira biru detoto yu te na debe la bewachin nara da se shunibi kachim sewachin da legul lasha chamde da pebin chi da chi nga ni shui da miwang adar mo chelo gelsungi char시 몰라 투기 아니 춘추비기 레귤지메 아날로데 삽지 때문에 최세기 신데레 같이 비로 샤 공도 다치 마쿠 같이 가dim지 조니메데 다디 로지니기 레귤멘데라 소소기 레귤 수벤데 주두지데 가라 주두비 아니디 샤라메 데 공기로 가dim지로 공기 박조니메 다 몰라 자치 레공기 카톨레 나메 사메 담바 가지레 미세 출루 나메 고갑 아니루 피 예다튼 출루이 유니세로 쇠뎁세로 라디 아치 짜게 가지레기 고갑 총기다 릭바 작지도 다 줄지 nga 다치 좀 센리기 카톨레 다 몰라 다라 똑지 아니 고고라메 봐다 파워틸러 티차기 투다 smartphone ki use deep irrigation drone use pedi sen riksu da jungi khatoli sen ani lydia tet ani minze maybe organic ki fertilizer se ani nangden benida zoni ki halamchi ni sul achi goi anzum homachin jamla ani be te tirudi nara yu deba tirudi 통고비 데바들로 khada lapta thimbe achi kaubuche masubachin achi lahayu te ani zewachin gyahab cha juni seruda 마옹파기 같이 세로 마치르기 나신 수메 때 아니기 때 고갑 디 레숑베르 고갑 슝샤블레라도 때 라디 제베 때 처라 차로레 베고바친 닷 난니 미시치다 아니 좀 라비니 토와이 때 나게 차로비 종세 주니빈라 라선남스미가 디셰 라서 다리 레림날루 다 쪼라 때 다리 아니 좀 당치라 다 베텐 두비기 때 다리 미세 산남바치 세 주니라 코라 디슈르브나루 로쪽게 데지디나루 차슈 다리 노사치 땅디기베 당아치라 사고 가디라 데디기베 베스루 디 차슈니디 이메발라 다니베발루 다리 산남기 라베디기베 베스루 디 차슈니 이말레 텐디기베 다니즈미기 사고 나오 다리 바로 종칸나루 이메 당아치라 추좀레 킬로미터 두데지기 데 산이나루 다리 고기나루 다 에갈 베어친 마치라 사차 다 에갈 시데지기나루 당아치라 Japanese ki dinalu li zu tele apal disu tele tago disu dige mado de shin soso tangche sesugi la disu be sibjamgi de sochong benigi la disu be digibe de dari petin tubigi dari dumrajinalu so digibe du sishunila dani bedalu dari ngachi lerimdi zora pigomidi de nedin 다 ngomara 다 아니즈미기 사고나루 대 공이 가돌레 자 갱디기베 라 베올레 덴디기베 피우이 시슈니 레림 시미 용루 같이 때 가진체 시슈니라 롱엔디 tuklokme lazinggi mimang ngensunggi kodapel thaplo mite sozo I da chani de ngachi rei pelin dubi ke khapna cheda dewe lamsel chi I ru lokta ki ulu yana ngedablu ngepar gowe satung mashabachin da chawi kap da cha chawi shulu midelu ngengkha jumo namra beru dashi chu pak juwi kap lokta da lokta dewe shiki chulu re machubar zabzab pepago lokmi shitin thinking ki ngedablu da chani di name same ngengkha chen chi dia dashi chami da midengi charalu nekin juni ngengkha yebleten dashi loktago reni yana geni zungi zewa chungko chigi lokjin cheni da meptani impekar lokzir da meken yana shikenya chungo gelsi dashi chago bachin ngensung da dembe sago china chago da chelu dokpa yeba chin duklokme lezin lo detin bena Loborgi neta da dogram ki telo rin mebe jutin ang chi ngi nga lekurlu dewa thapna 두동대 따실기 지대 주니베 지체 장알레 캐치게 chen 인당 줍시기 ring 내chen 생게 종로 내고 키니 세이마 내고 디나세 자통다 데네 도들 년절 추에 예플레 첸데 유미추기 지대 주비 지체 주탐기 난케 토끼베나 세이마 카슬기 텔루 겸보다 지카 지딘 둘레고 지지 숨가다 딘딘 둘레고 지지 숨가기 날루도 탑나 세이마
little chokpagi setup bemina ngachira chinoro tamba pe miwa ngadarimbo chichogi seti ngasilgi titen chusung shuni tenlu chida chuchibi chitse chilu panju ki tenlu lerim koten tabni sima dia eka sumbe yepta tambara magdi pogida amsutsugi tenlu kilometer kechichi tele miseda nashin kelo chudu yenchi bemi pogida amsu nichirai tenlu kilometer kechichi tizumbe kelo ngapchu yenchi bemi pogida amsu nichirai tenlu kilometer chutamtsugima towa yemi sugi panju ki tenlu chida chubi chitse kechishi gina ke toki bena siyimda toki beni tenlu tu little chokpe yongdal nalu tewa tabna siyimda tendur lerim dia mixel setting asilgi tenlu mite imla garaki chamatona sishwa piwima kaselgi tenlu chi tin sumgu chi tu ke lekurda chi tin sumshi chi sum tin kukina lutawa tabna siyima chirir zamling shite da lakbar rangri chinoro tamba miwang adarimbo chi choki tukong le tumbe 𝗕𝗴𝗶 𝗖𝗂𝗵 rangshin lingi 𝗕𝗵𝗏 rangda chunibigi nge tu le rangda nibigi nge tu chilo nikdong kechi tu chida nibigi chitse chusumle chida shibi chitse chusumtsin wantipota melam cheme taan nalube dorlingi zin aja dunkar chelingi lama kinga kyatsin rimbo chi choki terchen doji limbe wanlung yongzo nani imle deden yong che shuwa jen nase wanlung godik tsokchungi shuwa piwima du janda lezin gi setup bemina yebob tembe rinderwa tsugi tsilo nikdong kechi ngada nikdong kechi tu lui tenlu tires the tubes temple gi rindur nalu chamatona sishuni rinduri chesu chida gubi chitse chudu toba chutse chutamda karma sumchugi na ke tsukupta i chesu tetse toba chutse chuchilu kapchini sishuni kasilgi tenlu i tsegi tetseka sum ni tu lekor dayana procurement bbs.pt@gmail.com gi nalu tewa tabna sishuni soda chongle dang layok thlengkak chongden lekhong ki sada beminna dubi 𝗕𝗱 dang 𝗕𝗱 Bhutan 𝗕𝗴𝗵 nalu chama tona semme ti damtu dubi mingomchu 𝗕𝗱 dang nichang seri jintole ngezin beni insemme towa yimi tsugi toki dishoksu chida gupe chitse gule chida chupe chitse chutamgi nanke tsugupta pese dang chak yuiksu chilo nidong kechi du chida dangpe chitse gegi nanke tsuna semme dizombe ngochang sugi shamkegi jolten kachang tole toke beni dang yana icha ngomatsu namdi tsongden lekhong nalu jenru tup semme kasalgi tenu kencho demada chika isagi duseka jidin ngagu chi shidang yana 𝗕𝗵𝗏 nalu tewa tabna semme du janda lezin gi setup bemina yebob tembe rinderwa tsugi tsilo nikdong kechi ngada nikdong kechi tu lui tenlu du janda lezin gi nete sakhang tsune gi rindur nalu chamatona sishuni rindur i chesu i segi tetsaka kodub tetsen nale top tsune ta i chesu chida gubi chitse kechi shi toba chutse chutamda karma sumchugi nanke tsuna sishuni kasilgi tenlu sum ni tu lekor dayana www.bbs.pt nalu tewa tabna sishuni Shiten koche dang kelden lengkak jojul kelden lekhong lebesa longchu isangi seda bemina chida gube chitse chuni le chida chuchipe chitse sumchu sen kasa zongak layaki zongak kolamdi jakegi la beni imle deli lamdilpa sugi jultang dang julkaki disi tuka namnase juwa bewime du janda lezingi seda bemina hebab tembi rindurpa sugi iksangi kanti temple rindur nalu chama tona se shunida rindur ikchasu chida chupi chitse chi toba chutse chutamda karma sumchugi nankelu tsudi ikchasu tese toba chutse chuchilu kachene se shuni kaselgi denu iksagi dutseka sum ni du lekorda yana www.bbs.pt nalu tewa tabna se shuni Dukselgi lungdengi plasalu namjugi tole nindang kechi ngagi ring ne ka lesha chinalu nekor kini semme dia nekopsu semba peptotoda samba sototobe nesu jega shunigi goka pido yeble shule logi mebe shabto tedi yepi nekor digi nase zatungda denesu yang tap de totobe shabto pi yepshindu jende yeme sogi jidun nga gesum kudunalu jawa tabna semme du janda lezingi seda bemina chida gupe chitse chenga joba chutse chutamle lokshu numkurni mimang khonse jendurgi tole zoni imle jowa yemi tsugi rindur nalu chama tona se shuni kaseldan takshi benigi denlo isagi dusekhar jidin dugu gedin ge ngadang sum ni du lekorgi nalu jowa tabna se shuni
딱창 빼후세야 shum이 뻐로 딱창디 뻐로 종가 젠토교 유기리 높좀찌기 짜고 가니와 염진 체토도다 지지 체토도베 차디유이 딱창디 뻐로람 탕칼레 제우다 신지 추지게비 넘바다 도지 돌로기 넘바베야 제수도유이 딱창디 놈코르람레 düğün 추세 숨 대지 깡토베 조다 휴sup이 우겐 구루 림보체 둘루 쩐디 사지 릴롱 가라 베일기 네루 징길라비캅 딱창 멘진 추수미비 날레 소체쇼 뻐로 딱창 싱게 섬두 자푸나 쩐디 초길 졸로기 꾸루지디 대게 다파첸 소탐로타 요가 숨다 디위 초가 레샤치라 텔루 바샤 테마세 로숨다 다우숨 텔레 듄차 숨다 샤숨 두바나 조바기 마세 산네 디카기 찐 두라첸디 담로타디 네 디카기 숨마베 큐나노 때 로주치다 튀와진 우겐 구루 림보체 꿀투 싱게존레 빠로 따상루 쫌다 컨두이셰 초게기 따모 찔루 뚜디 우겐 구루 림보체 다레유비 산네디가 덴타유블레 미야 딱상 세텔레 따노 네디나 쩌뷰가와 넘기기 쫄라칸지니 투제유블레 찔루 찌동 tuk자 굽주고 니루 데시 텐지라비기 남미기 투기 공제다 뛴 쫄라칸 비마 유기 신감좀디 ngachera ngima ngai kedo yonggi chachugi tenlu tenda chebabe sajin namle tato ngachera karagi jeni yup ne diga laga tsochesho sum jeni yumidiya guru sunjumi laga gurui dukha tele ugen gurui loma jeba nger ngai tele na chepelgi singegi kudung chute melam katap thup semisu jeni yup te ne diga hyubatsamgi ngesonle tuni immatse ne dika tenzin gi kebu tamba la chempegi singeda sechi luchilu sage mi jutun mela tizumbe jiken tirap tukchure guba geshe gindurin cheda jenda jen tuptop lesha chigi ne dika duba nadi duba tobibi loju yeble jinlap chen chida duba nase ne kedu pakbachi yang 공조 체딘지 두지진기 개랍순바 벨지미 도지 완치초기 개합 공회기 딘두 상리 까딘 체수 테니기 텔루 칠루 직동 국자 딘주 덴실루 미완게요 핀주 체딘 완초기 우티제디 셰나누 체딘기 조기디 장첩 체딘기 넘버비 셰예비임다 체딘디나 낭덴 조라 가공 푸숨기 시토이 하조츠예비 다리 체딘디 질당 두미츠기 차체니다 거라 접시 사고 용다 젠지 임베카 치다실바 추기 델레베루 지통 젠기 사고 집에 이치 깹인 정동 zimiyo lulok dira ku zambo su shuni da chika dugi janda tukana le tsingwa chuki nye su shuke tamara nye sodin. Miwa nga da rimbuchi ki pumta ura da taga na goji ga gewo ki kap sapni lu tashi leta nanu. Tuchuchi da tamba le turba tsun gya kap na timgi ki lab ma sho chira nyuze da nang kyu tsupche da dewe nye dun su tenyo de me. Dulumi gengi chankadi hiasin jumida tun gelzin genshu soba ki timpuluk mi genge sulu tusi ki sago zote shabdo chini hlia gulchik motabbe korin tamni me. Tanya tsukase, mewa nga da rimbuche ki pumta urata taga na goji gewa ki gab sabni lu tashi lekda nanu. Te ura ki gab de chimitobge ta goji gewa ki gab de tsingdoji imda kuni tekamchika tu min zaktu korin tabde zaktu rupno. Te gyakab ki sanye kaati ruk mise kara ru shabdo tobni tunlo gab ki chagin de kache shuji beole mewa nga da rimbuche ki tashi lekda naso yopin.
miwa duge jiba chu situgu pebishin gyakabdak misilu pimbi chala samgi machabe zibi namdilu dari dubet na jun masho chira chungsuchi da lalu keram makiwin. Inru miwa duge jiba chu ge sija zambo chu tatoya kairagi jesa yople dubi na jun su ge simkalu hiche da nyerang bombera kido yopime. Dugel shibada she jewigi the nyusube she jewigi dukapchi majung insa chiria the tetekap junrap na hap tetekap sunshere nyen tetekap kuparna je animchi beusam chigi ngawa habigi so desanamchen gaya myo se anisumchi nome se shidola kogi miwa duge jiba chu chachira jenigi kokap top matsubime inru pham genshu tsugi lami lojuda gyarab gi pecha dizumbe miwa chogi ngisel logjen tu jeeple kogi semkalu gyakaplu chachi khanda shuni genku phobi lo top thobi pishepime duge jiba chogi gyakap dinalu chala gachi zamchira nandi besechiria kokoragi 타든루 시니 멤버 나치 미세디수게 타든루 타디기베 찰라 지미들루 따심날레베 땡아라도 또 좀치 버신 레비 정들 베미시 당아라 또 날레파 조심날레 레비 주병 나 레비디 베위기 남디디 칼로 테 나라기 라디 베위기 kap슬루 나라기 알루드슬루 나기 펜토 가데베 베수까 콘스기 미세날루 주르치 같이 좀치 바니나 아니 좀치게 믹바키 디기베 땡아기 라베니 miwa duge jiba chu nginzi chenda kenja cheoleten gyakap konfel gi la chu jenda madobe jepin de miwa chu gi gyakap gi raw ra chen chaten zoy mache thakur da lamsul nyamsung je bikha du gyakap di ma chu rin lu chi be ju chu na ypi miwa yabje tamba di konlo chungkui ga le sitigu phepti gyakap chi gi genkun namdi konfel gi chala samgi machaba jeple dubi najun chugi julu lotop chu chubi pe zamchi me dugal jiba chogi ngachara kunlo jembe jubigi namdilera ngachara gekapchi nalu tendigi be yemi kangelda dungel chugi chajang yesallu tadigi be ngachara loptu phomoyong gara 이체다 빠냠 bombe라 케츠베 세준일라 다 다레나바 ngachara loptu phomoyong ngachara chinjugi chajang bamidi 가니아 멤줌집에 초메 세준일라 다 디베올레텐 ngachara 두겔 지바 초루 ngachara loptu 용기 카툴레 니아라데 이체 빠냠세 bombe라 케츠베 세준일라 디좀베 미와 두게 지바 초기 마츠이 링루 시축제 나미디 나진 초기 켄자 체위 차라 집에 지도 유비메 데 세트골레 곰주니게 디세 마렌데라 베서치르 데 코라기 켈랑기 돌레베 데 곰주시나루 데 찹시기 찰라디수 두겐가버기 졸루 두겐가벌루 데 찌테난데기 위스 쇼네베라 찌르당 데가치 잠불레 나로 임도지 보와친 데 디즈미기 데타 곰 주마렘레 데 주지나루베 데 차겐 제밀루 찌테사데 도토 센시나키나 데 토야마뇨 고야마뇨 스쇼네베라 데 아니베오달루 데 코라기 데 제틴루 따오도지 보아친 데 나라이 카톨릭 배우도지 보아친 두개 집어디 데 나라기 동원들레 데 차자사다 데 로테스기 데 일고마 지 세가레 카톨릭 데비주도 스시네빈라 제미스 술루 토테디게베 마스 이름루드 고츠나노라 데 디콜레나 섬탕바친 나치라 마춘코비 데브다데노 섬가네 땅마시베다도 bom조베노 섬탕타도르디 두개 집어추기 나체 미세다 데랭아치라 야크기 든루 찰레디즘 bomze namdalude da ngachira dubimisi inzeodal panimchi chumesishin 디다치가 미와 초기 겔롱가 키펠좀기 타와 시축 제미딜루 두비 나준추기 gyakap yargegi 시찰레 하디 미시기 디기 카치위콜레 하코디 유비메 데 두비 나준추기 미와 초디 gyakap기 편치레 하디 닌제다 로톱체비 우티잠보 잠링 gyakap 가라기 페타투비 갭치비치위 장단 예수기 된래 상계 초점기 윤주디 깁주기 표기 lunchitri tobgi ni lekadam hinchulu thekam chika midedagi chunelefa pejul hintab lerimgi kundu mangul na le ni legi ni zuke midi shipche bego bekyujadanu de nyedin dia thekam chika mingo jumozo michigi midedagi chuna lunchigi pinchachi da soy limbogi pulu pejul hintab lerimgi kundu na le mangul saele cheti chinyepe ni zuke wishunlu lojutun yepime
도르린치 추기 니즈케미수 뎀바친 팀다티디 당린 베니다 가데치베 니즈케미수 뎀바메 바친 민ум데 뉴진베데 겐티케고 페슈노 두치치다 담발리 투버친 게캅나 팀게기 랍 마슈치라 뉴제다 난큐츠브제다 데베 녜둔수 튼여베메 데 팀숭 각데기 토다tip다 튜인디게 난큐 뉴제다 데베 녜둔카 geb잘 합지다 난큐츠브제게 녜둔카 숨장업주 합지 뉴주베 베큐노 각데다 tip다 팀게기 녜둔 야신주 미디아 따톡 담담 베미다 민몽로 팀게기 라수 뉴주베 고베콜레 고다기 레림수 록지라 고든 탐니디기 인세시지 두치 치다 담발레 두바춘 용제다 데위 네덴 토쇼라 템폴루 니자 십줄 합치 토케베메데 에메 디기 슐레라 펜솔링로 니자 케치 합치다 겔레폴루 굽줄 합치 베메데 에메 각데다 텝다 톰 디츠기 사고나 네덴 토쇼 유메디아 멜롭라샤 유메다 용제츠 산삼주디 잠토토베 톱츠니디기 인세시치 데다치카 나준 팀겔기 라베미 마슈치라 용제 록체다 데와 옆에 에메 데두치 치다 담발레 두바춘 나준 팀겔기 라베미 잘합치 토케베 유메디 나히다 쳄다 할람치기라 야싱 임베큐노 알두지기 마슈치라다 주지세루라 탑싱 델레 나 뉴젤라글렌 탑 델렌다 solvents selabbe solvent disulaglen 탑 The solvent is thinner, dandite, correction fluid, petrol semisi. Dichu na mi sami never bomb. Kachimo se dikhongi hum meva sniffing. Ani hum dalu tham thasa ya leblu ne brain lu. Te ani di madapule laglen thap machune di ngachara chachap garegi genkhui me allujigu birno sa thepchira tangkobe. 다루 코길라메나 총파출루 로나 말랑비 알루출루 멘다 세조르기 리추 마촌세 랍랍사여블레 팜다 메데기 카톨레 겐쿠 룹디 바곱 카체제 에메 랑기 알루디 다즈베도 숨베 로기 알 팔롬기 알루디야 다즈베네 앱지 디 같이 베베고 모세와친 노사 탭당곱 카체 랑기 알루디 다즈베 팔롬기 알루디루 데베 다즈마베와 작디기베 코 밉당답도 지베와친 로코 밉테심다 코기 베디기베 나시리 알루루 네버 주네기 데이 네버 주데 안디 투섬 시디기베 알루 가라베루 데숨 쪼마다 데베 세마다 차 쪼마다 맨기 리베루 프리스크리션 유에데베루 팜핀차다 닥디마바 코라참치베 엄바친 쪼마다세 데 난큐츠브제디아 차기 체위 네든 치베라 옆다 디아 헤마이 로츠나레 네든 초기 장카 야싱 조데라 옆 에메 디아 질로닉동 케치 솜루 난큐츠브제베미 십자 케칭가 베살레 질로닉동 케치 시루 장카디 십자 숨추 데치 텐 옆에 년슈베노 헤마베와친 stigmatization mocha tangacharaluda family nebi기 ranchalu nebi기 luxury bewachin 파 인주베 베옴휘베 모사디기베 때들에 답마디 안에서 면에디게 예블레텐디기베 헤마베오달루 다니엔주라 마베오이미 마옴바 인주베오 마옴이라 라샤두 다딜라파타 고다티티츠 페심레 테미세디츠기 하고디기베 땡가첼루 인주베오 라샤옴메 데 장엔기 장카 데치 유데베루 템숭각바기 라메나 지르당 장엔 베미디 마팝 조데라 유세 에메 Chandra ne chugidan lu kinsang hadin gi nyanju phui dulu mi gingi gi jankati hiasin jomida tun khong chachoblo shabdo suya ko khachi uthindo yopime de gelungchi chuke jinda tipda dulu mi gingi gi jankati chilonik dong kechi dunde chacha dunda cha jigul huni zumje be pochepanu debeu legel jin gensho choboge timpulu mi gingi sulo desi sago zo de shabdo jini legulchi motabbe kodin tamnime 샵도츠야 기코유미 겐게술로 수춘이다 콜라 균진이 텔레 지고진이 수치디베 튜균기 라춘다 토름베니메 데 모탑레길디야 자가중기 망유 잡조베데 코든 탐니메 녀든디기 콜레 카스베 켄유튼도 나치게 녀수들림바 디킬 하줌게 켈진 겐쇼 초보게 티진움 동소상게 틸레다 틸린 베드미디 퓨게 Tambara motab ki lagil di namle gochuni inada tadina lula be michulu jondar jini gi charji su kadebera yepena chisun tet beswachim da ngachi inlo sarsele tet begopte se nodiyula te gachim sawachim tatu derina bachamchi tet ngachi te manilda nisu tet
제가 슝기 아니나래 톱디기 때때 아니 고수마술라 때때 베고플레셔라 더 니숨지나 지가라 때 세트업다 니수가라 베베 때 켈랑바데스디 마파 마치라 갱게데스야 때때 켈랑베미요 짐 트레이닝 디 콩로야지니 그래가지라 때때 자산나루야 때 콩라다도 차로 베미 여포 때 여디베르라 때 트레이닝 메플레 때 콩로야 트레이닝 베베 때 아타칼루 베니기 이 Talagil dina lu mi gen shu chu lu jap chu chu kadi bera jini inada ta khoncha chapgi di chu kadi bera che su ka chi sun te ganga genge te khonra te namasamin lo ge di te khonra darjibe masuba te ngachi chapsa jonilo te chu chunilo te to ba masuba te ani be te yemi disulu te charo benigi te migilila tele Nibody that Gengisu, that Kora Logebe, that Nejiri, Anibe Beachim, the Chinabe Kora, that Ani Dazibe Suachim, the Chinabe Dazibeniki Lerim Ila. The Lagil Dina Gelzinga should talk Patsugi, Shendewa Ibiladi Tule, chapter 2, Kadibera Tobi Rewake Penachison. Gachara Gelzinga Sokagi at the Chamchi Bemusula, meet up the Milop Mi Mola. 𝗕𝗵𝗬 𝗕𝗵𝗬𝗵 𝗕𝗵𝗬𝗵 Ministry of Health ne beachim kongi da tongachi ani charobe ministry training disu certified da nisu kaame bala te ani disu te training machi lajimbe so te ani certification di bebe te shungi te ani ku regulation te ani be beachim te namasame te pise da chidiki be te 𝗕𝗱𝗄𝗀 𝗖𝗂𝗿𝗵 지미데지나 원춘 내셔널 호스피탈에 데 팔리아티브 케어 세두 데 홈 비지트스 고춘 데 아니기 에 콘다이기 냠루 베베테 아니 베베니기 처지니 델레마파니 나처럼 트레이닝 다니 수징업 디스야 데 나치 유니버시티 다니 수유 몰라 데 너싱 콜리지스 다니 수유 데 콘다 냠치 베아니 베테 베니기 처지 The Luni Gimotab like Dilejum Joachin, Shemison Coxunal Gotuni Gilako Yega Miga Chisona. The Mapa at Najara Migurani, that Mapa that Na Timbujamchi Bebe Metu Mol, that Gengesu Gatira, that Pa Ikalefa, Zonhanalefa, Tom de Sheminalefa, the Anidisu Machi, the Tuani Machi Motabki Anina. that zonka sheminde sunna tatani shabto anisum gop gadechi yoga gate yoga anisu tet tani binla te anibe taave te gate gop yepchi te ngachi ani motab gelerim di rajimbe jotubachim te ani ngachi te shumin sokwa telet ger rubdikibe te ani desu te ngachira zonka karal gate gop yepchi ani sunigi charjinla Nasla ngachigi nyesudulin badikil hazumgi kelzin gensho soba ge tizin nom tonso sange tileda chiga soba dige timpulu te gesho disulu kikoy ke shabdofini motabi legilchi guzuni mi ki tholo tilin bedumi de temjibe pisai nesujemi dus totidra shuge du da jaga gyakhabni ge pana thunlam lejumbe humidatun khacha desub desen shote tambade jagar gayelu jadu najun thundil ke lerimchin atya khato basonu the lerimdigi lamsu jeso beni da khachiwe nyedun sugo tunde beni tele gyakhabni gi pana thulamde hinkera tindizoni mitekebime shumeza pasa chunchu koten thamni mi duntachi gi lerimdina desub dukju gi kopen jongda pekana jagar gi magde thume chudachi ga thunlamda lamsul tele yunten chu jesur beni me te phalunga chi gi jewadi kadachi ga thongso chin the NCC cadets and National Cadet Corps the 𝗓𝗲𝗄𝗀 𝗖𝗂𝗵 the gyakhabgi lamlusil jesubeni the ranjnetangi kole the jesubeni namshenetangi kole the nyeleka damda the ngachara kengin jinchonggi taptang tisugi kole jesubeni gi thadinlu great people to know all the dubi mitsu kheda yeble ngachi khonle lhapgoble asha chira yep ma se khongiya ngachi ki ko le asha chira lhapchu
te miwang adarim boche da lunche ki kadin le lerimdi ki gyakap ni charalu pen to suni imma che najan alu chulu ya pen thoni me Country's children, of course, will be benefited. te desung yikchan na le kopin su gi lamena lerimdi ki gyakap ni gi ba na thunlam gi madowa desup chulu yunten da rikchil ya da tang ni gi kokap chi in se chi teda chi ka talepa yuntun jesur gi lerimdi lotar gi lerim chi be kodin tham ni imda shume shoteng na lu jagar le magdi thumi chu gi tulu takur beni ime changda ne chu gi denglo pinsulin le kyule dem gi ni ju di sonam tezi gi tulen beu i Nyesu kasu zu dem chibe shu sai sodin sulok tra shuge miwanga de rimbuche ki pumta ura da taga na guji ge oge kap sabni lu tashile ta nanu Tujichida tambali tuba sun gyakab na timge ke lab ma sho chi ra nyuze ta nang ki tsupche da dewi nye dun su tun yob me Dulu mi gengi gi chanka di hiasin jo midatin gelzin gen sho tsobo ge timpulu mi gengi tsulu dusi sago zo di shabdo kini le gülchik motabwe godin tamni me Tanam zangingi kole shuwachin nabali nim sumgirin gyakab na samupude chapsam simrita hyandrin toto chichamni sumchwe be me. Dele gyakab gisani laluchin na hlunsu punji sumchwe be nyuta bedido. Ta nabadat nasagi zaka tsushuge. Nabaranda dimbici nishu zapim lu zaka tujo ngemle lota tuge suche pinyo su chamchimato ten sum sabjani da lasung suni konye sabgyuni da hisa zi tulin beni duni poni da chim sabina zuni chim tokabni da sonla sabgu zuni lebi tundu beni da junna da sajib chika zuni sumidube. De naba zapim gi khandu ki chulam dibe wachin toba chusu chutam da karma kechinga tsunsulu dukurle chanda yanchale shalu da tele toba chusu chutam da karma kechinga libe wachin dukurle shada yanchale shalu katu popime. Dele nasi randa dumbi nyerichi zanim rube wachin zaga chujo tu zamle den sum sabjani da ramni wangku beni rinye yezil habni konye sabgyuni da dunye poni chim sabina zuni da ninjabni tende zini da sonla sab guzuni dele luchuni su lechumdo. Inru de nasagi nimdika sunshigi mosi tabni sumidube. Zabimgi kanduki ju lamdibe wachin toba chusu zanimgi kanduki ju lamdibe wachin toba chusu geda karma chi sinsullo tukurle shata yanchale shalo dele toba chusu geda karma chi le tukurle shalo da yanchale lokatu popime. Janda chukanale nyesuda nim sumgi namsangin tele nabada nasagi zaka su temchibe shusay dun dumrachile zonka kechigi namsangin da chabda da sedra tele lerimsu korimbe shung kariche. Chiri zamling shite da lakbar rangri jinoro tamba miwang adarimbochi choki tukong tumbe gelifu tenshe tomso rangshin lingi duptabluk mikti randa junibigi nge tu le randa nibigi nge tu jilo nikdong kechi tu chida nibigi chitse chusumle chida shibi chitse chusumtsin wantipoda melam cheme taan nalube dolingi zin aja dungkara chelingi lama kinga kyatsin rimbochi choki terchen doji limbe wanlung yongzo nani imle deden yong che shuwa jen nase wanlung godik tsokchungi shuwa piwi ma. Du janda lezin gi setup mina yebob tembe rinderwa tsugi zilo nikdong kechi ngada nikdong kechi du lui tenlu tires the tubes temple gi rindur nalu chama tona sishuni rinduri chesu chide gubi chise chudu tuwa chuse chutamda karma sumchugi na ke tsukupta i chesu de zeduwa chuse chuchilu kapchini sishuni kasilgi tenlu i tsegi de tseka sum ni tu legro dayana procurement bbs.pt@gmail.com ginalu dewa tapna sishuni
죽셀기 롱댕기 라살로 남주기 톨레 인정 캐칭하기 링 네카 레샤 진나루 네콜 키니세메 디아 네kop수 셈바 펩토토다 삼바소토토베 네수 제가 슈니기 고가 피도 예블레 슐레 로기 메베 샵토 제디 예피 네콜 디기 나세 자통다 데네수야 답데 토토베 샵토 피 예프신도 젠데 예메소기 지든 나가 게숨 구두나루 저와 탑나세메 소다 총례당 라욕 랭각 총전 레콩기 세르 베민나 두베 락셰프당 럭조 켑케 𝗕𝗵𝗲𝗂 𝗵𝗵𝗏 𝗕𝗲𝗂 𝗔𝗳𝗳𝗵𝗵 두베 민금수 라케르당 이장 세리 진톨레 녜진 베니 인세메 조와 예미속이 토끼 지식소 지다고베 지세골레 지다주베 지세주담기 난케 조곱다 베세당적 주익소 지로니동 캐치주 지다동베 지세계기 난케 소나세메 디좀베 모창속이 샴케기 절든 가장 톨레 토끼 베니다 야나 이창 오마스 남디 송들 레콘나루 제루 톱세메 가슬기 데노 켄주데마다 지카 이사기 되세카 지딘 나구 지시당 야나 𝗕𝗵𝗦 𝗕𝗫𝗠 tabnaseme 두장의 레징기 세다 베미나 헤밥템비 린돌파 속이 익상기 깡티 템플 린돌나로 짜마 또나시 슈니다 린돌 익자수 지다 주베 지세지 도바 추지 주담다 카르마 숨주기 난켈로 주디 익자수 데세 도바 추지 주지로 카체네시 슈니 카슬기 데노 이사기 되세카 숨니니 두레고 레코르다 야나 www.bbs.pt 나로 tab나시 슈니 시든 코체다 켈든 랭각 조줄 켈든 레콩 레베사 롱주 이상기 세다 베미나 지다구베 지세 주니레 지다 주지베 지세 숨주센 가사 종각 라야키 종각 콜람디 자케기 라 베니 임레 텔레 람들파 수기 줄당당 줄각기 디세 투가 남나세 주어 배우이메 두장의 레징기 세다 베미나 지다구베 지세 쟁아 조바 추지 주담레 록슈 numkur니 미망 콘세 젠두기 톨레 존니 임레 조와 예미 속이 린루나로 짜마 또나스 슈니 카슬다 딱시 베니기 데노 이사기 뒤세카 지딘 두구 게딘 게nga당 숨니니 둘레고 레콜기나로 조와 탑나스 슈니 두종대 따실기 지대 주니베 지체 장알레 캐치게친 인당 줍시기리 내친 생계종로 내고키니 세이마 내고디나세 자통다데네 도들링엔 jel츠에 예플레 첸데 유미츠기 지대 주비 지체 주탐기 난케 토끼베나 세이마 카슬기 텔루 겸보다 지카 지딘 둘레고 지지 숨가다 딘딘 둘레고 지지 숨가기나루도 탑나 세이마 둘리젤 쪽박이 세르베미나 nga지라 진으로 담바 베미왕 어드름보치 초기 세팅 nga슬기 티텐 주송슈니 텐루 지다 주지비 지체 지루 반주기 텐룰레름 고텐 탑니 세이마 디아 에카 숨베이다 담바라 막디 포기다 암수추기 텐루 킬로미터 캐치치 텔레 미세다 나신 켈로 주두 옌치베미 포기다 암수 니체레이 텐루 킬로미터 캐치치 디좀베 켈로 ngapju 옌치베미 포기다 암수 니체레이 텐루 킬로미터 주탐수기마 도와예미 수기 반주기 텐루 지다 비치체 캐치시기나 게 토끼베나시임다 토끼베니덴루 둘리젤 쪽베 용절나루 저와 탑나시임다 덴둘레림디아 믹셀 세팅 아슬기티 덴루 미테 임레 가라기 자마토나 시슈와 피기메 카슬기 덴루 지딘 숨구 지두 게 레코르다 지딘 숨시 지숨딘 구기나루 저와 탑나시임메 롱엔디 뚝룩메 라징기 미망엔 숭기 고다 벨탑루 미테 소조이 다 차니데 ngachirai pelin dubi ke khapna cheda dewe lamsel chi I ru lokthaki ulu yana ngedablu ngepar gobe satung mashabachin ta chawi kapda cha chawi shulu midelu ngengkha jumo namra beru dashi chu pak juwi kap lokthada lokda dewe shiki sulu re machubar zabzab pe pago lokmi shitin thinking ki ngedablu ta chani di name same ngengkha chen chi Dia dashi chamida midengi charalu nekin juni ngingka yebleten dashi loktago reni yana geni zungi zewa chungko chigi lokjun cheni da meptani imbeka lokzir da meken yana shikenya chungo gelsi dashi chago bachin ngensung da dembe sago china chagobda chelu dokpa yebachin duklokme lezin lo detin bena Loborgi netanda dogram ki telo rin mebe jutin ang chi ngi nga lekurlu dewa tapna. Dujanda lezin ki sedape mina hiabop tembe rinurba tsuki zilu nikdong kechi nga da nikdong kechi du lui tenlu Dujanda lezin ki nete sakhang tsunegi rindur nalu jamato na seshuni
rindu ichesu isegi ditsaka kodrup detsen nale topchu neta ichesu chide gubi chise kechishi doba chuse chutamda karma sumchugi nang ketsu na seshuni kasilgi tenlu sum ni tu lekor da yana www.bbs.ptk nalu tewa tabna seshuni 라서 레림 지나미 용도 구조상보 시슈니 다다리 레림 좀 집어진 때나 뭔가 정카오기 때 자스크르 기억나레비 피도 시슈니라 다 레림 날루 텐센 벼진 다조라 다다링가 제라 슝레 나미기 다 차링일 디수고 다 기억이 가돌레 디수 공백이 찰라 디수 가데베라 제도가 디다 드위기 때nga 제라 때 동nen 디수야 가데베 준도가 때nga 지기 날마 때 딜린 디수 베디 피도 시슈니라 다다리 레림 날루 때 잠마도와 제나미데 디다리나 뭔가 정카오기 데 자스카르 기오기갑 데 텐젠 도지나도 이 시슈니라 다날루 두와즈로 당바라니 쇼고벨라 디다리나 데 자스카르 기오숨시나리 벼진 다 기오기 야당질라 다디날루 다 야당 시슈베벨라도 다 튠겐디수 당지라 데 소와다 시리 데레 데 람디수 다 디다주위기신 다 야당디수 가데베지가 세미질라 당바라니 치송나라 아 라솔라 당바 나 장다 리진나로 차란나미 로빈 계정기 디즈메 고카 마미딜로 가딘치 세슈넬라 ngaji chaskar gyogi netang di netang gi kolengagi dumda chi judo chi beojin ngaji chaskar gyonalu di dangba soa shiri sonam gonor de gara chabdi se슈넬라 de digimado ngaji gi chaskar gyonalu chiu nga se슈넬라 데 지오가 ngapcharan nalo de sonam jingnam disu gara chabdi se슈넬라 데 퉁추베로 ngachi 자체레 자베 chabdi de ngachi chaskar gyo nalo di 초와디 ngachi donar gara chotup digimado ngachi chaskar gyo nalo di de ngachi chowa 슈디 ngachi gonor semchelo de chongdi michi se슈넬라 de maji digimado ngachi 때 롭다 베롱아 치게 롭다 카니베 예세주넬라 다 롭다디 바르마치 델레 롭다 슝아치 때 같이 최단람셀 베오도 지베와진 라한게니 숨데지 세주넬라 그래서 넘으면 그디셔라 때때나 갑기 카톨레베 때때리나 교기 야당지 카데베비나 디수가라 때 수나이 세주넬라 다 아니 주고벨라 따링아지라 다 교기 공회 기 찰라지니기 델레 슝기 카톨레 땅아지라 차링일 디수 남이메 세주넬라 차링일 서달도 때따링가 지라 진론이 동 계지 시다 계지 응아기 차링일이 걸리지 주고 배수준다 다디날로 사드기 망일레 땡디기베 때따리 나부기 카톨레 때 당장가 지라 때나 몽골 정칸날로 때 정국 속도 다 초비기 갑로 디날로 제시지가 주도세와진 당가지라 사드 망일디 다리 때 나부기 카톨레 때 자차디수 땡디기베라 둘라디수 때 가dim지 때 라린 탑디기 비두가 때 나리나 자스컬 기오즘 진을 비워진 다 망일 대차차 ngapchunga dudechi dinalo chidi be teche machobal limiti shibsheji de chidula iru dari mongol jongkha jumjinal bewajin da gyok chubdin gi tele de dari mangil masu chichebidi ang dangbadi darina chaskar gyok imes shunina tani bebedo 나이 카톨레 디수 찰라지 카데베 제디기베 데 자자님지 랄린 탑수치가 세미지라 당바라 다 서듭지 망을 베오도 지베와 쟁아지 자스커 게온나로디 아 찔로 케치 시당 케치 두기디 다 사야 딘당 사 딘디지 톱디 세슈니 다 딘당 딘내랑 같이 또 다 체니기 태가 솜달롱 같이르기 다 게온나로 이마 같이 산이슝 팅 숨베갑로라이 다 지옥 숨로 당방 같이 슝레 JSP 땅니게 된로 같이 데라 디즈메 톱디 유세슈넬 JSP 땅니게 된로 킬미터 줍된데 쟁아 지기 슝레 망을지 톱디 유세슈넬 디토갈로 같이 줍된 베달로 다롱 킬미터 안가데지 데레 땅마스바 데베 같이 주 숨베달로 데 토딩 같이 기오 땅업 텐스슈넬 다니 베달로 같이 기오나레 사양 안가데지
대 같이 초디 땅이기 되로 대 같이 망을리수 대베 같이 겨우날에 당방 같이 쪼림나로 쪼림수 니바베들 같이 동가 겨우 토들에 주디기베 같이 동하로 나와치 주베 대베 같이 제도디 대베 사용하듯이 대베 땅 어떻게 다 아니 베바들로 지안이 슈고베 다리 같이라 대 사둑기 망일리 땐디기비 지종 오망 같이라 겨우기 공필리 찰라디 데일리 땐디기비 세비메라 망일리 딜레 세비메 다니 베바들로 당바 같이라 쪼림 디스 튀고벨라 이건 날레바 당처라 이게 지옥 날레바 기 냐당 날로라 때 쪼림 디스 튀고베 다니 베바들로 기옥 촉디 디스 초비 이갑로 미스 디스기 카톨레 제든 베니기 다디날로 때 디스 카데베 톱도가 당같이 아제 겨우날로 데 레나 같이 인데르베서 주로 고점베들로 당방 같이 지옥이 촉박이 고든 토론 같이 미스 디스지가 데 뜬데베고 베세주네라 다 미스 디스지가 뜬데베 촉박이 레나 디스가라 다 레림 디스 디심랭 같이 겨우 토데나로 데 겨우 토데나로 소베세주네 다 아니베들 같이 쪼림디 같이 치올레 주디게베 같이 겨우 토데나로 다투 대교 토데나랑 같이 대 쪼림 디스디 데베라 정도 세주네라 대 같이 니주 짬증 같이 정도 토들에 대비 피도 세주네라 다 지연이 슈고베 같이라 다 교 공필 낭진기 콜레지 슈고베 세주네라 대 같이라 다진나바 대 녀선나를 배 튼디기 비둘라 당처라 결중지지 왕진기 로달기 내주나루 카데비 캐디 두서친 다 교 낭진 다 공필 낭진 망일디나루 숨지벼친 다 교기 카톨릭 카데비 제누서친 다 디나루 대 마수지 다 같이라 최달 남슬구 델레 대 산엄식남구 땐디비 두시 신대지기 버진 다 같이라 대 용법 소수비기 대 레길날에 봤던 거 인세 대 캐디기 베다 년준날에 봤대 텐디기 비둘라 다니 베바들 다리나 자스칼 기억 숨전에 버진 티수 가데베 세지가 가데베 제디가 다 망일디 가데베 제가 세미지라 다 마시 시시 왕진기 년수 베미디 테바레 된 세주네라 당방같이 뭔가 교 춥딘나로 같이 토슈칭 같이 당방 망을디수 상 견들로 땅으로 셈이라 다니바베들로 같이 대 수남싱람 삽데니기 딜로 대제도 마음에 땅으로 셈이라 대 당방하기 상 견들로 땅고베 줌센 작품 도르치슈도 지벼진 달 하강 견디디 같이 마시 ngarse lamlu 스니 메시슈네라 다 ngarse lamlu디 가라기 송임에 마르셀 람룩디 다센 베고세 대 냠춘이 미오세 대 같이 혼돌레 베데라 베사치로 다인 당불레레 신샤멜 한디스디 대 냠치 아세르 마비로치 베오지 대 냠치 bombe라 쇼니닝가 두세슈네라 다 마르셀 람룩디 같이 냠바 서치나 미냠 공불 땅니게 된로 대 망리서 고탐 벤디게 된로 중레 세시지 소디 두세슈네라 세시베로치 베오지 자첼레 주담디지 대 땅초베 데비 두세슈네라 같이 망리 dumdari dibe job theme sessionela ta nipa be dalong 같이 sunam singlamlu de mangji zedo mangme tangome jumtendi da damchilo da sunam singlamdi de garagi ken sessionela da sunam singlamchi mebdochi bewachen de mr disu kangel gadebega de yargi gongvel majoigi taksenchi me sessionela da sunam singlamchi hebdochi bewachen da mr disulu namsembe keben bombera du sessionela da ngachi geogi disugi 수남신람 세고미 줌텐디 지디 같이 공동지수 대 텐 미춘지기 되노 대 같이 소렘디 데베라 정도 세슈네라 대 가라기 대 같이 겨우나로 타즈르 베니디기 수남신람디 인지 민지 같이 수남신람 고베세 담줄로 미서디수기 소팔로 수 속박이 같이 디지디수 같이 겨우 소데나 라 레나디수 고점베도로 디토갈로 같이 대 소렘디 데베 정도 중대 대비배도 세준이나 다 산니 중기날루 당자기 산니 중기 자팀도 티디기 비버진 때 원시디 당자라 겨우기 때 갑디술로 두스준이라 디날루 쪼림 중디기비 잘라세니기 대티수 원시 두스준이 임달루 대다리 디다도 나기 송비배달로 다 최달 남슬 날이 버진 자자주 다음되지 잠치 대 공백이 라디수베로 다리 최달 남슬 버진 자자주 다음되지 마발리 베니 메이세 디디실 남루고레바 대 테미기 로주이 메시슈니다 다니 베바달로 차팀 딜루 네디기 버진 원시투 대바달로 디실 남루리 텐디기 잘라제니날루 대 도포베달로 대 차팀 딜레야 대 디날루 쿠지가 대베두가 세베치라 라솔라
다 마시 산에 중에 짜트나 티베로 지베어진 다 원세대 같이로 데 나니 두스 슈네라 데베달로 뉴스뱅 같이기 데 망을디솔랄렌 타베 네캅로 다 델레 온진 디수기 다 디지털 람로디 배초다 마초베 데베조디 두스 슈네라 데 마시 ngachil wangsi nam rochi beo che ngachi 태커도 ngachi 미세지 술 깡을 메로 같이 베로 태커도 ngachi 세스베스 슈네라 다 다도스 좀베 ngachi 다 망리스 체마스베 깡을 자당 불자라 미테메스 슈네 다 디젤 람루 디스메 소심레 다 ngachi 미스르지스기 베로 ngachi 게오나로 라베미 디스기 혼돌레 베데라 베서 지로 다 디젤 네디기베 라디수 베마스베 깡을 tamadu diletin ditime seshunela ta labhenigi nalu chisuji jomegala dani tanga jaragi te tijilamluguni te ladisu begop ten bebedalu tele nga jaragi na konfeki chalazegobе di shabdodi kade jojo pigobe dani bebedalu diletin digibe tijilamlule tendigibe dadi ladisu chisuji be jodogala disu kadebela yan ta nyama gaim zumbela besube kadebedula tani di ngachigi la bedalu 다 라디 tira tamadu chisubi tenjomidi dijidi ngachi ladisu manglisu gara gotam becha tele shuledi bemashobdam bechobdi yale diji tenome galede la chisubi tenjomidi ni deletendi imbeseshunela 다 ngachira te le gongpel chungegi legilgi college gobela 다 SDPC 다 ngachira small development project de imela 다 gongpel chungegi legil diletendigibe 다 조 다리 ngachira 데 슝리 나미기 찰밀드스기 라마스비고 다 딜레텐디기베 데 디나로 공페기 찰라디수 세니기 데 디수 레스티라 데 톱도스미 초이메다 다니베도 다 SGP 다 공페 충이기 레길레텐디기베 데 같이까지 좀라 펜토도가 딜레텐디기베라 ngachi chaskara geonno imdochibe chen dichi ngachi SGP legal 충이기 망을디 데 사야 숨주 합지 데베 톱디 유세슈넬라 다 디낭드네라 ngachi 레나디 카니베 데베소디 유세슈넬라 당바디 같이 당바디 맛이 바 양라보신 지원나로 GSP 땅내기베 데베 GSP 자이스준nel라 니바베달로 같이 할리디 같이 같이 밤 지원나로 데 진나 땅내베 데베 GSP준nel라 레나디 카니베 다 데베달로 같이 데 슝레디 같이 레나 당바디 이반나로주 다 니바이미디 당반나로 다 아니베 소샤누 세준nel라 다니 배우달로 같이 다 소림디 당바디 니바디 당바나로 디치데 아니베 소야 손노 세슈넬 다니 베니디게 같이 소림디 다 인데라 베사치로 같이 게오 혼들레디 다니 레나디 총아디 데 레나 당바 니바디 다 도고탄 베사이 세슈넬 다 아니 줄지 야스누 세르루치 아니 슈고이발라 다 다리 게오나루 데미기 냐당디수 나부기 카톨레 마투투베 시짐날이 잠지 텔레 미스디스 시갈루 텔 되든 베디기 텔레 쪼림 딕디기 피누발라 당아지라 공피 충이기 망일기 디날라 다디베바달루 나부기 카톨레 쪼림 줌미디 테 소베 옴달루 다디날루 탑 마데오제 템메갈라 카데베둘라 다니디 탑마도 bombe라 템메세슈넬라 당아치기 미스디스치가 튠데베 디낭데넬라 같이 기오기 티미디스치가 롤라베 대가치디 디시디 인치 미칭같이 고도 당바디 하나 고베생 같이 데베 데베 주의세슈넬라 당아치 수심레 야레 다 주치베 다 당바디 니바디 당바베 오메갈레 당아치 양청 같이 티미디스기 데베 주치베베 오니메세 다 미스디스기 카타메 템메세슈넬라 다니디 데베 같이 나디 데베 야시 인드라베 세치루 대가치기 야레라 주치 나노 생가치기 디틀레르 미스디스루 고다 트베 데베 베세슈넬라 주지 조고비 다 줌신디 디날루 덴타치가 데이 키님도 모셔 주치 조음에 줌센딩하게 마치기 또는 불려라 심미스베세시네 라솔름스비 끄디셰라 다 딜라시엔기 콜리지 슈고베스슈네라 다리 다도센지기 냐당날루 좀 집어진다 개옥날루 같이라 갑베테디날루 데 자마토니기 텔 딜라시엔지에 버진 되게 톱스슈네라 인달루 다리 같이라 개합 공회 조다 띵디기베 다 라디수 마슈지 다리 나오베 따우달루 개옥 당종날리바 땡아치기 저와탑 다 데베 따비베달루 라디수 마슈지 디날루 당시라 온라인 기톨레 로그릭 용들기 톨레베 데 저고비기 라디수라시 테미메스슈니다 다니베바들루 다도 이비기 당시라 딜라시엔디기 또베가세 양진 당시라기 시엔 소소베라 곱 두가세 미치 나기 삼차치라 라솔라
다 다도 선생님들이 같이 산에 중로 차심이지 막 숙지라 데 딜라 신 이미야 아옹라 데 디얼 합병 같이 데 로리 마음에 담이용 세신일 딘낭딘neleng아기디 다 딜라 신기 데 라게르 짬지기디 미토베 세신일라 다른바 개가 여기 좀이다 뜬디게베 다 아니 배우달로 같이 다 다른 넘버데 가라 당에마 배워친데 딜라신 이유로 또베세 다 다른 넘버데 여기 좀이다 뜬디게베다 딜라신기 라게르기 미토베세 다 같이 베세 주도지 배워지 가라 용들 톨레 트릭 톨레 데 차라 나고베세 주냐 아니 베니디게 가기디 달레파 다 딜라신기 예 라게르기디 미토베 다양지 시체지라 데 조dob로지 배워지 다미서 가라로 펜토니메세 주냐라 다 틸리기 톨레세 데 딘달롱아 저라 lokri 용딜기 톨레 데 차라 작업 라시를 템비베달로 다 다두기냐 당날로 좀 집어진 다 기억달로 다 같이 좀지기라 데 차라디 숭아 저라 다 틸리기 톨레 용딜기 톨레베 배고프 템이 차라 같이 좀지라 텐돌라 다 같이 겨운날로 임도 집어진 다 댕상나 주럴로 땡기게 배가지기 담질랑 같이기 사테베로 미테베로 타나가지기 사탐베로 델레 같이기 신이 촉탐지 인데라 베사지로 가라 용데 톨레 비베고 베세 주닐라 다니 베니디기 다 슐레딩 같이 좀디치 잡으러 가지베로 다 가라 트리기 톨레 다 베고 테니메 세 주닐라 가이보지 라스놈 소리가디체 다다치나 데카비 카톨릭 공동이 걸릴로 텐데라 다니 베베달로 아니 치고베 다 개옥 마슈치나라 다리 마치라 데 나진세님이 미 겐쇼세님이 마슈치 데 마치라 타줄 유센날레 동셉날레 때 톰갈루니 보조이기 냐당나루 데 두스슈니라 아니로도 다리나 차스카 개옥 나도 좀 집어진 냐당지 카디베가 세미실라 다 마싱가지 차스카 개옥 나루 임도 집어지 공동 숨치 속에 되지디 냐말라 데베 텐디 두스슈니라 당아치기 탑시디 가치기 공동 텐 미준이기 때문에 당바 소남 싱남디 수텐주 델레데 추 퉁추메 바제 퉁추에 데 탑시베 가치기 텐주 델레데 가랑 가치기 접절 배고베세 주닐라 다 코레기 팅긴디스 가라 참배 옆도 집어진 데 공동디 자당 풀려라 텐 미스님에세 주닐라 공동 탱금이 좀텐디 다 가르깡을 디기 다 담질 소남 싱남이 다 퉁추메 아니베니기 다 가라디 깡을 디기 공동디 탱금이 좀텐디 니딘 딜레텐디 메시지 라소 다지기가 아니 서둡기 망일이 콜리지와 토토디 지쇼고벨라 데 이니디 다리나 차스카 기오즘 진을 비와친 데 나이 카톨레테 앙땅바 다디나롱아 저기 망일 제미기나 비와친 기옥 줍된레 앙땅바 텐디기 비두 이루 다 자찰레 제디기 비 자창업 중가 독제디기 비둘라 다 자차 시디 다 다리가 지라 다우숨데 질게 민룰라 찔로 당차라기 니동 케징가다 케치 시다 케징가 주둔이기 되네 다니 배우달로 자체 집시에 시 제맞춰 배우달로 같이 릴텐디기 디술 릴리비나 세미지야라 아니 서둡기 망을지 같이 제세태가 협송달로 같이 가기 로데라 타치 주로 집어지 다 같이 지옥 숨로 같이 제스비 땅에 세슈닐라 다 중랭 같이 톱디베 소소베라 땅에 세슈닐라 같이 기억이 바지멜라 다 데베오달 같이 지옥 숨로 땅달로 킬로미터 줍딘디지 땅에 세슈닐라 델레 토딩 같이 킬로미터 가디지 땅마소 세슈닐라 아니 베베오달로 땡 같이 중로 데 다로 망을이 카공 다 슈로 토마소 세슈닐라 다 아니 베니디게 다 자첼레 같이 사두기 망은날에 데 소남남로 데베 땅업 텐시 세슈닐라 디르베오진 망을 베오진 사야 가디지 다 아니 땅업 텐시 다 딜레텐디게 같이 몽어로 동한날에 데 토쇼 같이 줍지기 니슈 안 당보토미디 니딘 딜레텐디 세슈닐라 데다도 다 같이 자찰레 10주 제시되지 리미디 다 마시 라디 주 두이세 주냐라 망을디스 데베달로 같이 STB 버짓 레나 충에기 망을딩 같이 고충마소 세슈닐라 다 아니디 다 찍하베 답 이니디기 다스칭 같이 자찰레 10주 시시되지 리미디 니딘 딜레텐디 메시슈닐라 라소나미스미까지세 다 주와 주지슈고벨라 데다리나 차스카 기억 난도 좀 집어진 당처럼 미세 산남바디수 다 초에 내당 비워진 다 디날루 다 텐공베루 다 산남기 텐공베루다 얀 고놀기 텐공베루다 이디수 같이 좀 지날루 다 슈텐수 집에 잘라제도 가슴이지라 마치 차스카 기억 나림도 집어진 데
소남기 탱궁기 콜레슈로 집어지 마치 두나리구다 대 싱데게 릭수가 알아 토톱 세슈니 인드라베사치로 마 치슈징 같이기 초와 건을 샘진로 대 종데미지 세슈니라 당에마야 데베미 다레나바야 데 가라 대 초와디 대 건을 샘진로 데베 종 데누 세슈니라 babkhungchi kadebe zotsubela deledendigibe misidisugira 대 babkhung딩 같이기 건을 샘진 종데미 두수게데 대 같이로 같이나 자스커 개오나로 둘린 칸치 세슈니라 다 옴디수 같이 옴디수 같이 나레 타상 데 코프콜로 데베 박조미 세슈니 아니 베베달로 같이기 당아지 지용합 차라나래 나래 대 옴디수 데베 님르레루 같이기 공바레레기 대 옴리타창아 캐치디수 데베 똥수베 세슈니라 라소 남이스비 그디체라 라소 다다리 리림나루 쪼라 데다리나 자스커 겨우나루 데 공비기 레나디수 데 공이 카톨릭 자디수 카데베라 제도가 디다드위기 다 동렌디수야 카데베 존도가 데텐센 디궁아 지기나마 데다리 딜린 베디비 피사이 세슈니 레림 시나미 용루 같이 데 까진체 세슈니 di tukluk me lazingi mimang yensungi koda pel thaplu mikte suzo in da chani de ngachi rei pelin dubi ke khapna cheda dewe lamsel chi in ru lokta ki wulu yana ngedablu ngepar kowe satung mashabachin da chawi kap da cha chawi shulu midelu ngengkha jumo namra beru dashi chu pak juwi kap lokta da lokda dewe shiki sulu re machubar zabzab pepago lokmi shitin thinking ki ngedablu da chani di name sami ngengkha chen chi in dia dashi chami da midengi charalu nekin juni ngengkha yebleten in dashi lokta go reni yana geni zungi zewa chungko chigi lokjin cheni da meptani impekar lokzir da meken yana shikenya chungo gelsi dashi chago bachin ngensung da dembe sago china chago da chelu dokpa yeba chin duklok me lezin lo detin bena loborgi neta da dogram ki telo rin mebe jitin ang chi ngi nga lekurlu dewa thapna 두동대 따실기 지다 주니베 지체 장알레 캐치게 chen 인당 줍시기리 내chen 생계종로 내고키니 세이마 내고디나세 자통다 데네 도들 년절 추에 예플레 첸데 유미추기 지다 주비 지체 주탐기 난케 토끼베나 세이마 카슬기 텔루 겸보다 지카 지딘 둘레고 지지 숨가다 딘딘 둘레고 지지 숨가기 날루데와 탑나 세이마 둘리절 촉박이 세르베미나 nga지라 진으로 담바 베미와 nga드름보치 초기 세팅 nga슬기 디텐 주송슈니 덴루 지다 주지비 지체 지루 반주기 덴룰레름 고덴 탑니 세이마 디아 에카 숨베이엽다 담바라 막디 포기다 암수추기 덴루 킬로미터 캐치치 델레 미세다 나신 켈로 주두 연치베미 포기다 암수 니처레이 덴루 킬로미터 캐치치 디좀베 켈로 ngap주 연치베미 포기다 암수 니처레이 덴루 킬로미터 주탐추기마 토와예미 수기 반주기 덴루 지다 주비 지체 캐치시기나 개 토끼베나 쓰임다 토끼베니 덴루 두 리틀 촉베 용들 나루 데와 탑나 쓰임다 덴둘레림디아 믹셀 세팅 아슬기티 덴루 미테 임레 가라기 자마토나 시슈와 피기마 카슬기 덴루 지딘 숨구 지두 게 레코르다 지딘 숨시 지숨딘 구기나루 데와 탑나 쓰임마 지르 잠링 시데다 락버런리 진으로 담바 미왕 아더림보지 초기 투공레 툼베 갤리푸텐시 톰초 라신 링기 둡답룩 믹디 란다 주니비기게 두레 란다 니비기게 두 질로닉동 캐치두 지다 니비기 지체 주숨레 지다 시비 지체 주숨친 완디포다 멜람체메 타나루베 돌링기진 아자 둥거 첼링기 라마 킹거게진 림보지 초기 데르첸도지 림베 왕룽 용조 나니 임레 데데니오 체주와 젠나세 왕룽고딕 속충기 슈와 피위마 두 장더 레진기 세트업에미나 예법템베 린더버츠기 찔로 닉동 캐치가다 닉동 캐치 둘로이 땐루 타이어스 더 튜브 스탬플기 린더나루 자마토나 시슈니
rindu ichasu chida gubi chise chudu toba chuse chuthamda karma sumchugi nangke tsukubda ichasu teze toba chuse chuchilu kapchini sishuni kasilgi tenlu ichagi tezeka sum ni tu lekor dayana procurement bbs.pt@gmail.com ginalu dewa tabna sishuni soda zongle dang layok tlenkak zongzhen lekong ki sada beminna dubi 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗵 Bhutan 𝗕𝗴𝗵𝗵 nalu chama tona semme ti damtu dubi mingomtsu 𝗕𝗱 dang nijang seri jintole ngezin beni in semme Chowa yimi tsugi toke dishoksu jida gupe jize gule jida jupe jize chutamgi nangke tsugubda pese dang chak shuyiksu jilo nidong kechi du jida dongpe jize gegi nangke tsunang semme dizombe ngochang sugi shamkegi jolten kachang tole toke beni dang yana icha ngomatsu namdi tsongzhen lekong nalu jelu tup semme kasilgi tenu kencho demada jika isagi duseka jidin ngagu ji shidang yana 𝗕𝗵𝗦 nalu dewa tamna semme du jangda lezin ki sada pemina yabab tembe rinurba tsuki zilu nikdong kechi ngada nikdong kechi du lui tenlu du jangda lezin ki nete sakhang tsunegi rindur nalu jamato na seshuni rindur ichasu isagi ditsaka kodub dechen nale top tsuneta ichasu jida gubi jise kechi shi doba chuse chutamda karma sumchugi nangke tsuna seshuni kasilgi tenlu sum ni du lekor da yana www.bbs.pt nalu dewa tabna seshuni Shiten kochedan kelden lenkak jojul kelden lekung lebesa longchu isangi seda bemina jida gube jize chunile jida chujibe jize sumchusen kasa zongak layaki zongak kollamdi jakegi la beni imle deli lamjulpa sugi jultangdang julkaki disi tuka namnase juwa bewime Jangda lezingi seda bemina hebab tembe rindurpa tsugi iksangi kanti tampel rindur nalu chama tona se shunida rindur ikchasu jida chupe jize chi toba chuzi chudamda karma sumchugi nankelu tsudi ikchasu tese toba chuzi chuchilu kachene se shuni kasilgi denu iksagi duzeka sum ni du lekorda yana www.bbs.pt nalu dewa tabna se shuni Dukselgi lungdengi lasalu namjugi tole Nindang kechi ngagi ring ne ka lesha chinalu nekor kini semme. Diya nekopsu semba peptotoda samba sototobe nesu jega shunigi goka pido yeble shule logi mebe shabto tedi yebi. Nekor digi nase zatungda denesu yang tap de totobe shabto pi yebshindu. Jende yeme sogi jidun nga gesum gu dunalu jawa tabna semme. Du jangda lezingi seda bemina jida gupe jize jenga joba chuzi chudamle lokshu numkur ni mimang kongsi jindurgi tole zoni imle jowa yemi tsugi rindur nalu chama tona se shuni kasildan takshi benigi deno isagi dusekhar jidun dugu gedun ge nga dang sum ni du lekorgi nalu jowa tabna se shuni 𝗕𝗵𝗬𝗬 토니 미비생기 구미 주미 조니 미비 노슴탄 종미 론 모리 레발루 숲시카네와 자월루 콜라카치 켄루 미칼루 세토토베 통메 아나타메 ngan신시고 라두키제시츠메 산자 위시고 도마초 닌 예위니미 존주 람체마도 리톱쇼 봄부 셈티위나수디 짜레라 바미테베나 다시니르 펜빌라베니데 파라샤 셈체치루 네마츠바 동가 이빌라이 탈키미츠베 nga데미 좀이 좋아이 남 힘기울루
Ramcheri mibi dungelgi. Simgal dewa moto. Nam ninub ewa chimatsu. Sasan bomru hinsukme. Lotevi pamda chalsu yiru. Sim toha habyome. Tetin dendakane meba sim chuni. Tetin thayuna Ｈİ𝗱𝗂𝗵 sim galvichona maru vera chonidu. Sim chala cheru judi. Tetin ransu rangi chini osamya taome. Digi koli shimdo labachin kongi hagungamu. Zai ani sumge chonangdi kachi zimidi ina. Nga sem kamge nishi topchi. Milap nga kholo milap. Nga lejumbere iway chekatbi. Semne tobe kani lakhatu. Dizumge nishi topmidi. Bungara cham chi inangmo. Yan dilu minche yayiga. Chicham chimen machri gekamnalu semkam tetenda dewi kangel thomi leshara yubi inro kangel diso kakta bechubika menche yubi te chira semkam da dewi tab madewi bachin ditseka menche da shabto choye lengopti kanewa khache te diwaya labbe rangi semka yubi kangel da chajansu rangi lo te chubi mitsulu shebachin rangi semkam da dewi nishitsu kachu Tenga chara gara inu semkamda dewi kangili yumitsulu nyering pshenida namto kenile zemdigibe. Mitsulu semkam neshiki kole hago chunilu chenshu kena shuni. 동조 체딘기 지진기 개랍순바 벨지미 도지 완초기 개합 공회기 딘두 상미 까딘 제수 데니기 텔로 진로 직동 국자 딘주 덴실루 미완게요 핀조 체딘 완초기 우티제디 셰나누 체딘기 조기디 장춥 체딘기 넘버비 셴예비임다 체딘디나 낭덴 조라 까공 푸숨기 시토이 하조츠예비인 다리 체딘디 질당 두미츠기 차첸이다 거라 접시 싸고 용다 젠지 임베카 치다실바 추기 델레베루 지통 젠기 싸고 집에 이치 깹인 정동 지미요 루구주 잠보 두기 잔다 추건을 칭원 추기 녀수 슈게 담바라 녀소든 미왕가들 림부치기 붐타우라다 타가나 고지게 오기 갑삽니 루타실렉다 나노 tuchichida tambale tubasun gyakabna timge ki lab mashuchira nyuzetat nan kütüpçede devi nedin su tünyo pemme dulumi gengi geçen kade hiyasin jomidatin de gelzin genşo topogi timpulu mi genge sulu tüsi sago zo de şaptopini legülçe motapre koden tamine tanyesukase Meongader rimbuche ki pumtaura da taga da koji gewo ki kapsapni lo tashilek der nanu.
우르기 갑데 치미토게다 고지 게오기 갑데 싱도지 힘다 코니 태kam지가 두민적도 고렌탑데 적도dob노 데 야캅기 선예 가팅이로 미세카르로 샵도 톱니들로 갑이 자긴데 카체쇼지별레 메옹아들이 무치게 터실레다 나스여빈 미워 두게지 버초 시투고 페비신 야캅다 미슬루 핀베 차라 섬기 마차베 지빈 남들로 다리두베 나준 마쇼치다 충수치다 라루케라 마기오이 인루 미워 두게지 버초게 제자 잠보수 타토야 카라기 제사여블레 두빈 나준 수게 심칼로 히셰다 녜랑 bom베라 키도여빈메 두겔 시바다 셰 제위기 땡유수베 셰 제위기 드캅치 마중 인사치르야 the 𝗕𝗵𝗄 𝗀 𝗕𝗵 숭셰레년 𝗕𝗵 쿠퍼나제 아님치 베우삼치기 나와 하비기 소데서 남친 가야묘세 아니숨치 노메 세시돌라 kogi miwa duge jiba cho chachira jeni gi kokap top matsubime iru pham genshu tsugi lami lojuda gyarab gi pecha dizumbe miwa cho gi ngisel lognen tu jeeple kogi semkalu gyakaplu chachi khanda shuni genku phobi lo top thobi peshepime duge jiba cho gi gyakap dinalu chala gachi zamchira nandi besechiruya kokoragi 타든루 제니 멤버 나치 미세디수게 타든루 타디기베 찰라 지미들루 따심날레베 땡아라도 또 좀치 버신 레비 정들 베미신 당아라 더 날레파 조심날레 레비 주병 나 레비디 베위기 남디디 칼로 테 나라기 라디 베위기 kap슬로 나라기 알루드슬루 나기 펜토 가데베 베속까 콘스기 미세날루 주르치 같이 좀치 바니나 아니 좀치게 믹바키 디기베 땡아기 라베니 miwa duge jiba cho nginzi chenda kenja cheoleten gyakap konfel gi la chu jenda madobe jepin te miwa cho gi gyakap gi raw ra chen chaten zoy mache thakur da lamsul nyamsung je bikha du gyakap di ma chu rin lu chi be ju chu na yupin miwa yabje tamba di konlo chungkui ga le sitigu phepti gyakap chi gi genkun namdi konfel gi chala samgi machaba jeble dubi najun chugi julu lotop chu chubi pe zamchi me 두겔 지바 초기 맞더라 공로 셴비 주비기 남들레라 맞더라 개갑지 날로 텐디기베 예미 깡엘다 동일수기 차장 예살로 따디기베 맞더라 롭트 포모용 가라 이체다 빠냠 bombe라 케스베 세존일라 다레나바 맞더라 롭트 포모용 맞더라 춘주기 차장 바미디 가니야 mem즘집에 초메 세존일라 디베올레텐 맞더라 두겔 지바 초루 맞더라 롭트 용기 카툴레 니아라데 이체 빠냠세 bombe라 케스베 세존일라 dizumbe miwa duge jiba chogi ma chui ringlu shichuk je namidi najin chogi kenja chewi chala jibe zido yupime 데 세트골레 곰주니게 디세 마렌데라 베서치르 데 코라기 켈랑기 돌레베 데 곰주시나루 데 찹시기 찰라디수 두갱아버기 졸루 두갱아벌루 데 찌테난데기 위위스 쇼네베일라 찌르당 데가치 잠불레 나로 임도지 보와친 데 디즈미기 데타 곰 주마렘레 데 주시나루베 데 차겐 제밀루 찌테사디 도토 센시나기나 데 토야마뇨 고야마뇨 스쇼네베일라 데 아니베오달루 데 코라기 데 제틴루 따오도지 보아친 데 나라이 카톨릭 배우도지 보아친 두개 집어디 데 나라기 동원들레 데 차자사다 데 로테스기 데 일고마치 이 세가레 카톨릭 데비슈도 스시네빈 제미스 술루 토테디게베 마스 이름루드 고츠 나노라 데 디콜레나 섬탕바친 가치라 마춘코비 데브다데노 섬가네 땅마시베다도 bom조베노 섬탕타우돌루디 두개 집어추기 가치 미세다 데랭가치라 야크기 든루 찰레디즘 bomze namdalude da ngachira dubimisi inzeodal panimchi chumesishin didachika miwa chogi gelonga kipelzom gi tawa shichuk zemidilu dubi najun chugi gyakap yarge gi shichale lhadi misigi diki kha chewe kole ha kodi yupime te dubi najun chugi miwa chodi gyakap gi penchi le lhadi ninje da lotop chebi uti zambo jamling gyakap kara gi petta tubi gyap chibi chiwi 장단 예수기 된래 상계 초점기 윤주디 깊주기 표기 렌치트리 토기기 히 레카덤 힌절로 태kam지가 미데다기 춘레파 페졸 힌탑 레림기 균주 방율나 레히리기 니즈게 미데 십제 베고 베교자나노
de nyedin dia tekam chika mi ngozu mozu mi chike mi de da gizuna lunche gi pincha chida soy limbu gi pulu pejul hintap lerim gi kündüna le mangül sayele chiti pinyebe nizuke vishun lu luju tunyebe me dorulunche chuge nizuke misu dembachin timda chidi tanlin benida gade jibe nizuke misu madembachin mingumde nyuzin bede genti kyago beshunu Tüçüçida tambali tubasun gyakabna timgeki la maşochira nyuzeda nankyutsupchida dewe nyedun sutun yopemme. De timsungi toda chibda tüyün dikit nankyu nyuzeda dewe nyedun ka gebjal hapchida nankyutsupchige nyedun ka sumjag ngapchup hapchi nyeju be bekunu. Gagdede chibda timgeki nyedun yasin jo media tatok tamdam bemida mimanglo timgeki la su nyeju begobekole kodagi lerimsu lokchira godin tamnidigi insi shechi. Duji chida dambale 𝗕𝗕𝗄𝘀 𝗕𝗕𝗦 𝗕𝗕𝗂 𝗕𝗕𝗬𝗔 𝗕𝗕𝗵 Tegi shulera 𝗕𝗕𝗬𝗦 𝗕𝗕𝗬𝗔 𝗕𝗕𝗵𝗀 𝗕𝗕𝗵 Gagdeda tebda tom detsugi sagona neden tosho yömediya melop lasha yömeda 𝗕𝗕𝗀 sansam judi jamto tobe top tsunidigi inse shechi. Deda chika najin timgelgi labemi maashuchira 𝗕𝗕𝗬 lokcheda dewa yope eme. Deduchi chida dambale 𝗕𝗕𝗀 najin timgelgi labemi jalhapchi toke be yömedi nahida chebda halamchigira yarsing imbe kyunu. Alduzugi maashuchira da Juji serura tapsing dele na 𝗕𝗕𝗬 laglen tap delen the solvents selabbe solvent disu laglen tap the solvent disu thinner dandite correction fluid petrol semsi disu na mi sami never bombi kachimos dikhongi hum meba sniffing ani hum dalu tham thasa ya leblu ne brain lu te ani di madapule laglen 탑 마추네디 나차가 차차 가르기 경쿠이메 알루지기버 노사 탭치라 땅고베 다루 코길라메나 총파출루 로나 말랑비 알루출루 멘다 세조르기 리추 마촌세 랍랍사여블레 팜다 메데기 카톨레 겐쿠 룹디 바곱 카체제 에메 랑기 알루디 다즈베도 좀베 로기 알 팔롬기 알루디야 다즈베네 앱지 디같이 같이 베베고 모세와친 노사 탭 땅고 카체 랑기 알루디 다즈베 팔롬기 알루디루 데베 다즈마베와 샥티기베 코 밉땅답도 치베와신 로코 밉테심다 코기 베디기베 나시리 알루루 네버 주네기 이 네버 주때 안디 투섬 시디기베 알루 가라베루 데숨 쪼마다 데베 세마다 차 쪼마다 맨기 리베루 프리스크리션 유에데베루 팜핀차다 닥디마바 코라참치베 엄마친 쪼마다세 The nankyutsupche dia tsagi chewe neden chibera yopda dia hemay lotsunale neden tsugi janka yarseng jodera yop eme. Dia chilo nikton kechi somlu nankyutsupche bemi shibja kechi nga besale chilo nikton kechi shilu janka di shibja sumchu dechi ten yope nyanshu beno. Hema bewachin stigmatization mocha tangachara lu da family lu nebigi rangcha lu nebigi luxury bewachin 파 인슈베 베옴히베 모사디기베 때들에 땀마디 안에서 면에디게 예블레텐디기베 헤마베오달루 다니엔슈라 마베오이미 마옴바 인슈베오 마옴이라 라샤두 다딜라파타 고다 티티스 페심레 테미세디츠기 하 고디기베 테가첼루 인슈베오 라샤옴메 The jangen gi janka dechi yude beru timsung gakpagi lamena jirtang jangen bemidi mapap jodera yu se eme. Chandra ne tsugidenlu kinsang hadingi nyanshupiu i. Shachul lunchusugite le chumgi tunshu chedebe humiji tashigan radi gewadi me. In rutuchu gewadi ki sanye dabachin na yatsugu bubgit nyep kedoyoble misisu sagilandi yopeshechi. La budio la moi. Sanampa tsugila mina jahagu nep kemi bubdi nankelu papa bu se labdo yopeshechi. Te bubdigi nep kemilu ten jahatsu kamdo yople jaji laluchi kwalabe tom tendo yop ime. Te beole sanampa tsu latsa genwishi debu mithopni me se tsaja landi du. Sir, ratinga ma. Hema bewachin bubdigi chamgu nep dumdrarelege ke nimeru dichi nep bombe chapchi. Shin laluchi tom razode. Te chap disega chap matuble shinchuye disega tomasu. Chulambe ombe kanle chanlo gochunipchi. Nga gi chanlo di ngari sache ekar chi lhapchi yumiti naluda. Yemi gi saji alendi chapto.
디좀베 로터준도 자야 텐슈 bombe 두두유로 뒤치 데베 동미수니메 디기베 춤 롤로 소니 파자 란사니아 카데베 란초가 미셰블 차잘한디 토미토 홀레랑데 잘레랑 마랑 베잖아 Geoksanam jake gopenda thipda changla chapni tise chimiluten bub diginde masube ke se shechi taru khogila mina chu malami kangelda chap tise ka machamiluten hinkera thopochi se eme didachi kha sanampa chulu bubmen lemba ongo belapru kageya mao se shechi taru khogila mina nahiya bub dithenu tichi zumchi ne make se imda kangeldi geyongo sing sunjopte walunge ju bei se eme te lotar shindura radi gyogi jaji ekar gebja dinchu de chile chum metric ton tonchachi da gebja dere thendo yob ime jangda nechigi tenlu tashi gale sonam targe gi ngesidi kezon chopil gi ngeju pui drulumi gengi ge chanka de hiasin jomida tin kong chachab lo shabdo suya go khache u thendo yob ime de gilungji je gezin da tibda drulumi gengi ge chanka de chilonik dong khechi din de jacha din da sa jigu hluni zumche be posepanu Debeole gelzin gensho tsuboge tempulu mi gengesulu desi sago zodi shabdochini lagulchi motabe godin tamnime. Shabdotsuya kiko yumi gengesulu zuchunita kolakyuni tele jigopchini su tsiti tugungi lasuna toram benime. Motab lagul dia jaka jungi mangyu jabjobete godin tamnime. De nyadin digi kole kasabe kenyi tundu ngachiget nyasudulin ba dikil hazumge gelzin gensho tsuboge tizinum dunsusange tileda tilin bediyumi dipyuge. Tambara motab ki lagil di namle gochuni inada tadina lula be michulu jondar jini gi charji su kadebera yepena chisun tet beswachim da ngachi inlo sarsele tet begopta se nodiyula te gachim sawachim tato derina bachamchi tet ngachi te manilda nisu tet jagashungi aninale topdigi tet ani gochumasula that begop lashe the unisum china achikara the setup the nisukara bebe the kelang ba de sudi mapa ngachara genge de suya that kelang be miyo chim training the khong la chini the ngachara that zasanalu the khong la to charo be mi yopo the yedi berra the training meple the khong la training be that atakhalu be benigi the lagil dina lu mi gen shu chulu japchur chu kadibera jini inada the khoncha chapgi di chu kadibera che chu ka chi sonna the ganga genge that khona that namasamin lo ge di the khona darjibe masuba that ngachi chapsa jonilo that chu chunilo the to ba masuba that anibe yemi disulu that charo benigi the migilina the Nibody that Gengisu, that the Kora Logebe, that Nejiri, Anibe Beachim, the Chinabe Kora, that Ani Dazibe Suachim, the Chinabe Dazibeniki Lerin Ila. The Lagil Dina Gazin Gashu Patsugi, Shendewa Ibiladi Tule, chapter 2, Kadibera Tobi Rewake Penachisum. Ngachara Galjin Gas Sokpagi at the Chamchi Bemusula, meet up the Milop Mi Mola. And this benefit that the big of this namasame that the Ministry of Health nebachim the Kongi the Tomachi ani the Charo training this so certified and suka mebala. The and this that the training machi lajimbeso the ani certification the bebe that the shungi the ani ku regulation the ani bebachim that the namasame the piece of the treaty the Chapter this shooting one. Jimmy Dejina wants to national hospital, the pilot we care said do the home visits go to the Anigi at the Kondaki Yamru Babet at Anibe Beniki charging. The Lemapani natural training down is switching up this year that the university down is Mola. The nursing colleges down is the Kondanyamchi Anibet Beniki charging. The Luni Gimotab like Dilejum Joachin, Shemis on Coxunal Gotuni Gilako Yega Miga Chisona. The Mapa at Najara Migurani, that Mapa that na Timujamchi Bebe Metu Mol, that the Gengesu Gatira, that the Pa Ikalefa, Zonhanalefa, Tom de Sheminalefa, the Anidisu Machi, the Tuani
같이 모답기 아니나 때때 zonka shemin데스나 때때 아니 샵도 아니 좀곱 가데지가 가테요가 아니수 때때 따니비라 때 아니베 따베 때 가테곱 옙지 같이 아니 모답기 레림디 라짐베 조토바침 때 아니 같이 때 슈민속과 때레때 겔 룹디기베 때 아니 데수 때때 같이라 zonka 가라는 가테곱 옙지 아니 순이기 처지라 gelzingin subogi te timpulu mi genge sulu desigi sago zodegi be shabto supchiniki motabgi lerimchi gotin tamni ki kule subodegi tizin num tunsu sange tileda tilin bedi umidi temchi be shusai nyesu jemindes trotu de brashuge du da jaga gyakapni ki pana thunlam lejumbe humidatin khacha desub desin chote tambade jagar gayelu jadud najin tundilge lerimchi na tekha tobasunu the lerimdigi lamsu jesub beni da khachewi nedin sugu tunde beni tele gyakapni gi pana thunlamde hinkera tindizoni mitekepimme shumeza pasa chunchu koten thamni mi duntachi gi lerimdina desub dukju gi kopen jongda pekana jagar gi magde thumi chudachi ga thunlamda lamsul tele yuntin chu jesur beni me te phalunga chi gi jewadi kadachi ga thongso chin the NCC cadets National Cadet Corps the 𝗓𝗲𝗄𝗀 𝗖𝗂𝗵 the ko gyakap gi lam lusil jesubeni the le ranjne tangi kole the jesubeni namshne tangi kole the le nileka damda the le ngachara kengin jinchonggi taptang jisugi kole jesubeni gi thadinlu great people to know all the dubi mitsu kheda yeble ngachi khonle lhabgob le sha chira yeb ma se khonggia ngachi ki ko le sha chira lhabchu te myong aderim boche da lunje ki kadin le lerimdi ki gyakap ni charalu pen to suni ma che najan alu chulu ya pen thoni me country children of course will be benefited te desung yichan le kopin su gi lamena lerimdi ki gyakap ni gi bana thunlam gi madowa desup chulu yunten da rikchil ya da tang ni ki kokap chi in se shi chi Tedachi ka talepa yuntun jesur ki larimdi lotar ki larimchi be kotin tamni imda shume shoteng nalu jagarle magdi tumitsu ki tulu takur beni ime. Changda netsu ki dunlu pinsulin le kyunle demgi nyinju di sonam tezi ki tulen bew in. Nyesu kasi su temchebe shusai tatso den suloktira shuge. Miwangada rinpoche ki pumta ura tataga na kuji gewa ki gapsapni dutashi lekta nanu. Tujichida tambali tubasin gyakab na timgi ki la maasho chira nyuze dat nangkyu tsupchida dewi nyedin su tunyo pemme. Dulu mi gengi ki chankati hiasin jo midatin gelzin gensho tsobo ki timpulu mi gengi sulu tusi sago zoodi shabdochini lagulchi motabya kodin tamni me. Tandamzangi gi kole shwachin nabale nim sumgirin gyakab na samupude chapsam simrida yanrin toto chicham ni zumche bemme dele gyakab gisani la ruchin da lunsu phuni zumche be nginta bedido janda thukan le nya suda nim sumgi namzangin su temche be shusai tin dumrachile chabda dapachi da digishin le rathekam chikalu mide dagi sunarlo pejul hintab lerim ki hulu kindrigi nalo tengile ki labja thabebe ki nizu kemi ki thulo soilim boda chikalu nyusetilin ge lerim chisisu kadiche
Longin di tuk lok me lazingi mimang yen sungi koda pel thaplo me te suzo in. Da chani de ngaji rai pelin dubi ke khapna cheda dewe lamsel chi in. I ru lok thaki wulu yana ngedablu ngepar gobe satong mashabachin da chawi kap da cha chawi shulu midelu ngengkha jumo. Namra beru dashi chu pak juwi kap lokta da lokda dewi shiki sulu re ma jubar zabzab pe pago. Lokmi shitin thinking ki ngedablu da chani di name sami ngengkha chen chi in. Dia dashi chami da midengi charalu nekin juni ngengkha yeble ten in. Dashi loktago reni yana geni zungi zewa chungko chigi lokjun cheni da meptani impekar lokzir da meken yana shikenya chungo. Gelsi dashi chago bachin ngensung da dembe sago china chagob da chelu dokpa yeba chin duklok me lezin lo detin bena. Loborgi neta da dogram ki telo rin mebe jitin ang chi ngi nga lekurlu dewa tapna. 두동대 따실기 치다 주니베 치체 장알레 캐치게 chen 인당 줍시기 ring 내chen 생게 종로 내고 키니세이마 내고 디나세 자통다 데네 도들 년절 추에 예플레 첸데 유미추기 치다 주비 치체 주탐기 난케 토끼베나 세이마 카슬기 텔루 겸보다 치카 치딘 두 레고 지지 숨가다 딘딘 두 레고 지지 숨가기 날루도 탑나 세이마 두 리틀 촉박이 셋업에미나 nga지로 진으로 담바 베 묘왕 어들은 보지 조기 세팅 nga슬기 띠텐 주송슈니 텔루 지다 주지비 지체 지루 반주기 텐룰레름 고된 탑니 세이마 디아 에카 숨베이업다 담바라 막디 포기다 암수추기 텐루 킬로미터 캐치치 텔레 텔레 미세다 나신 켈로 주두 연치베미 포기다 암수 니처레이 텔루 킬로미터 캐치치 디좀베 켈로 ngap주 연치베미 포기다 암수 니처레이 텔루 킬로미터 주탐추기마 토와예미 수기 반주기 텐루 지다 비치체 키치시기나 게 토끼베나시임다 토끼베니덴루 두 리틀 촉베 용절나루 저와 탑나시임다 덴돌레림디아 믹셀 세팅 아슬기티 덴루 미테 임레 가라기 자마토나 시슈와 피기메 카슬기 덴루 지딘 숨구 지두 게 레코르다 지딘 숨시 지숨딘 구기나루 저와 탑나시임메 치르 잠링 시대다 락버런리 진으로 담바 미왕 아더린 보지 초기 투공레 툼베 갤리푸 덴시 톰초 라신 링기 둡답룩믹디 란다 주니비기게 두레 란다 니비기게 두 질로닉동 캐치두 지다 니비기 지체 주숨레 지다 시비 지체 주숨친 완디포다 멜람체메 타나루베 돌링기진 아자 둥거 첼링기 라마킹게 게진 rum보지 초기 데르첸 도지 림베 왕룽 용조 나니 임레 데데니오 체주와 젠나세 왕룽 고딕 속중기 슈와 피위마 두 장더 레진기 셋업에미나 예법템베 린더버츠기 찔로 닉동 캐치가다 닉동 캐치 둘로이 텐루 타이어스 더 튜브 스탬플기 린더나루 자마토나 시슈니 린더리 체수치데 구비 치세 주루 도버 추세 주탐다 카르마 숨주기 나케 추급다 이 체수데 제도버 추세 주치루 카치니 시슈니 카슬기 텐루 이 체기 데체가 숨니니 두 레고 다야나 procurement bbs.pt@gmail.com 기나루 데와 탑나 시슈니 소다 총례당 라욕 랭각 총전 레콩기 세르 베민나 두비 럭셰당 럭조 캡츠기 부탄 sil 땡 dimben나로 자마 또나세메 티 담투 두비 민금수 라케르당 니장 세리 진톨레 녜진 베니 인세메 조와 이미츠기 토끼 디쇼스 지다구베 지세 굴레 지다 주베 지세 주담기 난케 조급다 베세당 적 주익수 지로니동 캐치두 지다동베 지세 계기 난케 소나세메 디좀베 모창수기 샴케기 절든 가장 톨레 토끼 베니다 야나 이차 고마스 남디 송들 레콘나로 제루 톱세메 가슬기 텐노 켄초데마다 지카 이사기 되세카 지딘 나구 지시당 야나 @moice.gov.pt 기나로 저 탑나세메 두 장더 레진기 셋업에미나 예법템베 린더버츠기 찔로 닉동 캐치가다 닉동 캐치 둘로이 텐루 두 장더 레진기 네데 사항 주니게 린더나루 자마토나 시슈니 린더리 차수이 세기디차가 코둡데 첸날레 톱주니다 이체수 지데구비 지세 캐치시 도버추제 주탐다 카르마 숨주기 난케 주나 시슈니 카슬기 텐루 숨니니 두 레코르다야나 www.bbs.pt 기나루 데와 탑나 시슈니
시든 코체다 결전 생각 조줄 결전 레콩 레베서 농주 이상기 세더 베미나 지다구베 지세 주니래 지다 주지베 지세 숨주센 가사 종각 라야기 종각 콜람디 자케기 라 베니 임래 델리 람들파 수기 줄당당 줄각기 디세투가 남나세 주어 배우이메 주장의 레징기 세더 베미나 힙합팀비 린돌파 수기 이상기 깡티 템플 린돌나로 짜마 또나시 슈니다 린돌 익자수 지다 주베 지세지 도바 추세 주담다 카르마 숨주기 난켈로 수디 익자수 데세 도바 추세 주치로 카치네시 슈니 카슬기 데노 이사기 데세카 숨니니 두레고 레코르다 야나 www.bbs.pt 나로 되어 탑나시 슈니 죽셀기 롱댕기 라살로 남주기 토레 인정 캐칭하기 링 네카 레샤 진나루 네코르 키니세메 디아 네kop수 셈바 펩토토다 삼바소토토베 네수 제가 슈니기 고가 피도 예플레 슐레 로기 메베 샵토 제디 예피 네코르 디기 나세 자통다 데네수야 답데 토토베 샵토 피 예프신도 젠데 예메 소기 지든 나가 게숨 구두나루 저와 탑나세메 주장의 레징기 세더 베미나 지다구베 지세쟁아 저바 추지 주담래 록슈 num코니 미망 콘세 전두기 토레 존니 임래 조와 예미초기 린루나로 짜마 또나스 슈니 카슬다 딱시 베니기 데노 이사기 뒤세카 지든 두구 게든 게nga당 숨니니 둘레고 레콜기나로 저와 탑나스 슈니 짝툴레주비 튀미집에 제로 아니 속에 베게짝에서 속하나 이제 해마기 슈이나 진짜 리기 줍제베 텐도가 완니베 차돈베세 네 최접스 뒤접스 제준데 고급이었어도 이카야 되는 라서 정통길 아름즈미 가라로 구장보스 슈니라 다들 라세 콘세길 아름나 임바신 마시 가라기 켄라 타감직할래 다리 셰슈비 슝기 카톨레 베졸렌 탑레림기 균줄지 고주 베메디 슝기 카톨레 차나한테 베디 시기왕루 테수도 세 년레다 데와요 비기 내든수 템 타칼레바 예수교미 텐도들로 대 가사임바진 독초 소베기 카톨레 내술 살든지 남베기 카 년레각돔 렌술로 내든디 십제베고베기 쇼어지데베 피우임베세 다리 임바진 숑절도베 다리 슝기 카톨레 미치 렌체기 카톨레 뱅년 레각돔 렌술디우 디 십제베디기베 임바 임 멤버멤베기 콩지 hin상사베 깨고베기 대가제제데베 나디기베도 세 내든디고 시종비션 나라기 카톨레다리 독설길레름 찍거든 탑니베보다 대중기 카톨레 등하라 남이제 소일름보 단종아 주슈디기베 세 미제 슈고미디 미제 저라 쿠퍼르다 제베 피나 텐베 민다 제베 센다 제베 텐보들로 대가르도 대와치 미제 두노디기베 미제로 고카피미디디 독설난고베 쇼 표신도 미제기 나준나이세 무슨 메까지체세 다 미제 잠지 멤버 저라 시기 타카 협달로 록체가 독초인베 록체가 슝인베 노베 독초로 향하라기 카톨레 고갑디 피일라 이래 때 공고비기 내든지 민도세 독초기 카톨레 까데베 나움 레텐디기베 다리 독초메바 남이제 저라 잠집에 대까지 장군님베세 다 담바라 벨졸 한탑 레림기 균들기 나땅지 안에 좀 집에 된 데레 예속소 템타칼레 바텐보다 미제 저라기 토칼로 이체당열은 종수비기 나땅지가 데베라샤이가 세미질 고쪽원님에서 러스 현수 다 두잔다리는 남스면 까리체 슈니라 다리나 보나 독실 베곱데 남스면 카체 다칭아라기 미데다 주기 톨레베 데 dumtachi beila 데 독실 베고미데 데 미길랍메 라루치기 데타 루 녜레 카담나루 십지 작업 배로 녜레 카담기 십지 잡이 갑루 데 독실 베곱 두가세 당가리 카톨레베 바치 두스노멜라 가치모서와친 녜레 카담기로 십셀디 공기 베고 남스면 카체 디베오달루 데타 미데다주나라 할로 데 멤비기 땀 데텔린 고다 짐바베 투세이갈레 티초메스베스 슈니라 데 티초고바친 데타 나치기 데타 나차레 카톨레 세고브디 카체세 다니 슈니 데 다리나 포남들 남스면 까리체 데타리 고캅칠렌디 두미올레 구조장포 슈니라 다 나치기 벨젤 헨탑기 망율디 데 아니날레 테rum게 샹아 요살레
때 나치기 균디기레림디 때 균디기레림디 탑고미데 균디 카솜베유 때 남았으면 카체스 슈니라 때 땅아처럼 벨조디 때 렉치 베곱도 치베바친 때티 나처럼기 또 미데나루 때 망일디 뉴스죠 발레텐디 때 아니기 때로 나처럼 미세카라루 때 두비 미세치 때 로나디 로초기야 지비갈레 카라루 고캅친 때 빔달루 때 따티 쪼우디 중기 카툴레 때 레림치조 때 겔용기 때 벨젤헨탑기 톡중치조 때 지니디로 닝한기 증원되기 때 게중일로 옹전기 때 팀다 티디베 때 데레베바친 때 나체나 두공회 기 닝한기 날레비친데 다닐로에 때 때다 티비 팀치도 슈닐라 톱탕기 때 빙급 때 해말레기 라디스 카데베가 망일바디 안데스 진베보나로 때 다테나로 나체기 찌땅기 때 균디베바친 때랑기 땀투 기베로 토스치베 데레베로 토발라가도 슈니 다 데레기 벨젤 헨탑기 테카 힙달로 땀치 땀메 베이라 땡이바소나 키디 뉴스치베 베보나로 테나 고밀라샤텐 때 고밀라샤 힙달로 테로마 십체짭 때 코네기 팀루다 티보나 때 마토메 장하 마스치보나 때 되기 아치치 메시지수 때다 아니기 셈마고도 슈니 때 마지디 둡데디 메가서 와친 둡데디 유슈니라 다 토미데 수긴 나차라기 토비에서 나차라 쪼르블레된 토비에서 이걸에 때 토미 뉴스 집에 되기까네 말랍 때 마토미디 마스 집에 보나 때또 미데나로 다찹디 되기 팬 밉좀베 아니 좀이데 아니레 뜬디 메나 생각하게 됐다베 노메 나가차라기 중기 카톨레디 때 가라로 팬 톱지 때 되기 벨저디 쪼하잡섭집에 미글 티고라케디 때 되기 둡데 텐도스 슈니라 때 뒤틀렌디디 때 테미수 때 달라발로 로치구니 케보나로 둡데 테나타온세 라스 다지 장창마 내든고베 슈고님에세 다 디세치칼레 미데 더지날레 파튼 미데 더지날룬 때 주미디 쇼가게 미셰베세 대으로 ngo마템바베 무즘모조디게 베주빈베세 디고 독초기 카톨레 네술사르든진나 옌헬로 십제베고베기 렘버수 대교바게 마세 다투즘제베와전로 옌레기 카톨레베로 십제수 베짐바베라유 디로 공기 겐코 임베기 대 독처지 권하게 미데 다지날로 교디게 베둘라 페이스북에 톨레 간데보다 미주처라기 꾸퍼라 네베투 베미데기 타카협달로 미제기 디세치카에 렌스치 나이발라 이톨로 남바기 마세 다리즘치베레 데베나이세 안데보다 렌스나탄루다 보다 독바자니다 드마토베 참미도세 랄리타바 렘보탄종원 출루세와치도 예라엽데세 이톨로에 독산 남바기 마세 다루도로에 년통지 다리조디기베 독산 남보다 미절로 동원입심기 소디기베 미제기 록치라데베제브데세 이게 독바 참미지도세 디지같이 세네요 가서 라스타 나차라 마토리노나로 때 나차라기 마토기 뚝데디 남으면 카체세 슈니라 때디 각체다 세냠기 톨레베 라베고디 카체 다니나로 다 데레나바 두기 주어다 티디 미데다 주디 남이 세메 나체기 셈템텐데베 라림 마탑도 집에 와친 달라팔로 짐바디 같이나 곰바디 같이나 팀레게와 같이나 팀레마게와 같이나 때잠톤도 랍치미스미스미스 슈니라 디기나동일레 때땅아차라 때 미세기 와삽집에 랭이준 소이트미집에 보나 때 미데다주날로 터미널에 때 민미바 짐바베조 좀미도수 때 코네기 때 샘카 가노 투게 아뇨메 세슈닐 다니보나 때 수기 렌잡 되어버친 때같이 도미레 슈닐라 인드르베서 주루다 해마카네 마베 입지갈레 렌잡 고미디 마차리기 중기 카톨레 미젤린 셔기 카톨레 베로다 마차라 중기 카톨레 베버친 때 마차라 독초기 뚝데디 남이 세메 카체오베 남이 세메 콘로 때다 마치 카톨레 규잡다 쳬베 남이 세메 카체오베 티비슈니 때 렌잡 고미디 다루 미데다주날 파이디 22도 때로 조탑미노 때티 가길라비나이 미시벨라 마팔레라 마라마 마고와 파이디 마법 지잡게 파이들로 같이 다니게세 아니베 투비기 라이 메슈니 다니보나 다마라 때 나기 렌잡 고미디 때 나리 카톨레 버친 때 독초기
때로 튀미 닭바치기 때 아니디 때 공기 뛰기 빠답 베베 땀펠 베월이 뛴디 때 나라기 베바친 콩로 공길라미디 와이 세때 콩로 차지하디 베베 보기 딱신이 슈네라 때 때len 다 다치 구tum나 펜서 차라게 손데 때다 카타비에 갈래 독초기 톡바이 카툴레 때로 녜레카담로 이구치나노 때때 따팀첸기 고네임메 공기 차라디미라 때임메 딜레짐 이슈네라 때 베베고 때 나처기 카툴레 때로 미젤륜체기 카툴레 때 카트강임 잠미말로 시에노라 고기 아니 베두세 나니 베월리 뜬디 때텔은 코라기 이구치도 다니디 가데 타타 때 남에세메 때 아니 닌수친 보미세 때 당아치르 미데날로 아니 좀베 때 녜레 다차 야소 도치베 바친 때 티기디디 남에세메 유로 땀마디 오탕오세 나니 베월리tin 코라기 투기 타제 제시나 때 카타토바 다리메 슈닐라 이구디 카타토바 때 탄다이 임달루 때 코르기 카툴레 다 미데다주날루 미기 시니 데와디 카체우디 디기 된다 룹탕디 이세날 세월레 된디 때 헤마디 가주에가 마시 마파 미젤린 체게 카타라 나노 때 들린 녜레카 가담 헨솔로 때 유구디 나노 슈니 인드라베스 치루 때 다리 타브라메바 때 남에세메 미데다주날 화네 야순디기 때 다리 레때 미데다주날 화 텐데슈니 데젠데디 미데다주나 땅고베 미노세 당 나리기 테카베바친 다 덴지기 테카 햄나 가라기 지사이 랑가리 카트레베르 남스면 규자비 대로 녜레 까담기 잘라이디데 다치 코나기 다주날로 투탕따우나 입지 나바 다 입지 십제 달친비베도엠메 다니 나바 입지 두데 테니좀지도 다 되기 두데기 테카 나슈니미 슈닐라 대로 띵겔 까담기 데티 타데기 뚝데치 다팀첸기 고네바미치 공기 베미들로 땡같이 카트레베르 규자비 데티 차장슈니 디베오달로 다 뎀바다 줌바디 파자베 슐린 데다 나라다 나리기 자타 데틀린 나라기 답남수 땡가라로 녀랑다이 체유미 가라기 데 유치 가라 셈함 줌메스슈니라 다 임다 멤디 뎀다 마뎀 팀다 게우 마게우디 파베자베 슐린 다 아니벨라베 갈레 디기디 쪼삼 미노스슈니라 다 아니베올레 뛴드라 때따로 독초 소박이 카툴레 이구나 뚜 아니벤디기 텔랄치길라메 땅옌레 까담기 라베오나로 때 독셀베오 메세 디기 메스 슈닐라 나기디 나라기 카툴레 나라기 시미 디다 란셈디랑 세오미 디나로 짐바미 세 아니세니기 고깝데미 슈니 옌레 까그돔 렌수디 짜팀칭기 쭉데임레 땐디기베 다 십제기 완신디 콩라베 십제 베도시기 네술지에데베 베디기베돌라 십제기 둡데디 양친 예베통 양친 메베트니 베세 디기타가 흡다 나라기 미길라베르에 다른 옌레기 십제베도 옌레기 십제 마비 해마 독초다 숑데 지카 딜렌치 베고베 데드르치 베고베스 미길라미세 다리기 타카 흡달로 숑기 카톨레 이구치 록수베 옌레각도 렌슬로 나오면베 독초기 카톨레 나오면베세 다 옌레기 카톨레 둡데치 튼보달로 예베 튼미디다 미데다지나 아니베 다레 잡을 조민이 다 튠베 텐서바진 이제 투지지가 되면 나는 베세 마파타 나타 치도좀베 나리 카톨레디 데타 데레기치바 다입치 롱어 켈합치 마토니르나 차마토 미세이 잡초베 다 소일름부베 데 텐니바 인슈닐라 띵나라기 시라시세 도토 센세 마튼 달라호베로 나라기디 탱고 미라스노일라 데 탱고 미미데 다 니즈케미다 티디 데 딜라베가 마베가 나라기시 세슈닐라 아니면 타기 미세 데 티테미테모 텐디 통마친 데로 나처럼 미젤린 책이 녜레카담로 유구 데 나도 좀베 룸치나로 팀니베 조라미토 슈닐라 데로 팀다 티tip기 아니디 팀 바라바고세 데 디기 테카 힙다디디 다 나기 카데 베니세 펜서기 데벨롭메 나롱와세 미슈닐라 두기아 캅나로 데 나차라 갭치기 ngaw로 데 팀치라니 팀디 가라로 쪼라테 버바고 세슈닐라 라스 다 모타 진보조데게 페날로 네술 뎀바이루 마데미르에 디수 차벨베베 메순 미제 저라기라 데베카나데 다준 수비기 나땅 멤베세
힘로에 독촉이 타카효래 때 바디소 안데베 담벨베 베미기 타카미지 둠다지 투밤도 좀베 말하기디 안데베 소임베세 안데보달로 게시 년레기 십제베디게베 다리 안데베 잡을 좀이기 내술디 예숙디 마뎀베 천서바진 디데든투비기 답데다 동린지 디고 카치니 임베메나세 디제 투제가 되면 나도세 러스 다 나리 나체리 카톨레 데로 미젤린 책이베로 독촉이 뚝데다 때들은 나처럼 개용 톡도 톡데디 가듬치 카체이나 나처럼 행해 존스나 숨송스러운 이슈네라 디카치모서 진 담침 세기 때 따투자 단타비미 가라 때다 미세기 로티미 코나베디베스치로 연투유미 때 캐타 미기 볼레세디베 께고니 있어 아니 베올레튼 미젤린시 카톨레베로 다 헤마다 마다우 데레나바로 코리 카톨레 도초고팁 다치카 둔데레 짭 답마도 위험하지 가데베베나 데 랍나세 나첼로베로 랍진투이 슈네라 다 아니 베니디게라 나 슈고미디 다로 미데다주날로 때 미메비기 미듬바도 베미데소 티카임나 베타브라 미노스 슈네라 디다 나치기 데 미세기 따소 짭나미 야 소하나이 투미디 미다세 슈네라 콩 독촉이 카토베로 미추루유라 또더라베로 때때는 디다티가 팀기 캐쳐유 슈네라 다 아니보나 콩기베로 20지 잡고 오세 20지 잡시나 미세기 로티 수베 쓰고스 슈네라 다 미데다주나라 팔로 때로 미듬바도 투미다 데 공개 아니베 되어버진 이오미노 세슈네라 다 아니지 나면 세메 카시에세 담바 니버소나로 때다 로 도초기 카툴레 때 코네기 미데다주 페이스북 나로 때로 녜레카돌로 유구나메디 남스메 레짐멜라 나체기베로 때 나차라 미젤린시 카툴레 나노 때 십제 베곱디 카체 때 십제디 베 되게 룹데디 텐서바치 힌산사베 아뇨 슈네라 임달로 미마슈 미시라 또 카디 포시가레 때 아니브라 류디온세 다 공개 아니 투비카 때 마올라화 니기토로 아니 미즘바조 베미도스 파디 투베가레 미마쇼기 때 툭델로 이치디베 때 헤말레 십자라 마차바가레 뎀데세 다니비 베니기 양카 봄두 다니 베니디기 나리 카톨레 디나미 세메 셈팜 유스슈니라 때 록티마 마옴파나로 나치기 아니베 야섭 도치베 바친 미세기 녀랑다 이체 로티스바 때 툭델로 남세메 토봄베 포니메세 다니 베니기 타칭아라기에 슈민드라니 때 아치치 나차라기 템튼 때 짜집지베 나차라 베드베스추로 안좀 메데다지나로 템나 쿠심스베 듀미디 듀고노디 메슈네라 다 미세길로 테시치 나체길라미다 제미길라미디 미다 다 아니벤디기 아치치 셈템텐디 팔레지베 짜집 마차바 듀틀렌테 칼레텐세 룽이세 메마시나 파 유법다티 겐티첸 겐쿠첸 벨라곱디 카체세 아니길로 홈유슈네라 라스 데 지디 베졸 렌탑 레림디 고축되기 베 롱원니 보고 셰버기 마세 라렌탑디 로체다 니엘 하수유세 다님지기 린도 데 베졸 렌탑다 데위기 레림레 셔징어제 장자기 고전 탑바기 마세 지속기 네세나베레 미망년신 고전 탑 데렌 저집기 년슈스 소하나 퓨보다 년레기 왕로 테데세기 로주디 데레 미데다주나 잡을 좀 미데 당바이세 디강 가오마가위기 남자 찹습다 모습이기 사자 렌 강엘유비기 율루스디 레샤시치세 아니보다 데리 독촉이 카톨레 테마로 미데다주나로 마방 어따디 줌마조디기베임베 인디기베로 카셀꽤 탕치 따우달루 디 십제 베고비기 외법지 두세메고 미지기 투지지가 되면 나메세 러스 다 미데다주나로 투미디 베바친 때 카 닥바치도 슈네라 데 나테베 데 파타우도 집에 바친 데 나차라기 중총로 남치 나차라 중총기 우팁 미젤렌체 다 데와기 유베기 니주 니바서 나다치가 되어 유베기 니주 데 학벌도 나라기 따와친 데레 똥사기 따투 딜레텐디베 데로 똥사기 튀미 삽 토미디기 다치가 되어 유베기 니주베 이메 세슈네라 다 디날로 나치기 캥곱디 융기 카톨레 때로 되게 람로디 레지베조 트웨시나레 가세미디 융기 잡조베미나 가세미디 독촉이나 때때는 융청다 독촉네 메메기 속발 마히뎁주 디 나치라미 세스 슈네라 때로티마 톱탕다티로 나차라 게중 일론지기 다 때때는
때 공회 맞잖아 BDFC기 뱅기 다니기 톱탕다 TDB 뜨디 종세 다니 배우나로 때 아티티 때 아니기디 답마디 가까두세 지팅이라 때 아니나 유미디디 때 지디디로 파리랑 탄로 유미기 셈체기 때 유고조시 애니멀 피트 때 디나루 헤말레 균디 렌 라이 구투 때 티베소달로 로티마 때 나치 펠절 해탐기 망일 나루 주체베노 세메 때 티디 뎀바미 세슈네라 가치마 소진 때 파기 라비 미디 마빵가에 티나 테토 베메 ngami 세슈네라 임달로 파기 라비 미디 니기 부기 차로인 세슈니 마올랭기 소킵 나기데 때로티 찌땅기 균들 코니기 주찰라도 스타마투 렌드베 또또 팔라비가 유슈니 때 아니기 니즈타 와친디디 레지베 십셀 베라마베스슈니라 티 잠톤도 이멜라 마주 테티데 땡아타마 숑라 니바소나기디 때텔은 니기 부디다 당가리기 부베로 포겔람멜라 루코코리 라베 코라사고베 루기 톱탕두 콜로 베로 로케치 든 람멜 다니 공이 돔데베 마지미나로 때 폴틴세 아니 파이프기 팩토리 스투디도 세메 다니 파이프기 팩토리데 헤말레 론렌 데레 벨전 hentab기 망일 구 주체 베노 세메라 다니 나테 힌사사비 슈소미디 때 유라미 슈니라 때로 찌땅기 벨렌 때 티뱅 날레레레미 때 땀데스투 아니미 베보인 벨전 hentab나 데와라미 슈니라 다니 좀 옆달로 때 미셀레비로 거다 치지베트 메슈니라 때 다니 벤디기 나 테카르도 슈소미디 아니 단나로 료미노세 때 치디디 때다 코나 독초인 거르다 joncho인 거르다 ngacara geung thodunalu tet economic and finance committee se peljurda niti thokchungse yushunila tanil gibe shipchi chapdibe tet ngachigi peljul hentabgi mangilgi kyundigi thole dubde kadebe thendega tani khonagi shipchi sachapdi yushunila shipchi chabagi mado danjami mangyensene beise shunila tetiga chara dujanranale ngato chpenso chara chama totobu tetigan kane minos shunila ता तेरे आने में थेमनालो ते ngari khatu de ya samidi sigi want to show de te tebe be mena se dinalo tani thokchongnalo dokchogi mingom ji tizine dokcholing shunila te ngachi junchong mingom ngai tani gi ngensegi kablo te du janranalo ngi thongbera be se shuni te tiga tap made mapale mi tani disu yeb dochibo jani gale lelebi loju yimme te shiro mashir tab dibe be mena 또 미길 ngomadira ngenle 마법잡니 메마 때 마법잡 디나동일에 나라 타게랑 얘기 빠난가 두 아니비 벤디기 다니기 타게라메슈니라 라스 다 미지처라들의 중 지속 시비기 소위를 뭐 techni법에디기부터 또 자주신 분이 있어 미지처라기 미데다주나로 이톨로 렌세나미기 조어디베르 겐레기 십제 남버친 나 족초라 임베세 겔렌베메티고치 다리 나 남에서메 셈팜 중이 셈메티고 니 아니 수구 나라기 안에베 제오다디 예숙 메인디기 셈팜 중동 세위기 데레와레치다니 게메세 이르에 십제게림 바디 주 모듈레 된디기베 미치철로 예숙 민두 투팜마 제세기 조어딩 알레 퓨타민도세 이르에 다리 짝툴레 두비기 슝 지속 시바베 랭게기 차긴 지시에 되게베 간에와 자치 겐쿠치 남베 차주달로 아니즈미기 내땅샤보다 덴소집에 투제난도가 양친 디즈미기 예속디 노라마섭 셀레라기 시세기 투제지 아니니고 미제기 투제지 같을 파줘도 가세 다 나차기 마스리는 나가타 지곤레시도 좀베일라 데다 다주 미데 다주 데소남선 카체 세션이라 카체우달로 때 genku bakti genti bakti begobde ngachara misekara gi genku yi shunila te ngachara gi chitangi la bede beonalo ta ngachara dugya khamna di te miyo yafsidis gi uti zambe wolo gara te la di bona temtendera bedola temten begobde khache ta thuma shochi lo matomchi se nodi te ngaragi tadi bewachin terenga cher jung chamchime jung gara chondibes churuta matogi relo jung jiba sense asono garagi tet miselu chashu nalo
제디 됐다 미용yap서 서로 다들 쇼데 쇼니라 데 디라 베드베스트로 데 다준나라 팔로 데 테티비 텐서 베곱데 카체 쇼니라 마처럼 미메 사마게 비셈 임달루타 아니 좀베 투다바치 마람기 베니디기 데 아니기디 아침에 투베 쇼니라 당가 탕데라 쇼게라 단 나바 녜레카담기 룹데 통감미시라 룹데 튼디베 다 ngalу jumba yaso bachindi lumalu timme timbago shunila da jumba mibi yaso di bestiro de takaribenel ngigi mi meptani ngarada ngarigi zasagi sempam chuni ngada chika deo yimidu se sempam chuni di chukhcham se shunila de tanga lokchira shugomide ani da jemegi beru besabagi doksho sobai khatule ngele kadamnalu yuguna nidi teru tingerang yu shunila kongyang kubabla 디보나 디다치랑이 빠자 베갈레 콘다 데 아니베 미 입집에 베메디 요메 베조다 이세 미기베로로 때문에 차가데베 자스가세 데 미칼로 샤나캅셀로 데 미길 토우드라 나로토니다 나로 데 로테 미브조니 준디 마홉잡니 다니 좀치 메나세 데다 디기 테카디디 데 노살레지베 땅고벨라 도로 가dem집에다 공개 아니면 이 인께나 버지 디페메이션 살람면 아저도 동관에 버지 미칼로샤나 데 되게 라집에 도래 남선 갔다 올라 다 중집에니 되게 아니 보면서 미디더지나라 파버로 또또따 이갈에 데 준바 메바친 같이 온 거비 나세 다 모마친 같이 몸이 나세 데다 깨짬이데세 안좀게 로질레스템메 데 나치기 사고디디 남에 세메다 마데카카 유슈니라 데보나 미셀로 다 슈고미디 나체미 다 콘좀베 셈 나체유 데 아니좀 가시 배우달로 다 담치 두게 함내 미세드슬로 타게포 미데나로 시데디 맵조네기 카 가노 셈칼로 타게디 나차라기 쿠쳔베로 데 투폼니기 겐가 bombe로 두세 아니면 노멜 라소 그디셀라 미지기 카톨레 녜렌 bom지 같이 남베서 와진 녜레각돔 렌스기 10제기 둡데나루 조아예 베텐서 바친 롱베기 팀디 차중세 그디체 랭게지게 네베 슈보다 제 대주비 카톨레 녜랑 10표도세 다 데리기 레림디 임바친 녜레기 10제베데 10제 마베올레랑 같이 레림치 땅고베세 이게 미귤디멘세 아제 독철로에 고카피 독적이나 짜마도고 민두세 숨텐레된데기베 데레 독적이 와삼 나슈마수 미저 철아잠질레 남세메 미카기에 되기베 남세메 셈칼라네 베되기베 록지레 앱곱텐시 이르 미지기 카톨레 단줄로 협달로 독셀집에 나레 고카빈베세 전나이 남세메까지 제세 레림지메 가르로 거리셀라 작툴레주비 튀미집에 제로 안에 속에 베게짝에서 속하나고 제딱 차분베세 이 해마기 슈이나 진다리기 룹제베 텐도가 관니베 차분베세 네 취습스 뒤습스 제좀베 고급이었어도 이카에데 지르 잠링 시대다 락버런리 진으로 담바 미왕 아더림보지 초기 투공레 툼베 갤리푸 텐시 톰초 라신 링기 둡답룩믹디 란다 주니비기게 두레 란다 니비기게 두 질로닉동 케치두 지다 니비기 지체 주숨레 지다 시비 지체 주숨친 완디포다 멜람체메 타나루베 돌링기진 아자 둥거 첼링기 라마 킹거게진 림보지 초기 데르첸도지 림베 왕룽 용조 나니 임레 데덴용 체주와 젠나세 왕룽고딕 속충기 슈와 피위마 두잔더 레진기 셋업에미나 예법템베 린더버츠기 찔로 닉동 케치가다 닉동 케치 둘로이 텐루 타이어스 더 튜브스 템플기 린더나루 짜마토나 시슈니 린더리 체수치데 구비 치세 주루 도버 추세 주탐다 카르마 숨주기나 게 추급다 이체수 데제도버 추세 주치루 카치니 시슈니 카슬기 텐루 이체기 데체가 숨니니 두 레고 다야나 procurement bbs.bt@gmail.com 기나루 데와 탑나 시슈니 죽셀기 롱댕기 라설로 남주기 토레 인정 캐칭하기 ring 네카 레샤 진나루 네코르 키니세메 디아 네kopsu 셈바 펩토토다 삼바소토토베 네수 제가 슈니기 고가 피도 예블레 슐레 로기 메베 샵토 제디 예비 네코르 디기 나세 자통다 데네수야 답데 토토베 샵토 피 예브신도 젠데 예메소기 지든 나가 게숨 구두나루 저 탑나세메
소다 총례당 라육 탱각 총전 레콩기 셋을 배민나 두베 럭셉당 럭조 캡츠기 부탄 sil 팅 딘베나로 짜마 또나세메 디 담투 두베 민금수 라케르당 이장 세리 진톨레 녜진 베니 인세메 조와 예미츠기 토케 디쇼크소 지다고베 지세 골레 지다 주베 지세 주담기 난케 조곱다 베세당 적 주익수 지로니동 캐치두 지다동베 지세 계기 난케 소나세메 디좀베 모창수기 샴케기 절진 가장 톨레 토케 베니다 야나 이차 고마스 남디 송들 레콘나로 제루 톱세메 카슬기 텐노 켄초 데마다 지카 이사기 되세카 지딘 나구 지시당 야나 𝗕𝗴𝗏 나로 저 탐나세메 두장의 레징기 세더 베미나 힙합 팀비 린돌파 소기 익상기 깡티 템플 린돌나로 짜마 또나시 슈니다 린돌 익자수 지다 주베 지세지 도바 추지 주담다 카르마 숨주기 난켈로 주디 익자수 데세 도바 추지 주치로 카치니 시슈니 카슬기 데노 이사기 되세카 숨니니 두레고 레코르다 야나 www.bbs.pt 나로 저 탐나시 슈니 시든 코체당 결전 생각 조줄 결전 레콩 레베서 농주 이상기 세더 베미나 지다구베 지세 주니레 지다 주지베 지세 숨주센 가사 종각 라야기 종각 콜람디 자케기 라 베니 임레 델리 람줄파 수기 줄당당 줄각기 디세 투가 남나세 주어 배우이메 두장의 레징기 세더 베미나 지다구베 지세 쟁아 조바 추지 주담레 록슈 num코르니 미망 콘세 젠두기 톨레 존니 임레 조와 예미츠기 린루나로 짜마 또나스 슈니 카슬당 딱시 베니기 데노 이사기 뒤세카 지딘 두구 게딘 게nga당 숨니니 둘레고 레콜기나로 조와 탐나스 슈니 두종대 따실기 지대 주니베 지체 장알레 캐치게친 인당 줍시기리 내친 생계종로 네코키니세이마 네코디나세 자통다데네 도딜년젤 추에예플레 젠데이미 추기 지대 주비 지체 주탐기난케 토키베나세이마 카슬기 텔루 겸보다 지카 지딘 둘레고 지지 숨가다 딘딘 둘레고 지지 숨가기나루도 탐나세이마 둘리젤 쪽박이 세르베미나 nga지로 진으로 담바 베미와 nga드림보 지초기 세팅 nga슬기 디텐 주송슈니 텐루 지다 주지비 지체 지루 반주기 텐룰레름 고된 탑니 세이마 디아 에카 숨베이엽다 담바라 막디 포기다 암수추기 텐루 킬로미터 캐치치 델레 미세다 나신 켈로 주두 옌치베미 포기다 암수 니체레이 텐루 킬로미터 캐치치 디좀베 켈로 ngapju 옌치베미 포기다 암수 니체레이 텐루 킬로미터 주탐수기마 토와예미 수기 반주기 텐루 지다 지체 캐치시기 난케 토키베나시임다 토키베니덴루 둘리젤 초페 용델나루 데와 탑나시임다 덴둘레림디아 믹셀 세팅 아슬기티 덴루 미테 임레 가라기 자마토나 시슈아 피기메 카슬기 덴루 지딘 숨구 지두 게 레코르다 지딘 숨시 지숨딘 구기나루 데와 탑나시임메 롱엔디 뚝룩메 라징기 미망엔 숭기 고다 벨탑루 미테 소조이 다 차니데 ngachirai pelin dubi ke khapna cheda dewe lamsel chi I ru lokthaki ulu yana ngedablu ngepar gobe satung mashabachin ta chawi kapda cha chawi shulu midelu ngengkha jumo namra beru dashi chu pak juwi kap lokthada lokda dewe shiki sulu re machubar zabzab pe pago lokmi shitin thinking ki ngedablu ta chani di name sami ngengkha chen chi dia dashi chamida midengi charalu nekin juni ngengkha yebleten dashi loktago reni yana geni zungi zewa chungko chigi lokjin cheni da meptani impika lokzir da meken yana shikenya chungo gelsi dashi chago bachin ngensung da dembe sago china chagob da chelu dokpa yeba chin duklok me lezin lo detin bena Kuzambo, you're watching the English news on BBS with me, 𝗕𝗏𝗏. In the headlines, His Majesty the King grants star to newly elected Goji and Uragubs. Drug and domestic violence cases top police records in first half of year.
and pilot home and community-based care to support elderly needing help with daily activities. Now the details. His Majesty the King granted tar to the newly elected Gups of Phumthang's 𝗓𝗓𝗬𝗓 and Thaganas 𝗓𝗓𝗬𝗓. 𝗓𝗓 Gup 𝗕𝗕𝗏𝗂𝗓 and 𝗓𝗓 Gup 𝗕𝗓𝗏𝗓𝗓𝗓 were elected in the recent local government by-elections. As is tradition, His Majesty personally grants tar to the Gups, recognizing their important role in serving the people of Bhutan at the grassroots level. Many were just children when he stepped down, and some were not even born. They did not live through his decades of reign that transformed Bhutan into a modern nation. Yet for many Bhutanese youth today, His Majesty the 4th Drukgyalpo Jigme Singye Wangchuk remains more than a king. He is a role model and an inspiration whose legacy continues to shape their lives. Even though I don't belong to the generation who stayed under the reign of His Majesty, he never failed to inspire me. From the kind of contributions he have made and from the kind of history he have created in our country, I believe that when as a king he could do that much for our country, we as a citizen can do little things, though not more. He was the one who always inspired me, and he will be the one who will keep on inspiring me forever and ever and ever. These words of Doji Penjor, a student at Paro College, reflect the reverence Bhutanese youth hold for His Majesty the 4th Drukgyalpo, whose visionary leadership continues to inspire generations. Doji Penjor never had the chance to see His Majesty in person, but the stories passed down by elders, the lessons in history books, and the old video recordings of the 4th King's reign have deeply shaped his understanding of service and responsibility. His Majesty the 4th Drukgyalpo inspires me with his courage, vision, and selfless service. He took responsibility for the nation with humility, showing that true leadership is about serving others. As a teacher, I want to follow his example by being passionate, selfless, and guiding my students with vision. His Majesty the 4th Drukgyalpo led Bhutan with extraordinary vision. He strengthened the nation's sovereignty, safeguarded its culture and environment, and selflessly guided the country toward democracy, leaving behind many more countless contributions that continue to shape Bhutan today. For many young Bhutanese, it is the story of a young king who ascended the throne as a teenager that strikes them the most. To them, leading a nation at such a young age is the greatest lesson of courage and selfless service. He became a king as a teenager, carrying the weight of the whole country. Thinking about our worries over exams, they seem so small compared to what His Majesty had to go through when he was at our age. His courage is truly inspiring, and we are proud of his example. For many others, His Majesty's decision to abdicate the throne at the height of his reign and the introduction of democracy is seen as a true act of selfless and visionary leadership. His Majesty the 4th Drukgyalpo stepped down even before the age of retirement, handing over the responsibility of the nation to His Majesty the King. I've never seen or heard of any other monarchs in the world who gave up the throne voluntarily. This selfless act makes me admire him deeply, and I look up to him as an exemplary figure. When His Majesty gave power to the people and introduced democracy, I was just a child. At that time, I didn't understand anything. But looking back now, I see how much His Majesty trusted the Bhutanese people and how much His Majesty has done for our country. It makes me truly proud to be a Bhutanese. Furthermore,
His Majesty's development philosophy of gross national happiness still resonates strongly with today's youth. He was a visionary leader that gifted our nation the unique philosophy of gross national happiness, reminding us that the true progress is not measured by the wealth alone, but by the well-being of the people, our culture, and the nature. For the youth, His Majesty's legacy is not just in policies, but in who he was as a person. They see His Majesty's humility, compassion, and selfless service as timeless examples. His Majesty's courage, vision, and selfless service remind them that leadership is not about power, but about responsibility, compassion, and trust in the people. For 𝗕𝗕𝗬𝗠, this is 𝗕𝗕𝗬𝗏 Pradhan for BBS News. Prime Minister 𝗕𝗕𝗬𝗏 has instructed the Anti-Corruption Commission to investigate allegations of misuse of economic stimulus program loans that surfaced on social media recently. The controversy surfaced after an anonymous Facebook account alleged that ESP loans worth millions were given to the Prime Minister's brother and the Health Minister's son. The Prime Minister directed the ACC to prosecute anyone found guilty to the fullest extent of the law, explicitly including himself or the Health Minister. He also asked the Commission to identify and hold accountable those responsible if the allegations are proven baseless. Drug-related cases and domestic violence have topped police records in the first half of this year. Over 800 drug cases and more than 350 domestic violence cases were reported during the period. Police said the surge reflects tighter surveillance and growing public awareness, bringing more cases to light. The highest number of drug-related cases this year was reported in Thimphu with more than 240 cases. It was followed by Phuntsholing and Kelepu with more than 220 and 90 cases respectively. Police said the cases in these towns were due to high population, urban influx, and easy access to controlled substances across the border. Police said children coming into conflict with the law are mostly related to substance abuse. Between January and June alone, more than 100 cases of children coming in conflict with the law were reported, compared to more than 60 cases each in last 2 years. The most common offences among children in conflict with the law are battery, substance abuse, and solvent misuse. Substances such as thinner, dendrite, petrol, and correction fluid are often sniffed, causing direct and severe damage to the brain. It is everyone's responsibility to prevent children from accessing or using these substances, and children themselves must think twice before getting involved. The memory loss. He added that shopkeepers are regularly reminded not to sell inhalants, solvents, and medicines to minors, stressing the collective responsibility of parents and communities. If we only care for our own children but neglect others, their struggles can eventually have a negative impact on our children's lives too. Therefore, alcohol and medicines, even with a prescription, but without parental presence, should never be sold to children. Domestic violence also continues to be a pressing concern. The number of cases has been on rise in recent years. The number of such cases has risen from 415 in 2023 to nearly 430 in 2024. Stigmatization. In the past, many domestic violence cases went unreported due to stigma and the reluctance of people to come forward out of fear. Today, greater awareness has encouraged more people to report such cases. Despite these figures, police said overall crime is on a declining trend. 𝗕𝗕𝗦 BBS News. Radhi, known as the rice bowl of eastern Bhutan, is facing a threat to its paddy production this year. Farmers in the lower parts of 𝗕𝗕𝗬𝗏 in 𝗕𝗕𝗏 are losing their paddy to a pest, the mole cricket. Farmers say it attacks paddy plant's stem. The pest prefers moist, non-flooded soil, but can also be found in permanent burrows on field borders.
With plants drying up, some paddy fields are slowly getting empty. Farmers said their hard work is going to be wasted. Earlier, the insects used to damage only a few plants, but this year, the damage is much worse. Some fields have even turned empty. I don't understand. We didn't get water supply on time due to untimely rainfall. By the time water was available, we had already delayed transplanting the paddy, and the damage is severe this year. I have 1.24 acres of paddy fields here, and I also cultivate land belonging to others, even from 𝗕𝗲𝗬𝗏. I usually harvest a good yield every year, but this year I will not be able to produce much. Forget about selling rice, it will not even be enough for our own consumption. I'm really worried. The 𝗕𝗏𝗬𝗏 Agriculture Extension Supervisor said delay in paddy transplantation has made the damage worse as it attacks young plants easily. He added that water shortage and erratic rainfall further worsened the situation. The supervisor has also advised farmers to get insecticides, but none have come forward so far. He said the pest was present last year but did not cause this level of damage. He has reported the issue to the National Plant Protection Center last year. 𝗕𝗕𝗬𝗏 produces about 1,800 metric tons of rice annually from more than 870 acres of land. From next year, farmers are hopeful that timely interventions, including the upcoming irrigation project, will protect their fields from damage. For 𝗕𝗕𝗦 𝗕𝗕𝗦, this is 𝗘𝗀 𝗂𝗀 for 𝗵𝑏𝑠 News. Bhutan's senior citizen population is growing, so is the need for long-term care. According to NSP, Bhutan will become an aging society by 2027, with the elderly population projected to reach 7.4%. The Royal Society for Senior Citizens will pilot a home and community-based long-term care service in the capital. It will cater to those needing assistance with daily activities such as bathing, dressing, eating, and moving around. The pilot project is supported by a grant from the Government of India. To know more about it, our reporter 𝗕𝗕𝗦 spoke with Dr. 𝗕𝗕𝗦, the Vice Chair of the Royal Society for Senior Citizens. We want to implement it by the beginning of next year. We got funding support from Government of India project-type assistance, and only recently. So after that we already started preparation. And yesterday, as you know, I think we had this consultation with stakeholders, and then that was the first step. And then we are going to start recruiting staff, and then also in terms of training caregivers, and then actually identify the beneficiaries and then start it off. Are there any specific numbers that you have in mind, like how many caregivers are going to be trained? We will try to identify who actually, when in our initial assessment, who might be needing this care, and go according to that. But initially we are thinking that we are going to have 2 caregivers recruited, and then we'll start it off and then train other people, and then as per the need we will go according to that. What kind of services will be provided to senior citizens, and how can those senior citizens avail these services? It will look at 3 components of services which is required. We'll particularly focus on personal care and companionship. So that will be actually people, old people, who need assistance in daily living, and somebody who is not able to take care of oneself, and if families are looking after, train the families members to look after him or her. And also other components, actually we are thinking that in terms of older person who has some chronic disease conditions and who can be cared at home, so they can be also cared at home, particularly JD and all that in case of Thimphu. So I think they have got this palliative care unit, and also they are starting a sort of a home visits for, I believe, older as well as other patients. So I think in that case, so the caregiver will actually request them, will establish this collaboration, and then that caregiving can be given at home. As you have already mentioned about
collaborations with other stakeholders like GD. So what kind of input is Royal Society for Senior Citizen expecting from other stakeholders? One of the objectives of this pilot also is that there should be norms and standards for care for the elderly people. And right now I think since nobody is trained and doing that, so if we are doing in a structured manner, we feel that the norms and standards should be set for such caregiving, and then actually that norms and standards should be monitored by the government or appropriate regulatory authorities. So that's so we need from all stakeholders from all these sectors, and particularly in terms of like clinical sectors, like for example JD and WNRH and other health centers in Thimphu, Chomde. And Doctor, what happens when this pilot project that is for 2 years comes to an end? Will this be replicated in other districts as well? We want to develop a model in partnership, and it will be a model which can be actually sustainable. And I think we want to do that because we feel that government will not be able to look after everything because of the shortage of manpower, no trained manpower and all that. So during this pilot, actually we are going to do an assessment of these needs in other districts in the country, and then according to that information we plan to actually, if the pilot is successful, with the lessons learned over here, we plan to actually expand it to other parts of the country. In a gesture that reflects the enduring friendship between Bhutan and India, the first group of Desung departed for Gaya yesterday to take part in the India-Bhutan Youth Friendship Camp. The program aims to deepen cultural exchange and foster meaningful discussions in areas of mutual interest, further strengthening the close ties between the two nations. During the week-long program, which runs until next Thursday, 60 Desups will be based at the Officers Training Academy, where they will engage and interact with members of India's National Cadet Corps, fostering friendship, cultural exchange and shared learning. Our Desups and the National Cadet Corps will engage in cultural exchange. They will also hold discussions on environmental conservation, disaster management, corruption, and youth leadership. Great people to know, all the Bhutanese people. We have a lot to learn from them and vice versa. So this is a great initiative by both the Prime Ministers, and with the blessing of King, I think it is going to be beneficial for both the countries. Children, of course, will be benefited. Officials from the Desung office said the camp will not only strengthen friendship between the two countries, but provide a valuable platform for the Desups to explore new opportunities for personal growth and development. The exchange program is set to become an annual event, with the National Cadet Corps from India visiting Bhutan in the next phase. For 𝗕𝗕𝗦 from Phinseling, this is Namgyongdi for BBS News. A recap of the headlines. His Majesty the King grants start to newly elected Goji and Ura Gubs. Drug and domestic violence cases top police records in first half of year. And pilot home and community-based care to support elderly needing help with daily activities. In the weather forecast from the NCHM, mostly cloudy weather with light rainfall is expected over the country tomorrow. The weather over the weekend is likely to remain mostly cloudy to cloudy with light to moderate rainfall expected over the country. A few places in the country is likely to experience thunderstorms with wind gusts during this period. And that brings us to the end of the news from the BBS. You can find all our stories on our website and social media. Thank you for watching, and I'll see you next time.
Join Australian Education Day hosted by Global Reach on 13th of September 2025 from 11 a.m. to 5 p.m. at the Global Reach office in 𝗕𝗕𝗦. Meet representatives from 21 leading Australian universities and explore a wide range of options for both undergraduate and postgraduate studies. Get expert guidance on courses, scholarships, application procedures and campus life all in one place. Pre-registration is mandatory. All interested participants are requested to register within 12th of September 2025. To register, simply scan the QR code or contact the Global Reach office at 77238032 or 17979229 or 17598708 or 17940383. Global Reach, a trusted name, a trusted brand, helping you make informed decisions for your future. The Bhutan Broadcasting Service would like to re-invite sealed quotations from eligible firms for the supply of tires and tubes for the financial year 2025-2026. Tender documents must be submitted within 16th of September 2025 before 10:30 a.m. and it will be open on the same day at 11 a.m. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours or downloaded from the website www.bbs.bt. For further clarification, please contact the procurement section at 322-600 during office hours or email us at procurementbbs.bt@gmail.com. The Bhutan Amateur Athletics Federation cordially invites to join the 𝗕𝗕𝗦 Half Marathon on 1st of November 2025. There are 3 categories: Half Marathon for Armed Forces, both men and women, covering 21 km, General Public and Youth above age 16, both men and women, covering 21 km, and Veteran aged above 50 plus, both men and women, covering 10 km. The registration link is given on the Facebook page of Bhutan Amateur Athletics Federation, and interested individuals can register within 24th of October 2025. Don't miss your chance to be part of this incredible event that celebrates the coronation day of His Majesty the 𝗕𝗕𝗪. For more details, please call 1739-1680 or 1734-1379. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of office chairs. The tender documents must be submitted within 1st October 2025 before 10:30 a.m. and it will be open on the same day at 11 a.m. For further clarification, contact the procurement section at 02-322-600 during office hours or visit www.bbs.bt. The regional office of the Department of Surface Transport in 𝗕𝗏𝗂 informs the public that the improvement works on the 𝗷𝗂𝗄𝗏 Road in 𝗕𝗏 𝗄𝗏 will be carried out from 12 September to 13th of November 2025. In this regard, general public is kindly requested to adhere to the road closure and road opening timing to facilitate the progress of the work smoothly. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to announce an open auction of 2 electric vehicles through open auction on 15th of September 2025 from 10 a.m. onwards. Interested bidders are requested to deposit an earnest money deposit of 𝗕𝗏1,000 and a registration fee of 𝗕𝗏300, which is non-refundable. Please deposit on or before 10 a.m. on the day of auction. For inspection and further details, please call 1769-8785 or 322-600 during office hours. The Department of Trade, Ministry of Industry, Commerce and Employment invites all interested artisans and craft producers across the country to participate in the 7th Bhutan Seal Award. The Bhutan Seal Award aims to promote excellence in handicraft products by enhancing quality, encouraging innovation, and strengthening marketing capacity. The program also seeks to preserve and sustain traditional craft knowledge while improving the competitiveness of Bhutanese products in both domestic and international markets. The selected products will be conferred with certificates of recognition and awarded cash prizes. Applicants may submit the registration forms from 9th September till 9th October 2025. An application form with sample products, 6 numbers, must be submitted within 8th of January 2026. The applicant can register online through the link shared below or submit in hard copies to the Export Promotion Division, Department of Trade, Ministry of Industry, Commerce and Employment. For further details, please contact Ms. Gencho Dema at kdem@moice.gov.bt or call 1759-5914 during office hours. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite tender from eligible bidders for the operation of BBS Canteen Service for the financial year 2025 to 2026.
tender documents must be submitted within 24th of September 2025 before 10:30 a.m. A complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours. For further clarification, please contact the procurement section at 02-322-600 or visit www.bbs.bt. Kuzizampo, I'm Sunam Pem. Welcome to our program on lead exposure and maternal health, protecting mothers and babies. Pregnancy is often described as one of the most beautiful journeys of life, filled with hope, joy, and anticipation of new beginnings. But what if something silent and invisible could threaten that joy even before a child is born? The National Blood Lead Survey 2024 has revealed a worrying truth. Nearly 6 in 10 pregnant and breastfeeding mothers in Bhutan have unsafe levels of lead in their blood, a toxic metal that can harm both mother and child for life. Today we discuss the risks, impacts, and solutions with two distinguished guests. First, Mr. 𝗕𝗕𝗦, Program Analyst at the Department of Public Health under the Health Ministry, and Dr. 𝗘𝗲𝘂 𝗕𝗱, a pediatrician at the National Referral Hospital. Thank you both for joining us. Let's begin by first understanding the issue. Mr. 𝗕𝗕𝗦, the survey results are deeply concerning. It says that nearly 59% of pregnant and breastfeeding women had unsafe blood lead levels. So from the ministry's perspective, how serious is this finding for Bhutan? Thank you, first of all, giving me the opportunity. So as per the survey, I think we had 3 out of 5 pregnant women had a high blood lead level in the blood. So I think it is a very serious concern in our country, and moreover, this is the first survey that we have carried out so far. And I think once that this lead is a very toxic to the human health, and there is no safe level. So if pregnant mother is exposed with the lead exposure, then I think the child will be affected while delivering or even during the pregnancy. So that is why I think the survey has, I think, is alarming, and I think it's a very serious concern for our country. Doctor, for many mothers, the word lead itself may sound very unfamiliar. So could you explain in simple terms what lead is and how it actually harms a mother and her unborn child? Thank you very much once again. It's a great opportunity for us to inform our public on the harmful effects of lead. Basically, lead is a heavy metal, and it's toxic to human health. That means it has bad effects on the human health, and it gets into human body through various routes, like through breathing, through ingestion with the food, and through skin, and also from mother to child. These are different routes of exposure of health, and usually heavy metals like lead are present in many of the components. Later in the discussion we can come to that. And this toxic heavy metal, when it gets into the body, especially in the pregnant women or women of reproductive age, it stays in mother blood, and it gets stored in bones, and then it can be there for decades. And during the stress of pregnancy, the lead is released, and the unborn baby is affected. Yes, so like you said, it gets stored in bones and it's released during pregnancy. Yeah. Could you walk us through how this transfer actually happens and why unborn babies are especially vulnerable? When we are exposed to an environment where there's a lot of lead in our environment, through the years, the lead gets absorbed into the blood if there is exposure in the environment through various mechanisms or different routes like breathing or through the food and through skin or from mother to child. And as the times passes by, the accumulation of lead increases in the body, and it gets stored in bones. And when mother is pregnant, in the process of pregnancy, a lot of hormonal changes occur, and it is an anabolic processes. So during this stress of pregnancy,
the lead which is stored in the blood, bones is slowly released into the blood, and when the lead that is stored in the bone goes into the blood, and then basically the unborn child gets all nutrient supplies from the mother through the umbilical cord. And when there is blood, lead in the blood of the mother, then when the blood passes to the fetus, unborn fetus, the unborn fetus gets the lead from the mother. That's how the baby is affected. The level of blood lead level in the maternal blood depends, and the side effects or the consequences of that blood lead level is directly proportional to the effect on the baby. And for your information, any level of lead in maternal blood can affect unborn baby, and almost all the organ system in the developing fetus are affected. So depending on the level, there are different side effects which I'll discuss later. Yes, we'll come to that. Mr. Kārmāla, the survey mentions cookware, spices, cosmetics, and even religious items are possible sources. So how widespread are these risks in our homes and the market? Thank you. As per the survey, I think the finding of the lead source was, I think it is widely spread. The source of lead contamination was widely spread, like as you said, that it is in the kitchens where, then hardware, then even the religious pills, then even I think utensils was there. And as recently we had done the lead source tracing in the, I think, few sticks. There also I think we are just now analyzing the data, and I think we wanted to compare whether that was the real source tracing or not at the moment. I think that we, in our country it's very difficult to get the single source of lead contamination at the moment. It is very widespread, and I think in order to do the intervention also, we are now, I think we have to tackle many sources of I think lead contamination. So that is a huge challenge for us. Talking about impact on mothers and children, doctor, what kind of health problems can lead exposure cause in babies and young children, both in short term and later in life? Thank you once again. It's a very important question. And as I was talking earlier, like when the mother is exposed and the blood lead level gradually increases in the mother, the amount of blood lead that the baby gets from mother, as the level of lead level rises in maternal blood, almost equals to 70 to 100% of the maternal lead that goes to the baby. So if there is minimal exposure in the maternal and the baby also is minimally affected, then initially the growth of the baby inside the mother's womb will be affected. It will be restricted. That is called growth restriction, and then there will be a reduced fetal growth. And as the level of lead rises up, it increases to maybe around 10 micrograms per deciliter. Then mother might give rise to like premature delivery. Baby might be born prematurely, and sometimes even it can cause spontaneous abortions, miscarriage. And if the level rises, then it is fatal. It can baby will be severely affected, and then baby will not survive. And those are the immediate effects of pregnancy. But in the long term, if the baby is delivered, there will be complications of low birth weight and prematurities, and there are a lot of complications. But definitely baby will be affected in the cognitive performance later on, and baby will not be able to achieve academically. It will be impaired, and there will be a lot of behavioral problems, and so those are the long-term complications of lead exposure during antenatal period to the unborn child in the long run. Yes. Mr. Kārmāla, globally UNICEF estimates nearly 800 million children to be affected by lead poisoning. So given Bhutan's small population, do we know the potential scale of the problem here? As you said, I think
globally it is a huge concern, and even compared to the global, I think even the Bhutan now, based on that survey, I think we have a 76% of our children. So I think Bhutan is not exceptional compared to other countries. So I think Bhutan is at 76% is very alarming, and I think now we must. I think this is just beginning for us, and we are now stepping towards the interventions in terms of because of this 76% is a very huge concern for our I think is concerned, and moreover, I think pregnant mother is 3 out of 5 pregnant mother is at high blood level, and if you compare to children in the institutional like monasteries and everything, I think we have around 86% of the children below 13 years. So it's a huge concern, I think, Bhutan compared to globally. Yes, the survey also found that many women had never heard of lead poisoning. Why do you think the awareness is so low, and what can the ministry do to change that? Yeah, I think as you mentioned, it is very true in our country. Since this lead is a very new emerging for us in the Bhutan, because although the lead exposure was there in previously itself, but we had limitations in terms of resources or in terms of capacity, and I think we could not do intervention in the beginning. But now knowing the result of the 2024, now Ministry of Health is in collaborations with the donor agencies or some, I think we are now stepping towards for moving forward, so that in the long run we can tackle this lead exposure issues in our country. Dr. 𝗕𝗕𝗦, you were mentioning about the short-term and long-term effects. From your clinical experience, are you beginning to see cases where children's developmental delays or learning problems may be linked to lead exposure? That's a very interesting and difficult questions, and we do have significant number of children with developmental delays, behavioral problems, and cognitive impairment. But currently, I think it's too premature to say it is because of the late exposure. And many children are showing these signs and symptoms or these complications. Only I think as the time goes by, as we develop all the preventive measures and we conduct further research, then Bhutan will generate evidence and will be able to inform our public the correlation between the level of lead and the ultimate consequences. But for sure we know if there is maternal exposure, babies will be affected. Mr. 𝗕𝗏, you mentioned that National Lead Prevention Strategy is being drafted. Could you share what this strategy will focus on and how soon it will be rolled out? I think now Ministry of Health, with the support from donor agencies, I think now so far we do not have the strategy to do the intervention in terms of lead poisoning prevention. So now we are developing the national lead poisoning prevention strategy in our country with consultations from different stakeholders. And I think it might take almost, I think by the end of this year, I think we will be able to have final versions of the national strategy. And we are focusing at the moment, as I said, that lead is a new emerging issues in our country, and to tackle that we don't have anything at the moment. So just to say, but we are focusing mostly in terms of now in that lead strategy. At the moment we are focusing in the 4 areas, strategic priority areas, like number 1 is on the institutional arrangement, like policies, regulatory frameworks, and other thing is in terms of capacity building of our human resources, then public awareness in terms of lead poisoning prevention, and also we wanted to do the surveillance and research at the last surveillance and research in terms of lead exposure. So we are focusing at the moment. We are focusing in the areas of 4 priority action in the national lead strategy. So by the end of this year, we are hoping that we will be having panel so that everybody we do the intervention on the lead poisoning prevention.
Are there plans to regulate imports or strengthen standards for items like cookware, paints and cosmetics that may contain lead? So at the moment, yes, but I think in terms of the lead, I think it is not only the health Ministry of Health alone, but I think to the intervention we need intersector, multi-sector. So I think at the moment Ministry of Health is initiating the process, but at the long run, I think it's we have a different mandate. No, some have the I think regulatory framework, but we will initiate, and we will request whoever the lead agencies to focus responsible in terms of regulatory, whether we wanted to import or not. But as a initial stage, I think Ministry of Health is initiating the regulatory framework so that other stakeholders will take their own responsibility in terms of regulatory frameworks develop, whether regulate at the source of entry or so. That will depend on the responsibility of individual agencies and ministries. But we are initiating the regulatory framework at the moment. Dr. While eliminating lead may take time, what can mothers do right now to reduce risks, for example through nutrition or daily habits? There's a lot that we can do, but as a growing young adolescents from that time, till the time we get married, it is very important to reduce our exposure to lead, though there's a lot of lead in the environment. We know like the sources of lead, from cookwares to the workshop areas to paints to jilab and our cosmetics and so many things. But at the minimum, for general public and in particular to the women of reproductive age, what they can do is like wash their hands regularly, so that if their hands is contaminated with lead, they can get rid of it at the source. And if you are working in like workshop and all those places, please put on the personal protective gears, and then when you come home, remove the gears at your own workplace, and as far as possible try to avoid handling the equipments that are laden with lead, for example the car batteries and the waste from the vehicle, mainly car batteries. And if you are working in the landfills, be careful about the electronic waste that is being disposed. Always wear the protective gears. That's one thing. And other important thing is like if you are nourished well, you can protect yourself. So lead and iron are absorbed through similar mechanisms. So if you are anemic, if they are deficient in iron, I would suggest to take nutrients that are rich in iron, like green vegetables, red meat, and boost up your iron stores. And in the meantime, the addition of calcium and vitamin D also will help reduce the absorption of lead from the intestine. So basically it is very important to wash your hands, reduce exposure to the environment which is contaminated with lead, and have a very balanced nutritious diet rich in iron, calcium and vitamin D. Those measures will help the mother to reduce the absorption of lead and also complications to the unborn child. Now coming to the end of the program, Doctor, if you could give one piece of advice directly to the expecting mothers watching us today, what would it be? Please, as you know, like we have been advocating through various media, like the risks of lead exposure to the mother and to the general populations. And if you are in a risky environment, or if you think like you are exposed to lead, please contact us, and they can come to us. But currently we do not have any laboratory support to check blood lead level in the mothers. But if the mothers comply by whatever advice that we have given, regular hand washing,
reduce exposure, having healthy diet, and even after using the religious items and all, better to wash their hands. If you do all those things, it will go a long way in reducing exposure to lead. Thank you. And Mr. 𝗕𝗲𝗦, now what message would you like to convey to the public as Bhutan takes its first step in addressing this silent health threat? I think it has already been highlighted by Dr. Tulsi, but even then, just to sum up, I think as we all know that lead is a heavy toxic poisoning, heavy metals, and even the low level of lead can affect our human life. So, and there is no reversible effect if you are exposed to and moreover there is no treatment at the moment. So the solution is the prevention. So I think we need to take care mostly on the preventive aspects, and I think once we have this on regulatories and everything, I think every community, be it at the ministry, agencies, CSOs, others, needs to come up to support, and I think so that we can make our future generation lead free from our country. Yes, thank you, Mr. 𝗕𝗲𝗦 and Dr. Tulsi, for sharing your insights. This discussion reminds us that protecting our children begins long before birth and sometimes from dangers we cannot see. Lead poisoning may be invisible, but its consequences are very real. With awareness, better nutrition and strong public health measures, we can protect the future of our mothers and children. Thank you for watching. Join Australian Education Day hosted by Global Reach on 13th of September 2025 from 11 a.m. to 5 p.m. at the Global Reach office in Thimphu. Meet representatives from 21 leading Australian universities and explore a wide range of options for both undergraduate and postgraduate studies. Get expert guidance on courses, scholarships, application procedures and campus life all in one place. Pre-registration is mandatory. All interested participants are requested to register within 12th of September 2025. To register, simply scan the QR code or contact the Global Reach office at 77238032 or 17979229 or 17598708 or 17940383. Global Reach, a trusted name, a trusted brand, helping you make informed decisions for your future. The Bhutan Broadcasting Service would like to re-invite sealed quotations from eligible firms for the supply of tires and tubes for the financial year 2025-2026. Tender documents must be submitted within 16th of September 2025 before 10:30 a.m. and it will be open on the same day at 11 a.m. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours or downloaded from the website www.bbs.bt. For further clarification, please contact the procurement section at 322-600 during office hours or email us at procurementbbs.bt@gmail.com. The Bhutan Amateur Athletics Federation cordially invites to join the Thimphu Half Marathon on 1st of November 2025. There are 3 categories: Half Marathon for Armed Forces, both men and women, covering 21 km, General Public and Youth above age 16, both men and women, covering 21 km, and Veteran aged above 50 plus, both men and women, covering 10 km. The registration link is given on the Facebook page of Bhutan Amateur Athletics Federation, and interested individuals can register within 24th of October 2025. Don't miss your chance to be part of this incredible event that celebrates the coronation day of His Majesty the 𝗕𝗓𝗪. For more details, please call 1739-1680 or 1734-1379. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of office chairs. The tender documents must be submitted within 1st October 2025 before 10:30 a.m. and it will be open on the same day at 11 a.m. For further clarification, contact the procurement section at 02-322-600 during office hours or visit www.bbs.bt. The Regional Office of the Department of Surface Transport in 𝗕𝗏𝗧 informs the public that the improvement works on the 𝗷𝗏𝗄𝗃 Road in Gasa 𝗄𝗃 will be carried out from 12 September to 13th of November 2025. In this regard, general public is kindly requested to adhere to the road closure and road opening timing to facilitate the progress of the work smoothly. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to announce an open auction of 2 electric vehicles through open auction on 15th of September 2025 from 10 a.m. onwards. Interested bidders are requested to deposit an earnest money deposit of 𝗎 1,000 and a registration fee of 𝗎 300, which is non-refundable. Please deposit on or before 10 a.m. on the day of auction.
For inspection and further details, please call 1769-8785 or 322-600 during office hours. The Department of Trade, Ministry of Industry, Commerce and Employment invites all interested artisans and craft producers across the country to participate in the 7th Bhutan Seal Award. The Bhutan Seal Award aims to promote excellence in handicraft products by enhancing quality, encouraging innovation, and strengthening marketing capacity. The program also seeks to preserve and sustain traditional craft knowledge while improving the competitiveness of Bhutanese products in both domestic and international markets. The selected products will be conferred with certificates of recognition and awarded cash prizes. Applicants may submit the registration forms from 9th September till 9th October 2025. An application form with sample products, 6 numbers, must be submitted within 8th of January 2026. The applicant can register online through the link shared below or submit in hard copies to the Export Promotion Division, Department of Trade, Ministry of Industry, Commerce and Employment. For further details, please contact Ms. 𝗕𝗕𝗦 at 𝗕𝗕𝗦@moice.gov.bt or call 1759-5914 during office hours. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite tender from eligible bidders for the operation of BBS Canteen Service for the financial year 2025 to 2026. Tender documents must be submitted within 24th of September 2025 before 10:30 a.m. A complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours. For further clarification, please contact the procurement section at 02-322-600 or visit www.bbs.bt. Join Australian Education Day hosted by Global Reach on 13th of September 2025 from 11 a.m. to 5 p.m. at the Global Reach office in Thimphu. Meet representatives from 21 leading Australian universities and explore a wide range of options for both undergraduate and postgraduate studies. Get expert guidance on courses, scholarships, application procedures and campus life all in one place. Pre-registration is mandatory. All interested participants are requested to register within 12th of September 2025. To register, simply scan the QR code or contact the Global Reach office at 77238032 or 17979229 or 17598708 or 17940383. Global Reach, a trusted name, a trusted brand, helping you make informed decisions for your future. The Bhutan Broadcasting Service would like to re-invite sealed quotations from eligible firms for the supply of tires and tubes for the financial year 2025-2026. Tender documents must be submitted within 16th of September 2025 before 10:30 a.m. and it will be open on the same day at 11 a.m. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours or downloaded from the website www.bbs.bt. For further clarification, please contact the procurement section at 322-600 during office hours or email us at procurementbbs.bt@gmail.com. The Bhutan Amateur Athletics Federation cordially invites to join the Thimphu Half Marathon on 1st of November 2025. There are 3 categories: Half Marathon for Armed Forces, both men and women, covering 21 km, General Public and Youth above age 16, both men and women, covering 21 km, and Veteran aged above 50 plus, both men and women, covering 10 km. The registration link is given on the Facebook page of Bhutan Amateur Athletics Federation, and interested individuals can register within 24th of October 2025. Don't miss your chance to be part of this incredible event that celebrates the coronation day of His Majesty the 𝗕𝗕𝗦. For more details, please call 1739-1680 or 1734-1379. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of office chairs. The tender documents must be submitted within 1st October 2025 before 10:30 a.m. and it will be open on the same day at 11 a.m. For further clarification, contact the procurement section at 02-322-600 during office hours or visit www.bbs.bt. The Regional Office of the Department of Surface Transport in 𝗕𝗕𝗦 informs the public that the improvement works on the 𝗷𝗕𝗪𝗁𝗁 Road in Gasa 𝗕𝗁𝗁 will be carried out from 12 September to 13th of November 2025. In this regard, general public is kindly requested to adhere to the road closure and road opening timing to facilitate the progress of the work smoothly.
The Bhutan Broadcasting Service is pleased to announce an open auction of 2 electric vehicles through open auction on 15th of September 2025 from 10 a.m. onwards. Interested bidders are requested to deposit an earnest money deposit of 𝗕𝗏 1,000 and a registration fee of 𝗕𝗏 300, which is non-refundable. Please deposit on or before 10 a.m. on the day of auction. For inspection and further details, please call 1769-8785 or 322-600 during office hours. The Department of Trade, Ministry of Industry, Commerce and Employment invites all interested artisans and craft producers across the country to participate in the 7th Bhutan Seal Award. The Bhutan Seal Award aims to promote excellence in handicraft products by enhancing quality, encouraging innovation, and strengthening marketing capacity. The program also seeks to preserve and sustain traditional craft knowledge while improving the competitiveness of Bhutanese products in both domestic and international markets. The selected products will be conferred with certificates of recognition and awarded cash prizes. Applicants may submit the registration forms from 9th September till 9th October 2025. An application form with sample products, 6 numbers, must be submitted within 8th of January 2026. The applicant can register online through the link shared below or submit in hard copies to the Export Promotion Division, Department of Trade, Ministry of Industry, Commerce and Employment. For further details, please contact Ms. 𝗕𝗏𝗪 at kdem@moice.gov.bt or call 1759-5914 during office hours. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite tender from eligible bidders for the operation of BBS Canteen Service for the financial year 2025 to 2026. Tender documents must be submitted within 24th of September 2025 before 10:30 a.m. A complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours. For further clarification, please contact the procurement section at 02-322-600 or visit www.bbs.bt. For our little ones, the world is full of discovery and wonder. But hidden dangers like lead can affect their development. Be aware of potential sources in your home. Protecting them means understanding where lead might be. Let's create safe, healthy environments where every child can grow and thrive, free from harm. An invisible poison seeping into their world. More than 3 out of 4 children tested had elevated lead levels in their blood. There is no safe level of lead poisoning. Protecting their future means protecting their home from this hidden danger. Be aware, be vigilant. Kuzambo, you're watching the English news on BBS with me, 𝗕𝗏𝗪. In the headlines, His Majesty the King grants tar to newly elected 𝗕𝗏𝗪 and 𝗓𝗏𝗏𝗏. Drug and domestic violence cases top police records in first half of year. And pilot home and community-based care to support elderly needing help with daily activities.
Now the details. His Majesty the King granted tar to the newly elected 𝗲𝗂𝗏 of 𝗵𝗠𝗦 and 𝗕𝗲𝗏 𝗂𝗏 𝗕𝗏𝗏 and 𝗂𝗏𝗏 𝗔𝗳𝗃 were elected in the recent local government by-elections. As is tradition, His Majesty personally grants tar to the 𝗲𝗏s, recognizing their important role in serving the people of Bhutan at the grassroots level. Many were just children when he stepped down, and some were not even born. They did not live through his decades of reign that transformed Bhutan into a modern nation. Yet for many Bhutanese youth today, His Majesty the 𝗲𝗏 𝗕𝗕𝗪 𝗕𝗕𝗦 Wangchuk remains more than a king. He is a role model and an inspiration whose legacy continues to shape their lives. Even though I don't belong to the generation who stayed under the reign of His Majesty, he never failed to inspire me. From the kind of contributions he have made and from the kind of history he have created in our country, I believe that when as a king he could do that much for our country, we as a citizen can do little things, though not more. He was the one who always inspired me, and he will be the one who will keep on inspiring me forever and ever and ever. These words of Doji Penjor, a student at Paro College, reflect the reverence Bhutanese youth hold for His Majesty the 𝗲𝗏 𝗕𝗕𝗪, whose visionary leadership continues to inspire generations. Doji Penjor never had the chance to see His Majesty in person, but the stories passed down by elders, the lessons in history books, and the old video recordings of the fourth king's reign have deeply shaped his understanding of service and responsibility. His Majesty the 𝗲𝗏 𝗕𝗕𝗪 inspires me with his courage, vision, and selfless service. He took responsibility for the nation with humility, showing that true leadership is about serving others. As a teacher, I want to follow his example by being passionate, selfless, and guiding my students with vision. His Majesty the 𝗲𝗏 𝗕𝗕𝗪 led Bhutan with extraordinary vision. He strengthened the nation's sovereignty, safeguarded its culture and environment, and selflessly guided the country toward democracy, leaving behind many more countless contributions that continue to shape Bhutan today. For many young Bhutanese, it is the story of a young king who ascended the throne as a teenager that strikes them the most. To them, leading a nation at such a young age is the greatest lesson of courage and selfless service. He became a king as a teenager, carrying the weight of the whole country. Thinking about our worries over exams, they seem so small compared to what His Majesty had to go through when he was at our age. His courage is truly inspiring, and we are proud of his example. For many others, His Majesty's decision to abdicate the throne at the height of his reign and the introduction of democracy is seen as a true act of selfless and visionary leadership. His Majesty the 𝗲𝗏 𝗕𝗕𝗪 stepped down even before the age of retirement, handing over the responsibility of the nation to His Majesty the King. I've never seen or heard of any other monarchs in the world who gave up the throne voluntarily. This selfless act makes me admire him deeply, and I look up to him as an exemplary figure. When His Majesty gave power to the people and introduced democracy, I was just a child. At that time, I didn't understand anything, but looking back now, I see how much His Majesty trusted the Bhutanese people and how much His Majesty has done for our country. It makes me truly proud to be a Bhutanese. Furthermore, His Majesty's development philosophy of gross national happiness still resonates strongly with today's youth. He was a visionary leader that gifted our nation the unique philosophy of gross national happiness, reminding us that the true progress is not measured by the wealth alone, but by the well-being of the people, our culture, and the nature. For the youth, His Majesty's legacy is not just in policies,
but in who he was as a person. They see His Majesty's humility, compassion, and selfless service as timeless examples. His Majesty's courage, vision, and selfless service remind them that leadership is not about power, but about responsibility, compassion, and trust in the people. For 𝗘𝗲𝗄𝘀, this is 𝗕𝗵𝗂 for BBS News. Prime Minister 𝗕𝗕𝗬𝗏 has instructed the Anti-Corruption Commission to investigate allegations of misuse of economic stimulus program loans that surfaced on social media recently. The controversy surfaced after an anonymous Facebook account alleged that ESP loans worth millions were given to the Prime Minister's brother and the Health Minister's son. The Prime Minister directed the ACC to prosecute anyone found guilty to the fullest extent of the law, explicitly including himself or the Health Minister. He also asked the Commission to identify and hold accountable those responsible if the allegations are proven baseless. Drug-related cases and domestic violence have topped police records in the first half of this year. Over 800 drug cases and more than 350 domestic violence cases were reported during the period. Police said the surge reflects tighter surveillance and growing public awareness, bringing more cases to light. The highest number of drug-related cases this year was reported in Thimphu with more than 240 cases. It was followed by Phuntsholing and Kelepu with more than 220 and 90 cases respectively. Police said the cases in these towns were due to high population, urban influx, and easy access to controlled substances across the border. Police said children coming into conflict with the law are mostly related to substance abuse. Between January and June alone, more than 100 cases of children coming in conflict with the law were reported, compared to more than 60 cases each in last 2 years. The most common offences among children in conflict with the law are battery, substance abuse, and solvent misuse. Substances such as thinner, dendrite, petrol, and correction fluid are often sniffed, causing direct and severe damage to the brain. It is everyone's responsibility to prevent children from accessing or using these substances, and children themselves must think twice before getting involved. Memory loss. He added that shopkeepers are regularly reminded not to sell inhalants, solvents, and medicines to minors, stressing the collective responsibility of parents and communities. If we only care for our own children but neglect others, their struggles can eventually have a negative impact on our children's lives too. Therefore, alcohol and medicines, even with a prescription, but without parental presence, should never be sold to children. Domestic violence also continues to be a pressing concern. The number of cases has been on rise in recent years. The number of such cases has risen from 415 in 2023 to nearly 430 in 2024. Stigmatization. In the past, many domestic violence cases went unreported due to stigma and the reluctance of people to come forward out of fear. Today, greater awareness has encouraged more people to report such cases. Despite these figures, police said overall crime is on a declining trend. 𝗕𝗵𝗀𝗏, BBS News. Radhi, known as the rice bowl of eastern Bhutan, is facing a threat to its paddy production this year. Farmers in the lower parts of 𝗕𝗕𝗬𝗏 in 𝗕𝗕𝗏 are losing their paddy to a pest, the mole cricket. Farmers said the pest, locally known as 𝗕𝗵𝗄𝗏, lives in the soil and attacks paddy plants' stem. The pest prefers moist, non-flooded soil, but can also be found in permanent burrows on field borders. With plants drying up, some paddy fields are slowly getting empty. Farmers said their hard work is going to be wasted. Earlier, the insects used to damage only a few plants, but this year, the damage is much worse. Some fields have even turned empty. I don't understand.
We didn't get water supply on time due to untimely rainfall. By the time water was available, we had already delayed transplanting the paddy, and the damage is severe this year. I have 1.24 acres of paddy fields here, and I also cultivate land belonging to others, even from 𝗕𝗲𝗬𝗧. I usually harvest a good yield every year, but this year I will not be able to produce much. Forget about selling rice, it will not even be enough for our own consumption. I'm really worried. The 𝗕𝗃 Agriculture Extension Supervisor said delay in paddy transplantation has made the damage worse as it attacks young plants easily. He added that water shortage and erratic rainfall further worsened the situation. The supervisor has also advised farmers to get insecticides, but none have come forward so far. He said the pest was present last year but did not cause this level of damage. He has reported the issue to the National Plant Protection Center last year. 𝗕𝗕𝗬𝗏 produces about 1,800 metric tons of rice annually from more than 870 acres of land. From next year, farmers are hopeful that timely interventions, including the upcoming irrigation project, will protect their fields from damage. For 𝗕𝗕𝗏 in 𝗕𝗕𝗦, this is 𝗘𝗀 𝗂𝘀 for BBS News. Bhutan's senior citizen population is growing, so is the need for long-term care. According to NSP, Bhutan will become an aging society by 2027, with the elderly population projected to reach 7.4%. The Royal Society for Senior Citizens will pilot a home and community-based long-term care service in the capital. It will cater to those needing assistance with daily activities such as bathing, dressing, eating, and moving around. The pilot project is supported by a grant from the Government of India. To know more about it, our reporter 𝗕𝗕𝗦 spoke with Dr. 𝗕𝗕𝗦, the Vice Chair of the Royal Society for Senior Citizens. We want to implement it by the beginning of next year. We got funding support from Government of India project-type assistance, and only recently. So after that, we already started preparation. And yesterday, as you know, I think we had this consultation with stakeholders, and then that was the first step. And then we are going to start recruiting staff, and then also in terms of training caregivers, and then actually identify the beneficiaries and then start it off. Are there any specific numbers that you have in mind, like how many caregivers are going to be trained? We will try to identify who actually, when in our initial assessment, who might be needing this care, and go according to that. But initially we are thinking that we are going to have 2 caregivers recruited, and then we will start it off and then train other people, and then as per the need we will go according to that. What kind of services will be provided to senior citizens, and how can those senior citizens avail these services? It will look at 3 components of services which is required. We'll particularly focus on personal care and companionship. So that will be actually people, old people, who need assistance in daily living, and somebody who is not able to take care of oneself, and if families are looking after, train the families members to look after him or her. And also other components, actually we are thinking that in terms of older person who has some chronic disease conditions and who can be cared at home, so they can be also cared at home, particularly JD and all that in case of Thimphu. So I think they have got this palliative care unit, and also they are starting a sort of a home visits for, I believe, older as well as other patients. So I think in that case, so the caregiver will actually request them, will establish this collaboration, and then that caregiver can be given at home. As you have already mentioned about collaborations with other stakeholders like GD, so what kind of input is Royal Society for Senior Citizens expecting from other stakeholders? One of the objectives of this pilot also is that there should be norms and standards for care for the elderly people,
And right now I think since nobody is trained and doing that, so if we are doing in a structured manner, we feel that the norms and standards should be set for such caregiving, and then actually that norms and standards should be monitored by the government or appropriate regulatory authorities. So that's so we need from all stakeholders from all these sectors, and particularly in terms of like clinical sectors, like for example JD and WNRH and other health centers in Thimphu, Tromde. And doctor, what happens when this pilot project that is for 2 years comes to an end? Will this be replicated in other districts as well? We want to develop a model in partnership, and it will be a model which can be actually sustainable. And I think we want to do that because we feel that government will not be able to look after everything because of the shortage of manpower, no trained manpower and all that. So during this pilot, actually we are going to do an assessment of these needs in other districts in the country, and then according to that information we plan to actually, if the pilot is successful, with the lessons learned over here, we plan to actually expand it to other parts of the country. In a gesture that reflects the enduring friendship between Bhutan and India, the first group of Desung departed for Gaya yesterday to take part in the India-Bhutan Youth Friendship Camp. The program aims to deepen cultural exchange and foster meaningful discussions in areas of mutual interest, further strengthening the close ties between the two nations. During the week-long program, which runs until next Thursday, 60 Desups will be based at the Officers Training Academy, where they will engage and interact with members of India's National Cadet Corps, fostering friendship, cultural exchange and shared learning. Our Desups and the National Cadet Corps will engage in cultural exchange. They will also hold discussions on environmental conservation, disaster management, corruption, and youth leadership. Great people to know, all the Bhutanese people. We have a lot to learn from them and vice versa. So this is a great initiative by both the Prime Ministers, and with the blessing of King, I think it is going to be beneficial for both the countries. Children, of course, will be benefited. Officials from the Desung office said the camp will not only strengthen friendship between the two countries, but provide a valuable platform for the Desups to explore new opportunities for personal growth and development. The exchange program is set to become an annual event, with the National Cadet Corps from India visiting Bhutan in the next phase. For 𝗕𝗕𝗦 from Phinseling, this is Namgyewandi for BBS News. A recap of the headlines. His Majesty the King grants star to newly elected Goji and Ura Gubs. Drug and domestic violence cases top police records in first half of year. And pilot home and community-based care to support elderly needing help with daily activities. In the weather forecast from the NCHM, mostly cloudy weather with light rainfall is expected over the country tomorrow. The weather over the weekend is likely to remain mostly cloudy to cloudy with light to moderate rainfall expected over the country. A few places in the country is likely to experience thunderstorms with wind gusts during this period. And that brings us to the end of the news from the BBS. You can find all our stories on our website and social media. Thank you for watching, and I'll see you next time.
Join Australian Education Day hosted by Global Reach on 13th of September 2025 from 11 a.m. to 5 p.m. at the Global Reach office in Thimphu. Meet representatives from 21 leading Australian universities and explore a wide range of options for both undergraduate and postgraduate studies. Get expert guidance on courses, scholarships, application procedures and campus life all in one place. Pre-registration is mandatory. All interested participants are requested to register within 12th of September 2025. To register, simply scan the QR code or contact the Global Reach office at 77238032 or 17979229 or 17598708 or 17940383. Global Reach, a trusted name, a trusted brand, helping you make informed decisions for your future. The Bhutan Broadcasting Service would like to re-invite sealed quotations from eligible firms for the supply of tires and tubes for the financial year 2025-2026. Tender documents must be submitted within 16th of September 2025 before 10:30 a.m. and it will be open on the same day at 11 a.m. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours or downloaded from the website www.bbs.bt. For further clarification, please contact the procurement section at 322-600 during office hours or email us at procurementbbs.bt@gmail.com. The Bhutan Amateur Athletics Federation cordially invites to join the Thimphu Half Marathon on 1st of November 2025. There are 3 categories: Half Marathon for armed forces, both men and women, covering 21 km, General Public and youth above age 16, both men and women, covering 21 km, and veteran aged above 50 plus, both men and women, covering 10 km. The registration link is given on the Facebook page of Bhutan Amateur Athletics Federation, and interested individuals can register within 24th of October 2025. Don't miss your chance to be part of this incredible event that celebrates the coronation day of His Majesty the 𝗕𝗕𝗦. For more details, please call 1739-1680 or 1734-1379. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of office chairs. The tender documents must be submitted within 1st October 2025 before 10:30 a.m. and it will be open on the same day at 11 a.m. For further clarification, contact the procurement section at 02-322-600 during office hours or visit www.bbs.bt. The Regional Office of the Department of Surface Transport in 𝗕𝗕𝗦 informs the public that the improvement works on the 𝗕𝗱 Road in Gasa Dzongkhag will be carried out from 12 September to 13th of November 2025. In this regard, general public is kindly requested to adhere to the road closure and road opening timing to facilitate the progress of the work smoothly. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to announce an open auction of 2 electric vehicles through open auction on 15th of September 2025 from 10 a.m. onwards. Interested bidders are requested to deposit an earnest money deposit of 𝗕𝗏 1,000 and a registration fee of 𝗕𝗏 300, which is non-refundable. Please deposit on or before 10 a.m. on the day of auction. For inspection and further details, please call 1769-8785 or 322-600 during office hours. The Department of Trade, Ministry of Industry, Commerce and Employment invites all interested artisans and craft producers across the country to participate in the 7th Bhutan Seal Award. The Bhutan Seal Award aims to promote excellence in handicraft products by enhancing quality, encouraging innovation, and strengthening marketing capacity. The program also seeks to preserve and sustain traditional craft knowledge while improving the competitiveness of Bhutanese products in both domestic and international markets. The selected products will be conferred with certificates of recognition and awarded cash prizes. Applicants may submit the registration forms from 9th September till 9th October 2025. An application form with sample products, 6 numbers, must be submitted within 8th of January 2026. The applicant can register online through the link shared below or submit in hard copies to the Export Promotion Division, Department of Trade, Ministry of Industry, Commerce and Employment. For further details, please contact Ms. Kencho Dema at kdem@moice.gov.bt or call 1759-5914 during office hours. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite tender from eligible bidders for the operation of BBS Canteen Service for the financial year 2025 to 2026.
Tender documents must be submitted within 24th of September 2025 before 10:30 a.m. A complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours. For further clarification, please contact the procurement section at 02-322-600 or visit www.bbs.bt. 𝗓𝗲𝗪, I'm 𝗓𝗱. Welcome to our program on lead exposure and maternal health, protecting mothers and babies. Pregnancy is often described as one of the most beautiful journeys of life, filled with hope, joy, and anticipation of new beginnings. But what if something silent and invisible could threaten that joy even before a child is born? The National Blood Lead Survey 2024 has revealed a worrying truth. Nearly 6 in 10 pregnant and breastfeeding mothers in Bhutan have unsafe levels of lead in their blood, a toxic metal that can harm both mother and child for life. Today we discuss the risks, impacts, and solutions with two distinguished guests. First, Mr. 𝗕𝗕𝗦, Program Analyst at the Department of Public Health under the Health Ministry, and Dr. 𝗘𝗲𝘂 𝗕𝗂𝗏, a pediatrician at the National Referral Hospital. Thank you both for joining us. Let's begin by first understanding the issue. Mr. 𝗕𝗕𝗦, the survey results are deeply concerning. It says that nearly 59% of pregnant and breastfeeding women had unsafe blood lead levels. So from the ministry's perspective, how serious is this finding for Bhutan? Thank you, first of all, giving me the opportunity. So as per the survey, I think we had 3 out of 5 pregnant women had a high blood lead level in the blood. So I think it is a very serious concern in our country, and moreover this is the first survey that we have carried out so far, and I think once that this lead is a very toxic to the human health and there is no safe level. So if pregnant mother is exposed with the lead exposure, then I think the child will be affected while delivering or even during the pregnancy. So that is why I think the survey has, I think, is alarming, and I think it's a very serious concern for our country. Doctor, for many mothers, the word lead itself may sound very unfamiliar. So could you explain in simple terms what lead is and how it actually harms a mother and her unborn child? Thank you very much once again. It's a great opportunity for us to inform our public on the harmful effects of lead. Basically, lead is a heavy metal and it's toxic to human health. That means it has bad effects on the human health, and it gets into human body through various routes, like through breathing, through ingestion with the food, and through skin, and also from mother to child. These are different routes of exposure of health, and usually heavy metals like lead are present in many of the components. Later in the discussion we can come to that. And this toxic heavy metal, when it gets into the body, especially in the pregnant women or women of reproductive age, it stays in mother blood and it gets stored in bones, and then it can be there for decades. And during the stress of pregnancy, the lead is released and the unborn baby is affected. Yes, so like you said, it gets stored in bones and it's released during pregnancy. Yeah. Could you walk us through how this transfer actually happens and why unborn babies are especially vulnerable? When we are exposed to an environment where there's a lot of lead in our environment, through the years the lead gets absorbed into the blood if there is exposure in the environment through various mechanisms or different routes like breathing or through the food and through skin or from mother to child. And as the times passes by, the accumulation of lead increases in the body and it gets stored in bones. And when mother is pregnant, in the process of pregnancy, lot of hormonal changes occur, and it is an anabolic processes. So during this stress of pregnancy,
the lead which is stored in the blood, bones is slowly released into the blood, and when the lead that is stored in the bone goes into the blood, and then basically the unborn child gets all nutrient supplies from the mother through the umbilical cord. And when there is blood, lead in the blood of the mother, then when the blood passes to the fetus, unborn fetus, the unborn fetus gets the lead from the mother. That's how the baby is affected. The level of blood lead level in the maternal blood depends, and the side effects or the consequences of that blood lead level is directly proportional to the effect on the baby. And for your information, any level of lead in maternal blood can affect unborn baby, and almost all the organ system in the developing fetus are affected. So depending on the level, there are different side effects which I'll discuss later. Yes, we'll come to that. Mr. Kārma, the survey mentions cookware, spices, cosmetics, and even religious items are possible sources. So how widespread are these risks in our homes and the market? Thank you. As per the survey, I think the finding of the lead source was, I think it is widely spread. The source of lead contamination was widely spread, like as you said, that it is in the kitchens where, then hardware, then even the religious pills, then even I think utensils was there. And as recently we had done the lead source tracing in the, I think, few sticks. There also I think we are just now analyzing the data, and I think we wanted to compare whether that was a real source tracing or not at the moment. I think that we, in our country it's very difficult to get the single source of lead contamination at the moment. It is very widespread, and I think in order to do the intervention also, we are now, I think we have to tackle many sources of I think lead contamination. So that is a huge challenge for us. Talking about impact on mothers and children, doctor, what kind of health problems can lead exposure cause in babies and young children, both in short term and later in life? Thank you once again. It's a very important question. And as I was talking earlier, like when the mother is exposed and the blood lead level gradually increases in the mother, the amount of blood lead that the baby gets from mother, as the level of lead level rises in maternal blood, almost equals to 70 to 100% of the maternal lead that goes to the baby. So if there is minimal exposure in the maternal and the baby also is minimally affected, then initially the growth of the baby inside the mother's womb will be affected. It will be restricted. That is called growth restriction, and then there will be a reduced fetal growth. And as the level of lead rises up, it increases to maybe around 10 micrograms per deciliter. Then mother might give rise to like premature delivery. Baby might be born prematurely, and sometimes even it can cause spontaneous abortions, miscarriage. And if the level rises, then it is fatal. It can baby will be severely affected, and then baby will not survive. And those are the immediate effects of pregnancy. But in the long term, if the baby is delivered, there will be complications of low birth weight and prematurities, and there are a lot of complications. But definitely baby will be affected in the cognitive performance later on, and baby will not be able to achieve academically. It will be impaired, and there will be a lot of behavioral problems. And so those are the long-term complications of late exposure during antenatal period to the unborn child in the long run. Yes. Mr. Kārma, globally UNICEF estimates nearly 800 million children to be affected by lead poisoning. So given Bhutan's small population, do we know the potential scale of the problem here? As you said, I think
globally it is a huge concern, and even compared to the global, I think even the Bhutan now, based on that survey, I think we have a 76% of our children. So I think Bhutan is not exceptional compared to other countries. So I think Bhutan is at 76% is very alarming, and I think now we must. I think this is just beginning for us, and we are now stepping towards the interventions in terms of because of this 76% is a very huge concern for our I think is concerned, and moreover, I think pregnant mother is 3 out of 5 pregnant mother is at high blood level, and if you compare to children in the institutional like monasteries and everything, I think we have around 86% of the children below 13 years. So it's a huge concern, I think, Bhutan compared to globally. Yes, the survey also found that many women had never heard of lead poisoning. Why do you think the awareness is so low, and what can the ministry do to change that? Yeah, I think as you mentioned, it is very true in our country. Since this lead is a very new emerging for us in the Bhutan, because although the lead exposure was there in previously itself, but we had limitations in terms of resources or in terms of capacity, and I think we could not do intervention in the beginning, but now knowing the result of the 2024, now Ministry of Health is in collaborations with the donor agencies or some, I think we are now stepping towards for moving forward, so that in the long run we can tackle this lead exposure issues in our country. Yes, Dr. 𝗕𝗕𝗦, you were mentioning about the short-term and long-term effects. From your clinical experience, are you beginning to see cases where children's developmental delays or learning problems may be linked to lead exposure? That's a very interesting and difficult questions, and we do have significant number of children with developmental delays, behavioral problems, and cognitive impairment. But currently, I think it's too premature to say it is because of the late exposure. And many children are showing these signs and symptoms or these complications. Only I think as the time goes by, as we develop all the preventive measures and we conduct further research, then Bhutan will generate evidence and will be able to inform our public the correlation between the level of lead and the ultimate consequences. But for sure we know if there is maternal exposure, babies will be affected. Yes, Mr. Karmala, you mentioned that National Lead Prevention Strategy is being drafted. Could you share what this strategy will focus on and how soon it will be rolled out? I think now Ministry of Health, with the support from donor agencies, I think now so far we do not have the strategy to do the intervention in terms of lead poisoning prevention. So now we are developing the national lead poisoning prevention strategy in our country with consultations from different stakeholders. And I think it might take almost, I think by the end of this year, I think we will be able to have final versions of the national strategy. And we are focusing at the moment, as I said, that lead is a new emerging issues in our country, and to tackle that we don't have anything at the moment. So just to say, but we are focusing mostly in terms of now in that lead strategy. At the moment we are focusing in the 4 areas, strategic priority areas, like number 1 is on the institutional arrangement, like policies, regulatory frameworks, and other thing is in terms of capacity building of our human resources, then public awareness in terms of lead poisoning prevention, and also we wanted to do the surveillance and research at the last surveillance and research in terms of lead exposure. So we are focusing at the moment. We are focusing in the areas of 4 priority action in the national lead strategy. So by the end of this year, we are hoping that we will be having panel so that everybody we do the intervention on the lead poisoning prevention.
Are there plans to regulate imports or strengthen standards for items like cookware, paints and cosmetics that may contain lead? So at the moment, yes, but I think in terms of the lead, I think it is not only the health Ministry of Health alone, but I think to the intervention we need intersector, multi-sector. So I think at the moment Ministry of Health is initiating the process, but at the long run, I think it's we have a different mandate. No, some have the I think regulatory framework, but we will process, initiate, and we will request whoever the lead agencies to focus responsible in terms of regulatory, whether we wanted to import or not. But as a initial stage, I think Ministry of Health is initiating the regulatory framework so that other stakeholders will take their own responsibility in terms of regulatory frameworks develop, whether regulate at the source of entry or so. That will depend on the responsibility of individual agencies and ministries. But yes, we are initiating the regulatory framework at the moment. Dr. While eliminating lead may take time, what can mothers do right now to reduce risks, for example, through nutrition or daily habits? There's a lot that we can do, but as a growing young adolescents from that time, till the time we get married, it is very important to reduce our exposure to lead, though there is a lot of lead in the environment. We know like the sources of lead, from cookwares to the workshop areas to paints to jilab and our cosmetics and so many things. But at the minimum, for general public and in particular to the women of reproductive age, what they can do is like wash their hands regularly, so that if their hands is contaminated with lead, they can get rid of it at the source. And if you are working in like workshop and all those places, please put on the personal protective gears, and then when you come home, remove the gears at your own workplace, and as far as possible try to avoid handling the equipments that are laden with lead, for example the car batteries and the waste from the vehicle, mainly car batteries. And if you are working in the landfills, be careful about the electronic waste that is being disposed. Always wear the protective gears. That's one thing. And other important thing is like if you are nourished well, you can protect yourself. So lead and iron are absorbed through similar mechanisms. So if you are anemic, if they are deficient in iron, I would suggest to take nutrients that are rich in iron, like green vegetables, red meat, and boost up your iron stores. And in the meantime, the addition of calcium and vitamin D also will help reduce the absorption of lead from the intestine. So basically it is very important to wash your hands, reduce exposure to the environment which is contaminated with lead, and have a very balanced nutritious diet rich in iron, calcium and vitamin D. Those measures will help the mother to reduce the absorption of lead and also complications to the unborn child. Now coming to the end of the program, Doctor, if you could give one piece of advice directly to the expecting mothers watching us today, what would it be? Please, as you know, like we have been advocating through various media, like the risks of lead exposure to the mother and to the general populations. And if you are in a risky environment, or if you think like you are exposed to lead, please contact us, and they can come to us. But currently we do not have any laboratory support to check blood lead level in the mothers. But if the mothers comply by whatever advice that we have given, regular hand washing,
reduce exposure, having healthy diet, and even after using the religious items and all, better to wash their hands. If you do all those things, it will go a long way in reducing exposure to lead. Thank you. And Mr. 𝗕𝗏, now what message would you like to convey to the public as Bhutan takes its first step in addressing this silent health threat? I think it has already been highlighted by Dr. Tulsi, but even then, just to sum up, I think as we all know that lead is a heavy toxic poisoning, heavy metals, and even the low level of lead can affect our human life. So, and there is no reversible effect if you are exposed to the, and moreover there is no treatment at the moment. So the solution is the prevention. So I think we need to take care mostly on the preventive aspects, and I think once we have this on regulatories and everything, I think every community, be it at the ministry, agencies, CSOs, others, needs to come up to support, and I think so that we can make our future generation lead free from our country. Yes, thank you, Mr. 𝗕𝗏 and Dr. Tulsi, for sharing your insights. This discussion reminds us that protecting our children begins long before birth and sometimes from dangers we cannot see. Lead poisoning may be invisible, but its consequences are very real. With awareness, better nutrition and strong public health measures, we can protect the future of our mothers and children. Thank you for watching. Join Australian Education Day, hosted by Global Reach on 13th of September 2025 from 11 a.m. to 5 p.m. at the Global Reach office in Thimphu. Meet representatives from 21 leading Australian universities and explore a wide range of options for both undergraduate and postgraduate studies. Get expert guidance on courses, scholarships, application procedures and campus life, all in one place. Pre-registration is mandatory. All interested participants are requested to register within 12th of September 2025. To register, simply scan the QR code or contact the Global Reach office at 77238032 or 17979229 or 17598708 or 17940383. Global Reach, a trusted name, a trusted brand, helping you make informed decisions for your future. The Bhutan Broadcasting Service would like to re-invite sealed quotations from eligible firms for the supply of tires and tubes for the financial year 2025-2026. Tender documents must be submitted within 16th of September 2025 before 10:30 a.m. and it will be open on the same day at 11 a.m. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours or downloaded from the website www.bbs.bt. For further clarification, please contact the procurement section at 322-600 during office hours or email us at procurementbbs.bt@gmail.com. The Bhutan Amateur Athletics Federation cordially invites to join the 𝗕𝗕𝗦 Half Marathon on 1st of November 2025. There are 3 categories: Half Marathon for Armed Forces, both men and women, covering 21 km, General Public and Youth above age 16, both men and women, covering 21 km, and Veteran aged above 50 plus, both men and women, covering 10 km. The registration link is given on the Facebook page of Bhutan Amateur Athletics Federation, and interested individuals can register within 24th of October 2025. Don't miss your chance to be part of this incredible event that celebrates the coronation day of His Majesty the 𝗕𝗏. For more details, please call 1739-1680 or 1734-1379. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of office chairs. The tender documents must be submitted within 1st October 2025 before 10:30 a.m. and it will be open on the same day at 11 a.m. For further clarification, contact the procurement section at 02-322-600 during office hours or visit www.bbs.bt. The regional office of the Department of Surface Transport in 𝗨𝗪𝗧 informs the public that the improvement works on the 𝗨𝗪𝗄𝗀 Road in Gasa Dzongkhag will be carried out from 12 September to 13th of November 2025. In this regard, general public is kindly requested to adhere to the road closure and road opening timing to facilitate the progress of the work smoothly. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to announce an open auction of 2 electric vehicles through open auction on 15th of September 2025 from 10 a.m. onwards. Interested bidders are requested to deposit an earnest money deposit of 𝗎 1,000 and a registration fee of 𝗎 300, which is non-refundable. Please deposit on or before 10 a.m. on the day of auction.
For inspection and further details, please call 1769-8785 or 322-600 during office hours. The Department of Trade, Ministry of Industry, Commerce and Employment invites all interested artisans and craft producers across the country to participate in the 7th Bhutan Seal Award. The Bhutan Seal Award aims to promote excellence in handicraft products by enhancing quality, encouraging innovation, and strengthening marketing capacity. The program also seeks to preserve and sustain traditional craft knowledge while improving the competitiveness of Bhutanese products in both domestic and international markets. The selected products will be conferred with certificates of recognition and awarded cash prizes. Applicants may submit the registration forms from 9th September till 9th October 2025. An application form with sample products, 6 numbers, must be submitted within 8th of January 2026. The applicant can register online through the link shared below or submit in hard copies to the Export Promotion Division, Department of Trade, Ministry of Industry, Commerce and Employment. For further details, please contact Ms. 𝗕𝗄 𝗕𝗬 at 𝗕𝗕𝗦@moice.gov.bt or call 1759-5914 during office hours. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite tender from eligible bidders for the operation of BBS Canteen Service for the financial year 2025 to 2026. Tender documents must be submitted within 24th of September 2025 before 10:30 a.m. A complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours. For further clarification, please contact the procurement section at 02-322-600 or visit www.bbs.bt. Join Australian Education Day hosted by Global Reach on 13th of September 2025 from 11 a.m. to 5 p.m. at the Global Reach office in Thimphu. Meet representatives from 21 leading Australian universities and explore a wide range of options for both undergraduate and postgraduate studies. Get expert guidance on courses, scholarships, application procedures and campus life all in one place. Pre-registration is mandatory. All interested participants are requested to register within 12th of September 2025. To register, simply scan the QR code or contact the Global Reach office at 77238032 or 17979229 or 17598708 or 17940383. Global Reach, a trusted name, a trusted brand, helping you make informed decisions for your future. The Bhutan Broadcasting Service would like to re-invite sealed quotations from eligible firms for the supply of tires and tubes for the financial year 2025-2026. Tender documents must be submitted within 16th of September 2025 before 10:30 a.m. and it will be open on the same day at 11 a.m. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours or downloaded from the website www.bbs.bt. For further clarification, please contact the procurement section at 322-600 during office hours or email us at procurementbbs.bt@gmail.com. The Bhutan Amateur Athletics Federation cordially invites to join the Thimphu Half Marathon on 1st of November 2025. There are 3 categories: Half Marathon for Armed Forces, both men and women, covering 21 km, General Public and Youth above age 16, both men and women, covering 21 km, and Veteran aged above 50 plus, both men and women, covering 10 km. The registration link is given on the Facebook page of Bhutan Amateur Athletics Federation, and interested individuals can register within 24th of October 2025. Don't miss your chance to be part of this incredible event that celebrates the coronation day of His Majesty the 𝗕𝗕𝗦. For more details, please call 1739-1680 or 1734-1379. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of office chairs. The tender documents must be submitted within 1st October 2025 before 10:30 a.m. and it will be open on the same day at 11 a.m. For further clarification, contact the procurement section at 02-322-600 during office hours or visit www.bbs.bt. The regional office of the Department of Surface Transport in 𝗕𝗏 informs the public that the improvement works on the 𝗷𝗂𝗄𝗀 Road in Gasa Dzongkhag will be carried out from 12 September to 13th of November 2025. In this regard, general public is kindly requested to adhere to the road closure and road opening timing to facilitate the progress of the work smoothly.
The Bhutan Broadcasting Service is pleased to announce an open auction of 2 electric vehicles through open auction on 15th of September 2025 from 10 a.m. onwards. Interested bidders are requested to deposit an earnest money deposit of 𝗕𝗏 1,000 and a registration fee of 𝗕𝗏 300, which is non-refundable. Please deposit on or before 10 a.m. on the day of auction. For inspection and further details, please call 1769-8785 or 322-600 during office hours. The Department of Trade, Ministry of Industry, Commerce and Employment invites all interested artisans and craft producers across the country to participate in the 7th Bhutan Seal Award. The Bhutan Seal Award aims to promote excellence in handicraft products by enhancing quality, encouraging innovation, and strengthening marketing capacity. The program also seeks to preserve and sustain traditional craft knowledge while improving the competitiveness of Bhutanese products in both domestic and international markets. The selected products will be conferred with certificates of recognition and awarded cash prizes. Applicants may submit the registration forms from 9th September till 9th October 2025. An application form with sample products, 6 numbers, must be submitted within 8th of January 2026. The applicant can register online through the link shared below or submit in hard copies to the Export Promotion Division, Department of Trade, Ministry of Industry, Commerce and Employment. For further details, please contact Ms. 𝗕𝗏 𝗕𝗏 at 𝗕𝗏𝗕𝗏@moice.gov.bt or call 1759-5914 during office hours. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite tender from eligible bidders for the operation of BBS Canteen Service for the financial year 2025 to 2026. Tender documents must be submitted within 24th of September 2025 before 10:30 a.m. A complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours. For further clarification, please contact the procurement section at 02-322-600 or visit www.bbs.bt.